Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo vatosangana, techibatirana, panondo vatokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts, but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Which is Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Hello, good people. Salibonani mashabezulu amahlelenjani bawethu. Muruku's gonna say good people, wherever you are. I hope and trust are doing good on this Friday. Chaka chaya, I'm so Friday today. So Muruku's gonna say inini boje kuti boje kuti kana muri bo good people. Right, Magrimda one, how are you doing? Julie Jules really say Melody Machenga. What's up my dear? Sonia Smith, how are you my dear? Ndiye Andrasia po ambilondru funde ipinde ipi uri gonna say vimbai uri gonna say right panondrasia patience uri gonna say Mary Roberts, how are you my dear? The ipi good people. Right, sorry guys, time difference. Zimbabwe mama jaira danziringwe zviyatandaka sene 1 hour saka zvitani 2 hours difference. Saka kunogwedza +8 kudeni +10. No longer +9. Sorry guys, time yakaita sei yakachinja saka hey zvinhu zvacho kutongo mhanya nemakarimwa. But anyway, izvezvo hazvita semanje kuita sei kuita zvatinoita. Munongoziva kuti ka tiri vanhu and we always do what's right and we are family. Saka tienda sei tienda takadaro tingori correct. Inini kuno kuzvangu ndikutepfenyura ndiri ku Ddc Studios. Bo zvekumwari chezvezvo takaenda murudo tirimo muri kuzvigona sei. Right, if it's your first time coming here, please do likewise follow the page, like the page. It's Ddc Skool of Thoughts, Ddc School, watch it, SKOOL Skool of Thoughts. Kana kuti unotsvaga pakanzi doubt the wachimonyo obva wangozvibatanidza which say uchienda wakadaro. And again, feel free to be one of our panelists at any given time. If you want to be a panelist, you're welcome. Just send us your picture, then we can put you on the flyer. Kuneva vasikati kuoneka vaya munofona pakambudzaka. Moita say mucha pakambudzaka, then you can call, then moita say monzika kana uchida kuyapa unongoyapa teta say totaura nyaya. If you've got stuff that you want to share with us, likewise you inbox your story
we hide your ID, then toita say toverenga nyaya yako it's a discreet way. We change some of your weddings and everything so that those who might know you might not know who the person is. Saka don't worry about that. You'll be covered and sorted. Usache zvakoti no panazata no nyaya yangu ndeyaningi aiwa nyaya dzako tinodzitwista nekudzichinja zvobva zvaita sei zvobva zvangoenda zvakadaro. Saka if you've got a story that you want to share, please I'm doing someone is asking live iriko uya ku ddc or go to my page live iriko, go to my page or sorry unaenda kuita ntaura nemapa ndokupindura munhu ari live haiko. Right, Saka unenge uri covered. Saka don't worry about we hide your ID. Saka if you've got something that you want to share with us, please do likewise. We are here to share your stories. If you need counseling, any form of therapy that you want, DDC has got so many professionals who work behind the scenes to help and support you. You can just call in. Then we are here to support you. So don't feel left out. Parimkati. Kana kutya kuti no ndinozonzi nyaya yangu yandataura inozoswera shambadzwa. No, we don't do that. We are governed by mutemo. Titori nebumbu remutemo ratotedza kuti no, we don't disclose people's information if they don't want to. Tine nyaya dzimwe dzekuti vanhu vanotipa wetinodewa. I want this story to be dealt behind the scenes, and we deal with the stories behind the scenes. So that's how we roll here at Ddc Skool of Thoughts. And again, pesa isikubuda saka ndisikuoneka but I think I don't know chimboita refresh your page shamwarika uone kuti haisikubuda because I think I can see myself in the live. I think most people can see me. Let me see if I can send you the link, but I think we can refresh your page yako. I think let me see if I can where to go share share button. I don't know. I'll try and check if I can share the now Yakubuda. Okay, that's good. Okay, no, that's good. Somebody was asking me, did this young guys Mary go to Marizana Nyashanu, and we can see you. That's good. So we've partnered with Magoris Resort. So guys, if you're thinking of visiting Zimbabwe, if you wanna go for holiday, 2 nights, 3 nights, whatever, please phone Magoris Resort. And the more you use a promo code Ddc Skool of Thoughts, you get your discount. That place is beautiful. It's a paradise. Zese zvaruda zviripo ipapo. Uchenda Zimbabwe, if you need a car to hire, munongoziva 5-star car rentals. We are there for you 24/7. Tenge takakumirira kutorai kuairport nekudzoserai. Full tenge rako chingopuwa mota yako inenge yazara full tenge rako tush. You don't need to worry when the service station. But kana unodzosera unodzosera mota yedu full tenge rakazara kuti tush. Mazvona. Kana ndiri kuenda unobva kamwe tinokupa ini full tank wodzosera ini full tank. Tinokutira kuairport tokuendesa kuairport. Hapana chinonetsa. Uchida kweunogara home away from home, Magoris Resort. Wobhuka zvako nefamily yako, mafamily rooms now $80 including breakfast, lunch, kana uchida kuwedzera mari pamusoro lunch nedinner. Zvese zviripo ipapo. Kana uri couple, standard room $65 including breakfast, double beds atane zvawaya, hot shower, magetsi aripo, free wifi, zvese muchenjedzere, games aripo, tine whatever, boat skiing, uchida kugwachapa nokukochwa, zvese zviripo ipapo paMagoris Resort. Right, our tonight's topic, somebody akadewa, we need to talk about divorce. Divorce. How to handle divorce? How do you handle divorce, or how did you manage to handle your divorce, or how are you handling your divorce, or how are you to handle your divorce if you're in the process of divorcing? Sibonde. Say. Ndribo ziri sei? Tiriko stadium. Tingorona tichita zvatiri kuita izvizvi. Saka tatoti tirove mbiri nehanzi nedombo rimwe.
Yeah. Oh, yeah. That's good. Andy Babs, Magabera Cape Town. Andy Hey, we Babs. want to go to province. Maybe we can. At the Babs. Andy Babs. Hello. Kunjani sis? Right, kuza. Uyandiva? Ukuphi wena? Usekepa? Usekapa? Yise Kapstad. Ewe. Hey. Kunjani khona ngale eKaapstad? Para kuyahamba kuyavaya. Siyavaya. Sibo uyamuzwa Andy Babs uthi siyavaya eKapa. Ndimvile sana, ndimvile. Umvile ukuthi uyathetha. Ndiyamuva sana. Athi Babs uvile. Skipani khona ngapho auntie. Ziyakhupha kumnandi ngapha. Lutho. Yeah, if you're in Rome, we do what the Romans do. That's good. Urikapa unotaura Xhosa. Ndizvo zvoti yazvo. Hanzi bade wapa manga muri kuno makadi kumbotiendesawo semafans. Okay, I'll make a plan for you semafans. Muende for a night. Mumbo the experience of Magoris Leisure Center. Andy Babs, how are you? Zimboko ziri sei? Bo, good to say. Tinonakiza kuno. Muri nakidzoka? Hamuchadi kudzoka mane 4 weeks muri koka. Ndodzokerero. Ndachimbodzoro. Gift chitengu zviri sei. Vakaenda nepakeji here kana vakasikawana pakeji yavo iriko. Vanozvipindurira. Ndakamirira twapindura. Auntie Babs ndati makaenda nepakeji here kana kuti pakeji yakagara yanga iriko zvayo ikoko kwamuri. Ari kuti makaenda mune munhu here ikoko kana muri mega ndozvaari kuedza kubvunza. Ndine vana. Rasika baby bwana rugu. Ndoshona yari kuedza kutaura Sibo. Ndine vana. Aiwa makaenda zvakanaka makambonorohwa nemhepo Auntie Babs. Kokuruva kudai somuriko zvenyu kana ngoti hey. Manje so. Koyange nemanje ndakakanganwa kupinda. Mati? Nemanje ndakakanganwa kupinda because hainakidzwa. Oh, hai zitatofara ini kuti maonekera. Saka kana muri right vana vari right zvichifamba ka ndozvatotoda. Zvipere zvakanaka zvipera so. Asha kana nesu kuti right kuna. Nekamuzukuru. Abita zvanikudzwa. Hey kaka. Kutakoeswa. Mimi. Muri chikwe muri Brazil. Aiwa tiri Argentina isu. Oh, muri Argentina. Ndinoda kuti Argentina iwine cup ndakatobheta kana ndinachikore chemari yangu ndikaruza paka 2023 handipindi. Pane mari hombe apa. Okay. Ndiyana ndasiya. Edna Clegg, how are you doing? Lisa Chucks, Ares zviri sei. Lisa, long time no see. Uri kuzvigona sei wakawanda mudikani tauchionekera. Right, Andy Babs, all right, nasiba mamuri chi? Ndikuti vari kuti hanzi Argentina yekudikwa ndiyo vakati mudisqualify mubhaniwe. Musati dzimba pachironda imi chironda chakapora kare tonga tichotamba iri kurira ko tinombokusvika here uko hatikusviki uku tinotongokunuhwawo tombobvongoperera ipapo tinge tichatusapota vari ikokoko isusu hamina tichasvika 1970 rini tichatodzokera kumashure kuti tisvike kudhuze nekuworld cup. Right, chiregai tichichitokonya toni. Handisika Mukoma BTC, I'm greeting Mukoma Day. Why you back as I'm back? Ndiani gift chitengu package no patience. Alimo, hello. Really say, right. Our last topic is to you, how to handle divorce. Right, somebody said to me, hello, they were given that most of our shows are divorce, are divorcees, including me. I've been thinking we could do a show on how to handle divorce. Nothing can prepare a person for divorce. I would be happy to hear what people learn from their experiences, what they wish they had known before the divorce, what complexions
did they experience? How did they recover and restart new marriages? Ndofunga Right. vangoda kuti complications apo dewa. Yeah, What complications. complications? Yeah, complications in their experience. How did they recover and restart new marriages? So tonight's topic, it's sensitive, right? You can say what you want to say. You can leave things that you want to leave, or you can say nemo. So this person said they want to know, Kuti, how do you handle divorce? Preparation, recovering, complications. Now, reflecting on your divorce, is there anything that you have learned that you think if you had turned back at the end of time, you have done better? Or are you now using those mistakes that made your marriage or that led to a divorce to enhance your new relationship, to make it better? So this is what this person wants to know and hear. How did you get on? Were you prepared for this divorce? If you're prepared, how did you prepare yourself? Were you ready? Did you accept it? How did you move on? So it's one man for himself. This is not one cap fits all, because people are different experiences. So it's one cap fits all. So it's an open discussion where one is free to say, okay, it was like a bed of roses. Takaramba nazvirema amicably. Umwana kachidaro uyu. Umwe yangu takatemana nematemo. Hazvina kubuda mushi. Umwe no, I'm on the verge of divorcing. Don't prepare divorce yangu. Zvauri prepare divorce yako, ko the other person ari kuziya here ubonzi no, haasi kuziya. Saka this is what you want to talk about. My type of say, and Mavian Hadla, how are you doing, my dear? So it is what it is. Like I always say, divorce, how do you handle it? Is it easy or it's a bitter pill to swallow? Let me start by saying, I think, me personally, it's easier for the person who is filing the divorce than the one who is being divorced, right? If I'm to divorce my wife today, I think my wife wouldn't be aware, or she wouldn't know that I want to divorce her. I don't know, sleep on a divorce paper when somebody in that and chat. So that means I had taken enough time to prepare myself for that divorce, taking that process and accept this is what I want to do. But this person, I think they might get into shock with, oh, I didn't see this coming. It's like marriage, I think it's like someone in a freeway or in a motorway. You could see the rule of the motorway. They would see, can I already say my 3 lines? Can I already inner lane, the 3rd line, the far right? That means you're driving fast, you're cruising. Then middle lane or then the outside lane, it's either you want to get off the motorway or to exit to go. So divorce, I think prepare then ochagam anobva inner lane where there will be love, having fun, doing everything. Or middle lane, then also far left. Exit. They want to branch off. Say, I'm now leaving the motorway. I'm diverting. So this person doesn't prepare their mind, because I'm going to inner lane, then you just cut. You need to accident because the other cars will be going the same direction with you. So you need to move lane from inner lane to middle lane, then middle lane to the outer lane, then you branch off to your next exit. So I think someone are not and the chadi and enough time to prepare themselves and say, you know what, at this moment in time, I'm calling it quits. And chadi, I've had enough. Then the person who's getting divorced now,
I think in most cases it will come as a shock because you won't be prepared that this person is going to leave me. In the sense that, especially in our Zimbabwean culture or African culture, I will say kuti vakadzi vazhinji in most cases they stay in marriages not because they wanted to stay in the marriage, no, but it's because of the external force which comes in and say, gara ndozvinoita imba iwewe uri kuona usambodaro ini ndinteto wako tarisa baba mukuru wako atombondoro vavo, all that kind of everything will make this one say, okay, gara vana vako ungasiya vana here uchizodidi. Saka the woman will stay because she's getting this force from the outside. What was it? No, you have to stay. But ukazoona mukadzi akuti handichadi manje, that means to say kuti anenge to make up your mind. So with this divorce, how do you handle it? Because I've just spoken of two people, the husband and the wife, who are getting divorced. But we tend to forget that in that divorce, when you marry someone, that person that you have married that person for the whole clan. Meaning to say, ukarora mukadzi warorera kudzinza rako rese, iyewo mukwasha kudzinza remukadzi rese. So pamucharambana imimi, your wife and yourself, mune relationship that you have developed with these external people, my family members, how are you going to deal with that? Because it doesn't mean to say mukadzonga acharambana nevaning'ina vangu, acharambana natete, acharambana nevazukuru, acharambana mafriends angu, same applies with me, acharambana noumba kwavo. Pane vamwe umba kwavo kuti vanenge vachitondidawo more, kuita noumba kwedu vanenge vachitondidawo more. So how are we going to incorporate all these people? Let's forget about these people then. What about if you've got children? How are you going to handle this? What are our thoughts when we divorce the children? What will be the kids going through when we divorce? So these are some of the things that we need to touch. How to handle divorce, your experience, what you think, and maybe what you've realized later. Okay, this time I thought, I'm okay with my divorce, but I didn't realize that my divorce had impact on my children, or my divorce had impact on my family members who had considered my ex as somebody are part and parcel of the family. Because but this is what we want to talk about and see and help the writer. How did you manage to handle this divorce? Is there a remedy? Is it a one cap fits all, or every case has got its own merit? All right. Sibo, you say it's okay, Lisa. Lisa, how are you? Devi, hi Sibo, hi Auntie Babs, hi Dewa. Hey, Lisa. Hi, how are you? Shiri say, Bobo, say. Apana. Anna Mukoma Bulke Moringan, interesting journey, characterized by drama, emotional trauma and confusion. Whether prepared or not, it always has far-reaching implications on everyone involved, especially the children who may not be mature enough to process what will be happening. To sum it up, it's worse than death, because in death, closure is easier achieved than in the earlier. Right. I don't. Lisa. Lisa, end up mute. Mute. What you do? Network yangu yakadaka. What? Ndati une ego. Mira ndidone ndikojoina futhi. Okay. Right. Mashupa ndandebe. Auntie, amuri mudona kadandira muri sei?
Yes, Siba. Tete makadiko tete wangu wapamoyo. Aiwa, ndakuda kuda nichipuwa mari. Musadaro asikana. Hatini mari dzinobva kwamuri here nhai mutete. Handati hangu hachanditumiri mari nekuda kwako here. Yaikuda kutaurisa pano pari kutoedze divorce ka nokudhivorsa palive zvikachaya basa. Ndewamuse, esandibhabha. Hello. Mushes, khipani, ekapa. Yeah, Kapsat. Good. Dewa, madiko, munyaya dzenyu dzamauda kutaura idzi, munoda kutipinza pama-filling station here. Aiwa, hatisaona pa-filling station, toda kunzwa kuti zvinofamba sei and how did you or how are people handling, because it's different. Everyone is different. Ai, pamakataura topic handiti ndakatoti haiwa kungonosaina chibhondo zvadzakaita, but then pamakuzobvunza mubvunzo yakawanda wanda apa ndakutoti ai ko zvandiringe ndakutopinda pa-filling station kaitengira kutozara. Imi makati mainosaina chii? Dewa. Mapepa was the easy thing. Sikana. Mainosaina chii mimi? Kusainira nemapepa was the easy thing. I think chinozosara Sibenda pamifoni yako ineko. Mira Masibanda, sibenda pamifoni yako ineko. Dewa, wakufevha kaba antu lakutotaura asi ndiwe wapedzera kupinda. No, I'm not favored. Don't go abunza. That's a simple question. Then utanga kutaura iwo. Mainosaina mapepa chete. Ndozvandiri kuti kunosaina mapepa was the easiest part. But now that you are asking all these questions, I'm beginning to see good aiwa. Ko zvimwe zvese zvakazomboitika zve emotionally and what not. Yeah, pane. Okay. Right. So tunia kumapepa ikoko. Eneti chingoma say divorce is difficult to process for both parties involved. Aramba na aramba, how you deal with it, it's a journey. That involves a lot of self-assessment, reflecting in the acceptance of pamashika or lack of rudo. Kids and family are also affected by your divorce. Pakaipa, I'm lucky I married and divorced my best friend. Nenyasha, we are learning as we go 10 years now. I think we are doing just fine. We understand that we family, even though we are divorced. How can you marry your best friend? That's something that is quite interesting, because if I say Sibo is my best friend, I will say Sibo will know all my secrets. The one asarana ningi nas the one that rona ningi. Saka if Sibo knows all my girlfriends and darana when she moves out na we ends out my boyfriends akarana on the eye, will I be comfortable? Kuzorora munu wandaziya my boyfriends akachendudza kuti nhasi ndalambaswa deva zvisingaiti ndarohwa muroverwa chaivo chaivo tichitaura tichitoseka. I don't know. So it's something that I would love to learn and know kuti if you marry your best friend, can someone define or try to explain to me kuti marrying your best friend, what does it really mean to marry your best friend? Right. Let's go back to our topic. Right. Tonight's topic is a little bit sensitive. Feel free to share what you want to share if you're divorced, or if you're planning to divorce, or if you're in the process of divorcing. What are your expectations? What is it that you think you have learned if you are divorced from your divorce up to now? How are you coping? And how did you cope after your divorce? Coping mechanism. We just want to hear from those who might have experience, or those who are planning to divorce. Could you order divorce? So what did you put in place? What did you consider? And what do you think are the effects of the divorce? Right. The problem with divorce is people take sides depending on what they have been told about reasons for the divorce. It's a journey that requires one to have received the proper counseling before embarking on that journey. Counseling will prepare you on how to deal with the negativity associated with the divorce. That's my topic right there. Debbie, just how are you doing? 80 case, really say. Sibadona, right? Masibanda, how are you? Masibanda, Babs, I don't know. So Hello.
Alright, mira isibata urada kudona sibata kuti achidona. Sibo sibo chimanyana chimuti. Yeah, kukaita network yedu Argentina inenge kuti but zvisinei nyaya iyi yakanaka zvikuru yavakaunza ndiri kunzwika Urunzika. yakavaunza munyora akanyora tsamba but nekudiscuss kwawaita nemapatsanuro awazoita sekutaura kwaita tete vangu kuti unenge wakutofunga kuti zvanda kutozadza tengi panapa nedhizi mota ifanira kunge ichipinda petrol saka ma1 and I think ichaita mapati akawanda. Let's say this is part A because kudhivhoswa kana kuti ari kudhivhosa nemunhu ari kudhivhoswa wacho mafeelings anotosiyana ende nyaya yaunza zvakawanda. Pane ataura kuti I married my best friend ukabva wataura futi how do you marry your best friend. Inyaya futi iritori topic yakatozvimirira kuti zvesure some people tend to marry and then they become friends as they get married. Zvakataura kuti unorora munhu ane masecrets ako zvinomufamba sei is another topic and it's a very complicated one. Tichazoitaura nezvayo because zvesure ungarorwa nemunhu akambokudza kuti ndakatinhwa mutinhirwo chaiyo chaiyo ndakarohwa madziro dho rikadembuka zvinoita hazviite. But apa mai tiri kutaura nemapersonal feelings edu uri kuseka ikweyo vamwe ndozvaanotaura izvozvo. Vamwe vakatorerwa vanhu vavo nenyaya dzekutaura kuti wangu akandidai shamwari yabva ndopandotoda ipapo akatorerawo shamwari yake murume wake bhozi aiudza kuti ndozvodai ndosati kuti nyaya watanga ikai ndo ichapedza gore nayo chichaura ukuona kadewa maiwe ndatodyiwa mari yangu yese Chendra mberi nenyaya. ndabatwa chironda chirwadza aiwe. So they're going in extra time now, yeah? Extra time kuti ndarapera shootout. Yes. Bhora ratanga manje ndokunonzi kutanga kwebhora but anyway kumbosiya bhora taura nyaya tinzwe. Yeah, breaking up. Shots. Okay, without kata. No. I'm not going to cut you, but I'm just saying you're just breaking up. But you can go ahead. Didi gaga. Sisu unozwa nyaya inonetsa ndeyekuti matauro waita kuti dzimwe nguva munhu anozongoona stable nemapepa. Some people discuss divorce and some people separate before the divorce. Saka zvinodependa kuti menyu makamira sei. Some have nasty divorces, some have smooth divorces, some agree to divorce, some dispute to divorce. And mazvono saka nyaya ika chatopedza gore tichitaura kuti datete part 1 part 2 part 3 because mune munhu achava nemadhivhosero akaita munhu wake kana kuti nemaonero mamaloya kuti isi tinodhivhosesa vanhu tinodai. Sometimes people talk about divorce and then kutaura muya voona kuti let's work it out. Kurambira zvakati tinokwanisa kuzviita macorrections here vogadzisana zvakanaka. Saka zveshuwa divorce dziri pakusiyana. Inini mabudiro andakaita you learn, sometimes you learn as you grow and sometimes you learn from other people that did this. When I was getting married patakaenda kuna lawyer no you do vapitapewa booklet kema-answers ma-questions ekuti are you ready if things like this zvinoitika chichi chinowanikwa mamarriage zvekuti you're two people trying to build one house saka pfungwa dzako nepfungwa dzake munofanira kudziita pamwe chete unoza we got prepared zvekuti do you see yourself willing to work out some things because divorce it's a big thing. Even just like marriage is a big thing. Are you prepared to get married? Are you prepared to leave some of these things? Are you prepared to do this? So I answer yes. I don't know, but I'm willing to travel this journey because kufamba nasi mangwana kusura mangwana irwendo. So I'm willing to take that route. Tindoona kuti ndofamba sei. Saka patakazoona kuti ndapinda munzira mandakupinda muka masamba ako tisiyanei vadaadresa kuti kopana panaiba ambo madita daita kana munhu anoteerera hake but haasi kuita zvatika listens what you're saying but then they don't do meet you halfway.
So ndinoona kuti simataura kuti kuchinja munhu mukuru kunonetsa than kuchinja mwana mudiki. Unotaka mwana mudiki unomuroverera uchimudiki ndoda zvakaipa manje munhu mukuru ukamuti zvakati it's up to them kuti simba nokuona kangwara saka ndazvinzwa zvake zvaataura handitozviita ozoona but chinhu chimwe chiripitiwa kana kuti munhu anori woita futi mangwana uti sorry the same not nai bambo zvinhu zvamuri kungoti sorry the same thing you did yesterday what do you want me to do anozvona kuti pane bambo kuti you get unofinikana nechimwe chinhu chinenge chisina basa kwauri dewa but chine basa kwauri izvi hazvisi kubalance izvi unotaridza kufunga unotaridza kana I'm getting up early in the morning I'm school nezvimwe zvinhu kuitwa nababa kana zviitwa tangochi brush off as long as upenyu wangu uchifamba vanogara pamwe but they sleep in separate bedrooms. Yes, it happens. Hakuna you don't have a feeling yacho let's coexist but you live your life, I will live my life. Tosangana kana kuti kitchen kana ndakabika ndinobika for everybody. When you are ready to eat chikafu chirimo but kana nakubuda I'm actually kuti kwenda kwakati but it's none of your business. Don't ask me, I'm not going to ask you. But why live like this? I can do bad by myself because wazama kuti naye mibambo daita noramba uri kushanda ruta mari yekuti munenge muchita mari pamunhu uri kuita mari kana mari yakawanda but hausi kuzitarisa kuti mari yakawanda as long as mabhadhara mabills munenge extra money kenyu mune mari yekuenda out mune mari dzekuti munhu anoita zvanoda nayo you have your own pocket money and pocket money yake iwo ukaita pocket money yako ukati inini ndokwandobva tine nhamo kana tisakawanda let me send a little bit of money kumba monzi uri kutumirai mari kumba vanhu vari koko havasishandiri here and then you try to explain kuti no I'm taking care of such munhu usamurai izvozvo bring your hands ndinohora mari yakawanda aiwa mari yedu taisa pamwe chete ishowanda but uri kuita mari tikuonesana kuti yazodai iwe uri kudawo mari yako pocket money no that's just your money but wakona kuti munhu akupota achipinda muhandbag mako achitora checkbook yako achifoja check what is that asina afanga ari murume wako iye handiti okay yatataura yapera uri kuda mabhinda uko munhu hapo amene kwaari handiti ozofonerwa kunzi ninga ari kwakati tumirai uber haasi kwanisa kudriver kana kuti mota amene mota yatowewa inini I must pay for that car to get kuti uye kumba munhu uye haasi kuziva kuti aripi. Yes, of course I don't care what you're doing but kana unofanira ngori panzvimbo yakati iva panzvimbo iyoyo handiti kubasa hauchaendi ndinda kutokukavhira apo kuti arwara munhu asingamborwari azodai and I'm living now both lives ndakugara upenyu hwako neupenyu hwangu ndakukavhira iwewo ndakusvikavhira inini ukuti tine vana fanira kuti take care of vana apa tine mhuri kana kuti tine family members wakutonyeba kuti aiwa azviri uchinyatsoona kuti newo it's eating you inside but you're trying to make kuti zvigadzirike kuti nanzi nekuti pano ndakagara naningi aiwa saka ini zvandakazoita ndakaenda kuna lawyer. This is what is happening but I've tried what do you want? I just want to be happy. That's my slogan up to now. I want to be happy because I only ndogara kamwe chete. Saka what do you want to do? Ndikati what do you suggest? So it's up to you. Do you want divorce? Do you want to do? Of course if that's what you can go yes of course because I can do bad by myself. Don't shandira zvakati marriage is zvinhu zvakawanda zvekuti vanhu vanobhesa mujolo kuti marriage mujolo. It's not mujolo. Unotoona kuti mujolo hauzomboуfungi hauzomboudi futi munhu anenge ari apa but unenge usina kana feeling haumuvengi but haumufariri like that kana kukubata so unenge wakutonzwa tsvina munhu uyu vakubana but haumuvengi unozvona ungotoa hameno iyeye paari as long as he's okay I'm okay but don't bother me ungosekerera indaita zveredio kaini I will go paredio ndichifara munhu ouya odisconnect uri kufara kuseka sterek who are you talking to wako izvo zvinhu zvisina zvausingaiti and there's no way to prove yourself because ukada kuexplaina zvinhu zvisipo you end up being guilty unotanga une mhosva usina mhosva uri kuitei hapana chauri kuita then you want to prove kuti hapana chauri kuita. It's difficult to prove kuti hapana chauri kuita accused nemunhu akuti
unoda zvakati. Chero hembe dzakanaka yeunochena zvinhu zviraswa uko zvichipona. Ini ndoda zvinhu, yes, and I work for zvinhu. Imari yangu munhu achitora marolex angu achinopona zvinokarwa pawn shops kuti aone mari yekundoita zvaanoita zvembati izvo. Chiita anga singazigoni manje yekudini citizenship basa basa rapera hakuna anything. Hakuna izvozvo vanotokana mujeri. Saka you see, I'm suffering. Ndini ndikutozvikanganisa pano. But uri kuno, you don't tell vanhu kumusha kuti zvauri kuita. Ona urongochisafa ugachingochema uchizvivharira pati kuti vanhu vazive kuti unapo ndo wauri kugara iwe uri kutozvipinza muprison. But no, I'm going to free myself. Vandaudza lawyer. Saka toita sei vatadrafta mapepa zvataona anti kuti mapepa ari easy kuita. Tati mapepa. Then ndikaudza vanhu kuti no, I'm planning on doing this. Sanzo chiboshinga ndiona hama dzake dzekuno ino handina dzipera ndakaroorwa nemuboyi wokumusha wangu ndiwo kunoko. Saka mitemo inoti siyanei. Saka okay, iwe muri kuda kuti mama akati no mwanangu, mama ndakazipinda vaudza mama akachema pakonza kuti mwanangu dzoka kuno. Ngati no mama, I'm not a failure. I'm not coming back there. I'm going to live my life here ndikauya kuno. Handiti mama munhu handiudze zvokuti ndorarama sei. I'm going to tell myself how, as long as nditi within the laws. I was consulting a lawyer, but I don't have money to hire a lawyer, but I want to know this and this, and I want to do it in the right way because I don't want to do jail. I don't want to go to prison. I've never been to prison. So I want to do what I want to do in a legal way, but I don't have any money. Couldn't get a private lawyer. So it's okay. We'll guide you, but I would. Back check fingerprints and this sort here. Then yes, I'm okay. Nenda kuchikoro grades angu ari right zvese handina kana anything. Saka takukubatsira takukupa chiloya whatever women's abuse chakuti ndandapiwa lawyer. Saka uda divorce kati yes. Ndaudza vanhu kuti ndikatomudza ye baba vacho ngati I'm filing for divorce. Oh, okay. Handiti yeah, okay, yake kutama manje. Tozvakuda kutora property kupanya kubaya mota yangu matai. You're not going to go to school. But okay, as in secondary school, the phone wrong, but now 6 o'clock, please come and get me to my house and did what. What you want to prosper and you want to do sideline. So I never that fast forward. I want this yesterday, but I would doubt it. I'm going to move out. Do that. So I'm home. And I'm not used to that. I'm not used to people happy that I wish that I don't want to do that. I would stay in a hotel. So okay. So the first 2 nights, the neighbor in the remote. So what I'll do, I'll get in my car. Do not park at police. Ndo hide la moto yangu kutita hit. Na mwana wangu remote. Apela kumba ngoti mwanangu anakumba. Ina ndimu remote. Sense ndo mukandura mwana wangu ndike. Ndo churu. Gesa ndo futa ndo futa. Ndifika yoe enda kubasa. Bara kuboza watu mnarugula na moto. I did that for about a year. But that's matter why I don't know where big I stand about more. Look at my door. So what is this? Whether you have foreigner, you know this whatever, but don't allow people to stay like this. If you don't, the culture but as out yes. The West state. So I'm total Raman and also got with you can do my own, but not. We are going to protect the baby. We want to protect you as a woman, and also Hold on. Is it my phone? Is it my network or? I think
Any my glitch is it me or can you hear Sibo clear, guys? Okay, let me do it this way. Which is Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama-TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku-Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. All right. I think Sibo was breaking up. Pani a lot of glitches. Right. Let me try and bring it back. Like I said, guys, this is a very sensitive issue whereby you need to bear with us. People are sharing their personal experiences, what they've gone through, and where they are today. So it is what it is. You're free to leave some of the things that you feel like you want to leave, or you're free to say whatever you want to say. Some of that others will learn and know how did you conquer, how did you manage to overcome your divorce and where you are today. Sorry, Sibu, ongo nima glitches a little bit. So you can continue if you want. Kanawadzoga. Seguro abera, hold on. Ndambona Seguro Benford. So Benford murisai. Tansilo murisai. It to stream. Okay, I'm also nzika. Right, Sibu, are you okay? Yes. Cut. Because it's a network yo. Ndakuudza kuti ndikukata. Uri kukata kubhora. No wonder why, man. Okay. Saka chirga nditi tozoikona chafutine mande. But ti utikati story batwa namapisa mwana ambotitorwe atorwa akamutodeiro kuchikora kama atokora in Sibo uri kubreka rafu. Saka ndiende zvangu tozotaura munhu. Kogaita kufona. Ndifona papi? Ndokupa namba dzakambudzika. NeWhatsApp. Sibo is breaking up. She yeah. Okay. Lisa, how are you? Lisa. Pana feedback. Masibanda, ndopandi babs zitaura idins. Okay. Seguro Benford murisei. All right, takumute. Andi babs murisei. Ndiri right. feedback uyo Lisa. Mati? Pane echo. Lisa. Okay, let me see. Lisa. Okay, ndamisa pa mute. Right, Andi babs. Yalo, I do. Answer clarity my brain. Phone my name Sibo. I really wanted to learn from you. Network ya Sibo ma one. Chira Sibo, you are a strong, determined woman. That's my Tarisai. Mary God Mudawana Sibo Monica hugs Kunzakuta hugs Sibo. Hi family. Watch the poem pani in my glitches. Okay. And the Babs Mursay. Regarding Sibo phone number to phone ne WhatsApp. All right. Taura in Kukata handiko kunorambidzwa maWhatsApp here. Itoite futi right. Kata ne UAE ndiko akubvumidzwa maWhatsApp. Okay. Andichazivi ndotangira pabhini ndiva chii chiroda kuzikanwa nemunyori. No.
because the person who wrote, let me just so that you can have a clear picture of it. Elder, given that most people on our show are divorcees, including me, I've been thinking we could do a show on how to handle divorce. Nothing can prepare a person for divorce. I would be happy to hear what people learned, their experiences, what they wish they'd known before their divorce, what complications did they experience, how did they recover and start a new marriages. Okay. So it's somebody who wants to know what is it easy to divorce? Like I said, Guti, I think when two people get divorced, we only focus on the two of us, but we tend to forget that we, in our marriage, we have involved other people, family members, children, neighbors, and everyone. So if I'm going to divorce you, Andy Babs, or if Andy Babs is going to divorce me today, what about this family? Are we also going to divorce the family, or rotating any more attachments with this family? What about the children? What is the process? Okay, say suppose you have said you have moved on, you are married now. What have you learned from your divorce? Are you correcting your new marriage based on your past experience that led you to your divorce, or we haven't changed the things that made you get divorced on the first time? So it's just a way of trying to find out what, for those who have managed to maybe to move on, or those who were divorced, how did they handle it? And where are they today? What they learn from there? This is what the author wants to know, this person wants to know. Okay. Okay, thank you. Thank you so much, Komadewa. I think maybe most of you here, you know my story, Kuti. I used to say inini ndakadivorce after 27 years in marriage, but what I can safely say Dewa ndezvekuti divorce finally went through this year. Kuchekwa chaiko kwemuchato, everything being given an order. It was this year, so it's 30 years because I was married in 1992. Mm-hmm. So and the divorce went through this year, 2022. Yeah, so it's 30 years now. So, but what I can safely say is that as for me, you know, when you are in a marriage, everything zvichifamba zvichifaya muchiwirirana muchiita sei. I think in all hell broke loose when my ex started cheating on me. When I discovered that he was cheating, ndopakavangorasika trust, although munomboregererana here and there, but you know, some of these things, I don't know. Then it happened kuti I became active in the trade unionism, and until, because pamwe pese apa ndaitadza kutoita zvimwe zvinhu because anga asingadi even chero kuchechi chaiko. I remember I was a leader, but he would frustrate me in front of my church members. What ndobva ndasiya. And then I started doing trade unionism. I grew in to love this thing, and I had passion. I was elected with a leader, national leader. I started going on my workshops, and when I started going on my workshops, my relationship with yanga sawa. So I think that's it helped me there, because I would find a peace kana ndisipo pamba. I'll go for a workshop. Then until I started going out of the country. When I started this thing, I used to laugh at me. Hey, unongoenda zvinhu zvako hazvina kana zvinokupei. Hey, unongoatenda zvinhu zvisina mari. No, it's not about money. This is what I like. What. Hey, what. Kungoti ndiri kuenda kumeeting, ndiri kunonoka kuuya inoita nyaya. But unenge wamudza is that kind of a person aida kuti ndirambe ndiri pamba. But I was working.
but angasingadi. So I later realized kuti, you know, most men who cheat, they don't want their women to be free. They want their women to stay at home. I don't know, maybe varume vari panapa mungatiudze kuti why is it like that? Havadi kuti mukadzi afambe handiti, but ivo vanenge vachifamba vachienda kwavanoda handiti. So I think that's where everything started, when he started denying me inonzi access, maybe kuti ndiende kwandaida kuenda, and it was work related. Remember, my employer would release me to go maybe for a week ndiri out, but he would then say no, hausi kuenda. Kana ndamudza kuti ndikuenda kwakati oti hausi kuenda, no, iwewe handisi kukumbira mvumo, I'm just letting you know, because inini this is work related. I've already been given a leave in my employer, because employer knows kuti that's what I should be doing. It's allowed, it's legal. But he would then say no, you can't go. No, I'm not asking for permission or for authority, I'm just letting you know. Ndo pakatanga nyaya. Ndakatodevelopa arrogance ndewapo, because ndatoona kuti no, munhu uyu ada kundiita munhu wake, you know, wants me to be miserable, yet iye achiita zvaanoda, you know, buda nemota achienda achidini, you know, ndakazo understanda one point hanzi varume vanodriver it's very easy kuti vahure, because anogona kuto 10 minutes cho aenda. Iwe unenge uchifunga kuti munhu ari padhuze haoneki, anongobuda. You think kuti munhu ari padhuze, munhu atoenda 5 kilometers, you see now. So our relationship yaingoramba ichingoita sawa until tasvika pastage yokuti kana ndikati ndoda kuenda somewhere, maybe workshop, he would not talk to me until ndidzoke. Onditsamwira, you know, maybe 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, hamusi kutaudzana, until patosvika point yokuti I remember pane imwe time yatakaita 6 good months without talking to each other. Ndo pandakabva ndatoona kuti izvi zvinhu zvadhakwa izvi. But when all that was happening there, inini I started planning my exit plan. Okay, let's say ndikadivorce, chii chandingada kuita? Will I be able to sustain myself? Yes, I had a job, but I also wanted to go to school and it to uni. So I had to register kuuni, ndikaenda ndikadzidza, ndikagraduata ndirimo. I think pandakazograduata tata paseparation, anga kurara kwake nchirara kwangu. So yeah, so until when I sat down and ndikati shamwari izvi zvinhu hazvisi kushanda izvi, this thing is not working. And I think I don't think I can be able to stay in a marriage whereby we don't talk to each other for so long. No, and I think I need my happiness. I'm not happy. No, I'm not happy in this marriage. So I don't see the reason why we should continue being together. Let's agree to disagree. I got it's okay. Yeah, I think it's the right thing for both of us to do. So it's okay. So I had done my homework. Like in Zimbabwe divorce, it cost $2,000 or equivalent. And so the applicant, ndiye anobhadhara mari yakawanda. Applicant pays 1.2, the defendant pays 800. So ndikati kana, I then forced him kuti apply. Ndikati chienda unofile a divorce, because ndiwo akatanga, you are the one who started all this, and unofile a divorce. So it's no problem. Motanga kunofile nemaloya egovernment ndofunga kuda vaida mari, ndichiri kuzimu hazvina kumbobuda until atondudza kuti ndafaila, they are going to save you with my papers chichi.
I didn't see those papers until I had to come to the UK. But when I was coming to the UK, it was just for visiting purposes. Then say, where are the papers? And I'm going to the UK. But, you're going to the UK? And yes. So I not after 3 months. And so I don't know why they're taking so long. Until I left. And then I went to the UK. Then he later realized that no, those lawyers in government, they're just useless because they want to be bribed, what. So he started all over, but I was already in the UK. And then it was when I could not go back. So I told him, no, I'm no longer coming back. So what do we do? Do pakatanga for the process. That was when I found it things were not well. The papers, he sent the papers to me. I signed the papers. I had to post them back in the DHL. And then the next thing, he sent other papers. My papers actually anenge achida kusatisfy anonzi chi lawyer uyu notary public. It's expensive, So and avawanikwi zvokumhanya. They are not in all cities or towns, So I had to do that, sign some paper, then send again the DHL. DHL is expensive again. So I think that's the reason why it took so long, because I had to do it. Whilst I was in the UK, he was in Zim. You see. So after that, I then there was a time when I was supposed to be kuzim because the divorce. Lawyer hakutauriri mukoti unondomira wega. So sharing of my properties, he had written kuti aroda 50%, and yet the house, I had done the extension dega nemari yangu, and I had proof because I had got a mortgage for bank kwangu ini. So ndikati no, haugoni kuclaima 50% because you didn't do anything by extension. Then I had to tell my lawyer. So my lawyer is saying kuti uzoi justify, you need to be on the ground. Then I said, no, I can't come. They said, okay, we'll try. But I don't think, because I had claimed 65%, otora 35. So akati inonetsa. Then kuti lawyer wangu akanegotiate now say, and then vakatikaita inonzi Zoom meeting whilst I was in the UK. Ivo vese vangu vari kumachambers alawyer wa-ex wangu, including my lawyer. So my lawyer and they reached an agreement to say, okay, 65% is too much, maybe 55. I can get 55 here, 45. And then lawyer wangu akandiudza kuti ukaramba, then they would want you to come or defend a court, and you are saying you can't come. So this one is very tricky. So what do you suggest? What do you advise? What's your advice? My advice? Take it, because if you don't come, the judge is gonna pass a default judgment, and he will get whatever he wants. So meaning that he was going to get 50%. So I just agreed to this 55%. So the divorce went through, and I got my 55%, and he got his 45%. So that's where I am. But inini, I think andinamboita problem because ndakabva ndatoenda ku-UK. So like I got employment, I got my papers, everything
of mine went well. I was being paid well. I was happy. Zvese zvandaida kuita ndaikwanisa kuita. So andamboita stress, and I don't want to lie. Andamboita stress. Divorce but rangu rakuda kupera manje. Andamboita stress. So yeah. Andina, I don't want to lie. And I can safely say I'm very, very happy. I think I made a right decision, because it's like ndandiri mujeri ndakapfeka ndaipika ndakapfeka hembe dzangu. I was not happy in the marriage. And my first days unongochimbofunga kuti vanhu vachati kudi, hama dzichati kudi. I was very active muchurch, ndiri leader. And pane time yandakambofunga kuti kuchechi vachati kudi, ndikati kana. Then I had to confront my mfundisi. Ndakamubhuka ndikaenda naye kulunch, ndikandocha lunch, ndikandobreaka the ice, ndikamuudza kuti mfundisi ndamdivorcing. What, why? You looked very happy maitanyani, what? Ndikati no, I'm not happy mfundisi. Ukanzi but way amunoita naye. Ndikati no, inini I love my God. So I told myself that I will not be miserable. So that's why you seeing me ndiri happy church, but kumbana ndisiri happy. So I told him that I know God said he hates divorce, but God did not say we should stay in abusive marriages. I said, oh yes, you are right. Yes, so I'm divorcing. I said, no, it's okay. It's okay. We understand. We are going to pray for you. We are going to support you. So ndakabva ndangotangira kumusoro kwacho ndoko ndakabva ndatangira. So ndakatoti mine has one problem. And then I just tell my mother, my mom and my dad, my family, told them I'm divorcing. As for my children, they're all grown up. And I remember one time my son, dear, I told you guys, why don't you divorce? I don't want attention and get remember. So as for Hannah, tina kumboita problem. Vanozva understand. And handina kumboita zviya zvokuti ndise demarcation yekuti don't talk to your father, kuti talk bad about their father. No, I encouraged them to have a relationship with their dad, and they've got a very good relationship with their dad. Sometimes even kundiri kuno Cape Town vakatoshaya vakatadza kutaura nevana vavo, vanotaura vanofona pafoni yangu, ndotowapa foni, taurai nadad wenyu. You see now. So I think I made a very good decision, because I'm now happy. I think that's all I can say there. Yeah. Thanks, Andy Babs. Thank you so much. Hey. Yeah, Pagaiba. I don't know. I to be honest, it's very confusing, because it's a personal journey. You've explained, you've narrated the ordeal, what you went through, and everything. So I wouldn't ask you, what's your take on your ex? How did you deal with the divorce? It's very complicated, because some people they act brave, some people they do this, but as long as you are happy, you've narrated your journey, how you've overcome. Your coping mechanism was going to church, join all these groups, and traveling. I think that's the way how you manage to cope and discover yourself. No, I've got this potential. So if I do this, I'll better myself and become a good person. And again, the other thing, they could tell and say, no, it is a broken marriage. And for the well-being of the kids, they even advise you, no, mom, why can't you divorce? So kids, I think we as parents, we just think what maybe kids, they don't understand. But what we don't understand as well is, even though they might have felt, say, okay, you guys divorce, what impact was on them, even though parents get divorced, even though they wished you guys divorced. But I just wish if my parents were together. Like now, my parents passed away 30 years ago. At one point, but it's life. But anyway, thanks so much, Andy Babs. Thank you so much. Regarding charge iPhone. Oh, I've seen.
Katya, how are you? Mukoma rase murise. Hi, dear. Hi, everybody. Long time. Happy New Year, Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Hi, guys. I just want to know before we continue this number. Remember, pana Lisa pamberi, pana Masibanda pamberi pako, Lisa pamberi pako, Sekuri Benton pamberi Aiwa, pako. ndini next. Andi rase Mukoma rase pamberi pako, Sekuri number 5. Okay, I'll wait. Okay, thank you. Seku Benford. He's busy. Unamu murizo wani? Yeah, hi, everybody. I miss everybody. So nice to see everyone. Seku Ben with you. Pare munane phone ni ego skandari mida pa mitozo murisana. Right, putting someone on mute. Right, Katya is on mute. Mukoma rase on mute. Andy Babs mute. Masibanda mute. Lisa, how are you? David, what should you say? Mageta adzoka. Iwe shamwari. Adzoka. Zaro ana Masibanda ozinzwe. Hanzi. Wabvunze. Mati Masibanda. Ndatuda Hey, wabvunze idewo ndauya pana anti Babs na Sibo. Tanga tiri 4 ndova ndadona ndikadzoka. ndandiripo ndandibhabhati. No. Ndikaita kumhoresa. Aiwa sezvo musina magesi tanazo. Ezveshuwa ngaenda ndiri pakati. Taura. Thanks so much. Inini hangu ndoda kutaura kuti unoziva divorce ka is due to many things. Zvakawanda zvinoita kuti vanhu vadivorce. Pane madifferences ari asingasolveke ekuti unotozongona kuti beta tingowirirana kubuda. Pane wrong choices anoitwa due to early marriage ekuti unozoona kuti hapana pandakamhanya, you know, I was still young, ndisati ndanyatsoona kuti munhu wangu akaita sei, kana kuti ndisati ndanyatsoziva kuti what do I really want in life. And some people, they opt to go out of the marriage. Vamwe they just to grow out of love. Ungoti nyange ukatrai kukurenga zvakaita sei hazvichabudi, hapasisina rudo, you feel like you're just empty. Some they decide to go out, some they decide to cheat varimo murelationship imomo. And then vamwe kudivorcewo zvekungoti vangofunga kuenda kumujolo, vangofunga kugara ikoko, vafunga ndokwakunakidza, and they stay there. Vobva kuti takuda divorce. Vamwe they divorce because they are jealous of their partners, and jealousy roroka, it drives the other partner out of the relationship. Nemamwe ma-insecurities anoitwa kunyanya varume, they've got ma-insecurities ekuti munhu anozopedzera akuti you shouldn't go kubasa, you shouldn't dress like this, you shouldn't tamba nanhengi, haufanirwi kudai so, haufanirwi kudai so, haufanirwi kuenda kuchikoro, pawakati basa rako nderekuita take care of the kids and I also take care of you. But they forget kuti even as much as you take care of me, even kana mukadzi waBill Gates chai anotodawo kuita kamari kake paside, and you also want to feel kuti I'm also contributing in the family. Saka my insecurities iwawo, they can drive another partner kuti afunge kuti ina nchada, or iye wacho ane ma-insecurities kana afila kuti munhu wandiri kuita ma-insecurities haasi kuteerera, he feels threatened, and he also feels kuti
the relationship doesn't work and he thinks he can go outside there and find another partner wokuti anokwanisa kucontrola. And when one feels intimidated nepotential the other partner, anopedzera akumushusha zvekuti mumwe anoramwa kutobuda mumarriage because he is intimidated nekuti Lisa akaita masters yake, inini ndine certificate, I cannot be a husband to Lisa who akadai so. But honestly Lisa anenge achida munhu wake, but munhu is intimidated nepotential ina Lisa yekuti maybe I'm business minded more than you and you can't accept it kuti this is how it is. So a lot of factors leads to divorce. Pane mamwe ma issues ekuti hatombosolveke zvachose, and I've seen kuti a divorce, the society inokupainta with a brush risiri right kuti a divorcee, a single parent and all those things, but you don't know what made me to be out of that relationship, because maybe dai ndakagara relationship, there are people who are killing each other in my relationship. You stay in the same room, but I'm human we stay in the same house, uyane room yake, ndichazoita all my feelings outside there, and you're going to see it, and we end up killing each other. So you opt to go out of the relationship and say, let me go and start my life outside there. And before society judges, why did she's a divorcee, especially my churches, she's a divorcee, he's a divorcee. Have you looked at what made that relationship not to work before you judge me kuti I'm a single parent, I'm a single mother, I'm a single father? And just to help those who have been through who are going through my divorce, or who have gone through my divorces, I think it's just good to accept it, because unozama life apana chinhu chinonetsa sekufosekedza munhu asisade kuti ndide. You can never do that. It's very difficult to force Lisa kuti Lisa, can you love me, when kana Lisa asatodi zvachose. So mumwe ndo zvinozoita kuti vamwe vati hanzi ndogarira vana vangu. You stay there, but you still be hating yourself. You still have a life ahead of you. You can still go out there and enjoy your life wega until a certain time that you have healed. And you also need to talk about the issues. Like my divorce. There are some people vakabuda and vakaita my divorce, but out there they haven't healed it. Even avasati vatombohila, 10 years later a person is still hurting. These are issues dzinozolida kuti haadi kuti baba vacho vaone mwana, kana kuti haadi kuti mai vacho vaone mwana, because munhu haana kuhila. We see her happy outside there, but inside deep down zvichirimo zvinhu 20 years ago zvinenge zvichingorimo achirongozvifunga, so talking about it helps, it heals, because sometimes ukataura about something, if you talk to someone about something, unotozoshamisika iwe, also I was worried about this, but it's not as difficult as I thought. So talking about it, even like my platforms like Akadai, so it's good to talk about it, what you went through and all those things. It heals as well. Yeah, and you need to develop yourself after the divorce. Develop yourself for you, not to prove anyone, not to prove my ex-husband or my ex-wife kuti hey wakazondisiya, now I'm able to do 1 2 3 4 things. No, do it for you. Everything that you do it for you, not kuda kuprovira munhu kuti I'm better than the wife or the husband that you have right now. Ukaramba uchidaro, you keep hating yourself, you keep opening wounds in your life. So ukangoita let go some of these things and find a person to talk to and develop yourself and become the real you, the person that you have always wanted. And let him go or her go and move on with your life. Don't try to replace your ex with another person, because
I know kuti maybe because we have to know kuti chinhu chinonzi kurambana hakuna chinhu chinonzi kurambana, pane chinhu chinonzi kurambwa, because it's rare cases where this one says handichakuda uyo vatoti waneni wandichakuda and zveshuwa zvotoita neutral ground. Pane one anenge achiri kuda, so you just have to accept it kuti ndo zvazviri, haachandidi kana kuti haachada, and let the person go. Let the person go and live his life. Usamustoke kuti Facebook yake wakutodipa status yake uruda utoziva kuti anani nasi weekend. You keep opening wounds in your life, you know. And when kana wane another partner, don't try to compare your other partner to your past relationship. Kuti maybe zvakaitika uku zvinogona kuzoitika now. Let it flow. Accept the other partner as they are. Don't try to compare them kuti zvandakazoitwa naningi, it can happen again. And before you even get into another relationship, you also need to have a time, a period where you heal yourself. Healing yourself 4 or 5 years. Uchihila munhu, uchizviaccepta, trying to develop yourself, you know. And I've been taught, and kuti hanzi after a breakup or after a divorce, if you are able to read a novel and understand it, wahila. Kana usingakwanise kuverenga novel and understand it, ausati wahila. You still need time to heal. So you need to heal first before you jump into another relationship. You can't heal the past things, and you can't undo the past things, and you can't correct the past things by quickly moving into another relationship. Unenge wakutoita disaster altogether. You need time to heal, and you need, I said you need maybe 4 to 5 years for you to heal, according to me. That's how much time you need. You need much time to know yourself, to see, to introspect as well. Kuti pa divorce pacho, were you doing, what good were you doing, in, you know, all those things. And I will say, don't ever compare your relationship ni iripo. Move on, let this one flow, let it flow. And don't allow yourself to be judged by the society and that thing affects you. Because obviously you have names kuti akarambwa, akadzoka kumurume, kana kuti akaramba mukadzi, and all those things. People will always be people. They will always say what they can say. And I know kuti when you go through a divorce, you feel like the whole world knows kuti ndo zvaitika, kuti maybe they know kuti chi chandakarambirwa kana kuti zvi zvakaitika mufamily mangu, but don't let the society to make you feel worse than what you are feeling already. This is when other people start to close themselves up. Kana aitamba ne-married people akutotya, and also the society yacho inobva yatotanga kutokuti kana waitamba na Katia ari married, Katia hachatombokudi padhuze newe because unotorera murume zvakaoma. But that's not the issue, That's not the issue. Sometimes it's not everyone ane mentality yekuti handina murume so I can go and take your husband. No. Instead, the society should be there for me kuti vandibatsire. If I was making a mistake, they should teach me on how to make it right the next time. Pane kuti mova matondisegregata ndikaenda kuma functions, family functions, respect ye yamaimbondipa ndichiri ndakarorwa, matoistripper off already because I've divorced and I'm divorced. But really, did you really care when I was still married? Kuti mu understand ukuthi what was happening in my marriage, what was going on in my marriage? Because Panama partners are very good at pretending as if things are good, as if they love their wives, as if they love their husbands. But kana vakomba uko kauminzwa isingaiti
vanotonetsa variko vanhu vakadaro. I know a couple of people vatori murume wokuti kana ari pane vanhu vanenge achikukisa but uchingosvika kumba unenge uchishurwa unotosvipirwa kana meso mate kumeso. There are such kind of people. Mukadzi wokuti kana uri pane vanhu vanenge achikupfugamira achikupa chikafu but ukasvika kumba uko unotanga kubvunzonzi wongochitarisa paipai ndiani munotodanana and all those things panotoshusha zvekuti sometimes you opt to move out of the relationship because anenge asingarove hake because vanhu mazuva ano pane kasaying kekuti as long as asingakurove gara. But have you ever realized kuti kurohwa kuri nani pane mashoko? Shoko arino kugara and you keep it and it will live in you for years and years. But ukandrova I can zvinopora. But I'm not saying you should allow yourself to be treated that way. But I'm just saying kuti society as well as inini wacho inini, I have to accept it and I just have to let this other person go. Kana aita another relationship, let me not stalk and go kumunhu waakugara naye ndakutanga kunetsana naye kuti ndiwakandirambisa. There's a saying yekuti you can never keep a man who doesn't want to be kept. Hakuna zvakadaro. And you can never keep a person who doesn't want to be kept. No matter how good you are, kana atomeka a decision yekuti handichadi relationship anenge asali, and let the person go. And please don't try to fix things that are unfixable. Zvisingaiti hazviiti, let it go, otherwise you'll be hating yourself more. I think that's all there were. And don't stalk your ex, please. Just let him go. Kana some women, they opt to leave everything, kusiya kutobuda mumba munomu kutosiya zvese, because you care so much about your sanity. You want to go out there and do better things than ku, because pane vamwe vanhu unoziva vanoshingirira uchida ndogarira vana vangu. This saying kai mazuva ano vakungobuda vachienda iwe uri kuti ndogarira vana vangu, unosara wakagara iye atobuda aenda atovaka nemusha. And even he can even be coming home for the kids, but uku anenge atori nefamily yakatozviaccepta kuti inini ndinodiwa, but uku kwaari kungoendera vana. So sometimes it's good to move out of this toxic relationship and go and be yourself and live your life. Wega. Don't keep on hating yourselves. Nekuti society inozoti ndakarambwa, society inozoti I'm a divorcee, I'm a single parent. I think that's all there. Thank you so much, Lisa. Thank you so much. For those who are just joining us, our tonight's topic, let me put this on mute. Our next topic is saying how to handle divorce. So Lisa was saying about divorce. I'm not going to question, I'm not going to argue, I'm not going to say, but that's what she was saying. But what I just want to say, all this time, I used to think that it's a man's world. No, but it's a man's fault. All these women are Rutarabana, but the fault, morume. Are we to say, all these divorces that we are talking about, that we see, the fault is on men? Are we to blame men? Are we the trouble causers of these divorces? Are we to say women don't contribute in these divorces? Insecurities that it only affect men, or it also affects women? Well, no, I'm just saying, I'm just trying to, to say, I'll give you a chance, hold on, because it appears, I was listening to all the speakers. The blame is on the men did this, men did this. I'm not quite sure, but I would love to hear more. I would love to hear men, and maybe not defending ourselves, but just to maybe say what leads to divorce, what makes a man to say, and Chadi. Is it only women who draw the line? I want a divorce.
kune murume here akamboenda achiti vakomana ndoda divorce mukadzi hatichadi. So if they are there, okay, listen, I will speak. If they are there, I would love to hear men. Timonzo kuti, what was the problem? What caused those men to do that? Right. Masibanda Murizei. They just vakatia. Yes, dear. How are you? Yeah. So to answer your question, Anditi. Oh, you want to answer my question? Yeah, ndotangira ikoko maybe. Okay. Kuti but people who have talked before in Nandidi, they are talking about how they felt on their part, and how maybe they left the marriage or how it ended. Yeah. But I also want to say, Kuti, it's 50-50. I don't want to put my equation, but it takes two to tango. Okay. So I'll give you my own experience. Because you know, my daughter is Yeah. And I'm very good friends with my ex-husband and his new wife. Okay. So I want to say it from my part, and it's kuti what part I played. Kuti zvizosvika pazvazviri. First of all, tichikura tinorairwa handiti musaende kumba kwavakomana handiti ukatamba nadhewa ari mubedroom make mumba pake, things will happen handiti ka wopesera pamwe wane pamiri, but pamwe anenge asina mwoyo wekutoda kukuroora, pamwe zvazvingori zvokufarawo. And then isusu age yedu, I mean I'm 44, when that happened handiti the next thing was munhu ngaaroorwe kaende kumurume wake, you get it. Then 1, 2, 3 testing kuda kuchizoti mufesi, a lot of things happened in between. Then ndakazenge ndamumba muya handiti, but wapinda mumba under that scenario yekunzi wamitisiwa, unozoona with time kuti and then also mukuzotukana nekubhowana mumba muyemwe, zvimwe mamwe mashoko anozobuda ekuti pamwe dhewa anozora kuti unoziva kuti chirozi indaitoda hangu chikatiya ndiye musikana wandainyatsoda, but iwo wakangouya ndobva wati waya makumbo, ini ndobva ndaita sei ndangofarisawo, but munhu wandainyatsoda chaiye ndikatiya. Saka katiya wangu akatoenda kanoroorwa kune mungezi wake because you had presented yourself and this happened. But now that we are where we are now, chirega kubva wandinyanya kundiexpecta kuti ndibva ndaita mukomana wemuMills and Boone, because this is not where it even started. So kuchizoita realization iyoyo unenge wakutanga kutofila rejected kuti saka munhu uyu mufesi uyu, hey, this is the situation that I have found myself in. Kuti intention chaiyo kubva kokutanga nemaitikira azvakaita zvanga zvisingambofanirwa kuzopedzisira tava Mr and Mrs, but zvazongoitikawo. And my parents and his parents, people were like, no, unotoroora, hey, waizodai mwana wevanhu chichi, you know, pressure yaunopiwa wamitisa mwana wevanhu. Their parents there are men who respect their parents so much. Mazuva ano kwane boys dzinokudzwa kuti handisi kumuroora, handidi, ingotopera zvakadaro. But time yedu isusu waiti ukaita zvinhu zvakadaro waitonzi dhewa mukadzi ari kutounzwa musi wa5 kana kuteti vake vatoti ari kuuya kuzotizira musi wakati, isusu tiri kutomutambira pagedha, iwo uchitoridza mhere kuti but handimudi onzi ari kuuya. So it so happened. So I think for me that is where the problem started. Saka inini kuzopinda inini ndine marriage yeMills and Boone mumusoro handiunoona umwe ari kufila kuti ndamanikidzwa kupinda munovhel iri. It became like a little war zone, because indaive nemaexpectation angu elove, kana tienda kushopping tichibatana maoko chichi, wotoona kuti haiwa type yacho yemunhu haatoite izvozvo. And all these things that inini zvandai expecta. And also now reflecting zvataonalisa kuti it takes time for you to reflect on your own character. Wochizotata character yadhewa wochitozoona kuti aiwaka zvinhu zvandaitoexpecta kuti dhewa vangaita ka, he's not that kind of man. Iye pachake that is not his love language. Akatoita zvakati, akatokutumira good morning, ozokufonera usiku akurara,
anenge atogonesesa and anenge achiisa effort, because that's not him, hazvisiri izvo zvaari. But inini pachangu personally, I love attention. Maiwi ndinoida zvekuti do. I love attention. Ndinoda murume anenge achindiona all the time. That's me. So wozodanana nemunhu manje wochizenge waamumba nemunhu wokuti iye hazvisiri izvo zvaari. There are men who give attention. I tell you, vanopa zvokuti unoti hey, unotenderera musoro kuita dzungu nelove. Then there are men who don't do that. And there are also women who don't even like attention. Izvozvo totozviziva. Kune vakadzi vanototaura kuti maiwe ini handidi murume anongoti take every 20 minutes ari kunditsvaga, hey uripi, hey ayaya, haatozvidi. So I think paine that incompatibility yekuti macharacter edu akatosiyana. Inini kutaurisa kwangu nekuita iye wacho is very very reserved and quiet. Saka even pavanhu chaipo ndenge ndiri kuita noise kana ukaridzwa marecords ndakutojaiva, murume akagara akatobata shaya kuti maiwe zvangu. Saka we were just different people, and it started wrong, and it just went downhill after that. But people tried. I mean, the family is so good. They are such nice people. And iye wacho kuti ndimuti munhu ane utsinye kana kuti ndenge ndichitonyeka. Because I think zvanga zvine iyo element yokuti this is not what I wanted for myself. This is not how I wanted my life to go. This is not even when I wanted to marry. Or let alone, according to me, who he wanted to marry. And so even his friends, they tried, unoza kuonesa munhu kuti aiwa dear wanturukona ndopa wasvika. Saka why don't you just get over your issues dzezvawaifunga kuti upenyu hwako huchavi, iwe wongokondinya nezviripo. A lot of his friends, they tried, his relatives, chii, mai vake handitombotauri, mai with that woman is God sent. She is a beautiful, nice woman. They really tried, but ndakatozoona kuti munhu ava nepressure yekutoti aibva kubasa na 2 AM dewa every single day rakasikwa naMwari. Very rarely, unless there's a family meeting or something, or kuine bhora. Otherwise kazhinji aibva kubasa uri kuite kubasa uri kuhura. Handi unoona kuti inini nekuda attention kwangu ndakagaririra kuti dewa vari kuuya. Iwo wakagara kubasa uri kuavoida kuuya kuzonzwa noise yekunoizirwa nini. Yeti uchasvika kumba ndakagara ndakakumirira. Handiri kuona zvandiri kuti pane imwe incompatibility yekuti nyange vanhu vakakudescribera unoseka kuti ava vanhu ava vakambodanana sei in the first place. Exactly. So pressure, and mashoko wedre kuti pressure ndakatanga kurinzwa kwaari aitaura zvekuti unondipa pressure Rose, unondipa pressure. And ndaitwa munhu wekuti ndaibvunza, so what is our strategic plan for the next 5 years? Heish, aidzungu raitovapo. I was also aidzungu ranga rakatozara. I didn't even know kuti another person uchigara nomwe munhu anodo space yake, people are, ndakatosanga kutozvidzidza izvezvizvi ndatokura kuti people have different characters and how they react to things zvakatosiyana. Inini ndiri munhu ndikakubvunza ndeda kutonzwa answer ipapo. Saka dewa mati tiri kuenda here izvozvi, tiri kuenda zvokuti unosvika pakuti nai vedu we dzikamai. So you find kuti we're just incompatible. Ndozvandakaona kuti in the long run, besides kuti zvakatanga wrong tikanetsana ipapo things just went downhill. Then imwe time patazongotaura ndikati inini hangu chi ndakuenda somewhere else, ndombobva pano umboita free because ndinenge ndinotokushungurudza nepresence yangu. Achibva ati okay, saka wangoda ndikutsvagire mota here inotakura zvinhu kana kuti okay uri kuenda kupi? Ndatotaura kuti ndikuenda kwakati. Ndakatowana imba zvikanzi ndina nhingi shamwari yangu yane truck, but kana wakubuda umeke sure kuti wasiya chakati icho chachiri chamai vangu patakaroorana ndichamhumuzizvi usazotakura neicho isofa rababa mukuru iro usazo. Saka inini ndaexpecta kakuti ndichanzi usaende way I'm going to change this. Ndakatonzi ndokutsvagira mota.
So anyway, hindsight maybe I've never discussed this with him in depth, but I've never asked him that. Because ndakazongoti zvakangoitika zvikangopfuura mukutsamwisana. I might have also said other things zvakamurwadza up to today. I don't know, because we never discussed that. So ndobva ndaenda kuya kunogara kuye. Ndobva ndatoenda kunofaila mapepa angu. Handiti ndobva kwatoyo vamwewo hot like Wi-Fi hutu. I was gone. So upon discovering manje kuti paita Wi-Fi ya ko ndakunzwa kuti pana Benford, like I mean barely 6 months after I signed that paper. Asi wanga wagara, you know what is happening? Ndikataiwa kanga usingadiwi. Ndikataiwa I'm also trying to find myself and understand myself and see where we went wrong. But watoenda kudhara. There's someone already in the picture. So yakabva yatoita worse and worse. But mapepa tatatosainira namapepa ndakangoenda kune shamwari yangu with the lawyer ndikati ndozvandafunga kuita. And then she called him. Sezvo anga ari asawira akakati naye imi ndanzwa mainhingi ari kuti hanzi ndozvavafunga kuita. Zvikanzi ndozvatakataurirana. Saka ndonyora mapepa kanzi nyora zvako. Ndobva anyora. Ndobva atondifonera zvikanzi handiti ndinyore. Ndikati hatisi kutamba, we agreed on this. My friend was also just as shocked. Akati okay, she drew up the papers. Muri kupatsirana maproperties chichi nhandine yangu yanga ine yake. Akati munhu nemunhu nechake. And that was it. Ko mwana, no, you take care of this, you take care of that. Vakanyogwa list. Mwana anoenda kubaba wake time yakati uyu this, uyu fees, uyu what. And that was it. Vatatomusainirana zvatopfuura. So afterwards, ndakutozoshoka paya kuti iwe uri kunditi I moved like Wi-Fi. But wanga usingade kanti wakatoti it's fine ukanosaina. Ndobva kutonditi explain out, but you know what? Yes, I signed, but I haven't even gotten over it. You seem like you're okay. Yes, I'm okay. And yes, I was okay. Up until, I think 4 years ago. When I turned 4 years ago. You reflect on your own life. I am where I am now. I mean, how did I even get here? Then I sat down with my pastor. And then even where do you think you went wrong? Reflection. How I even got pregnant. So you see, you also made mistakes along the way. Mumba macho, were you a good wife? Chatinoti good wife mwakuchiziva unopinda rwadzana iwe. Zvinhu zvatinotaura zvendo zvawaiita here zvokuti tingati iye ndiye aingova wrong person. Ndikati kana wakamborohwa no, wakambobata girlfriend no. Saka you see kuti newe wacho patience wanga usina, maturity yekumboziva kuti chinombonzi marriage chii wanga ustori nawo. Because that is very true. Values yekunzi marriage chii chinovaluiwa nemarriage. Zvese zvatiri kutaura zvokuti it will affect the children. Handina kumbovafunga bavana pandakanosaina mapepa. Never. I just up and left ndikati mhene koko. Iye akati mhene koko. But now uchizoreflect unozoona kuti but that was not right. Handina kana mbofunga vana. I didn't even think kana zvinombonzi garira vana. Zvese mashoko andirakatozonzwawo mukukura ndichingonzwa vamwe vachitaura ndakagarira vana kana kuti kudi otoshaya kuti kune vanotogarira vana nhaye. And then all these other things now we takuenda kumashow ana DDC tichidzidzawo tichiverengawo mabhuku uchionawo zvimwe kuti kune red flag, kune machii, kune characteristics, kune personalities, kune love language, kune machi tanga utodzidzawo izvo zvikuti okay, so maybe apa ndopandakakanganisawa apa I think this apa I was wrong. So for me, I think maybe ndakamhanya kumapepa. Handiti. I think ipapo, but I don't know now. I don't know kuti. Ndisina kungoti ndakwenda. Ndichiriko. I don't know. I don't want to say maybe I should have. I don't know. Character wise, I don't see kuti he changed in any way. He's still very quiet, very reserved. But
they are very much in love. Zvekutoholdana maoko zviye zvandaichemera zvevanotoholda maoko. Saka ndakazongoona kuti no, I think he also matured with time and kuzoziva kuti mukadzi vakazonoda kubatwawo maoko, vanoda kuendeswa kumaholiday, zvimwe zvinhu unongoitawo ngofadzawo mwoyo wako. So but kufunga kwangu, because inini naye we've never had this conversation, inyaya yekuti takangotukana ipapo paakanzwa kuti I moved on, zvikaperera ipapo. But also I had to sit down with my eldest, my mumbi wangu ane 20. So she asked me imwe time, akanditi zvakambonyatsofamba sei. Ndoba ndamubvunza hangu mubvunzo ndikati, but hamusikana mukuru, you know me, you have lived with me all your life. You know your father, you have lived with him all your life. Uyo unozvoona sei? Abva angoseka akati, ini ndaida kunyatsonzwisa kuti makambodanana sei. Because imimi naivo ndikangokuisai apa, I cannot see you in a room walking towards each other muchipanana maphone number. I can't put you like that, the two of you. Ndikati handitomboziviwo mwanangu zvakangoitikawo. So we then got to discuss ndichimudzawo tumwe tumaniti gritty and so forth and what and so she got now to understand. And ndakatozoona ipapo kuti no, zvaimuaffecta nguva yese. She wanted to understand kuti it is working out uko my other siblings and my family yababa wangu, and my dad seems happy and everything. So what happened between them zvekuti vakatadza kusvikawo apa. So I had to explain. Ndikamuudzawo pandaita go wrong all the things zvese akati, oh no, I understand, but to her it's still a mystery kuti makambodanana sei in the first place. So like you said, Dewa, kuti a lot of us when we talk, I talk from my side. I don't know his side. I think it's now really unnecessary kuti nditange kana kuda kumubvunzisisa kuti zvakafamba sei. I think ndifunga kuti zvichiri kuita. Kana iyo conversation yacho vakaiona mainhana vangasabvunza kuti mubvunzo wenyu asi mama afunga kudzoka here. So I wouldn't even go there. But yeah, it takes two to tango. Ininiwo, yeah, I had a lot of things zvisingatoitiwo zvandaita kana zvatinongotaura ipo pana kupopota all these things, they were there. So munhu sure unogara kubasa kusvika 2 AM every day ngoti tine audit, hatine chakati chichi, handiti uchitotiza kuti mai vaya ndikasvika ndotanga kupopoterwa kana kuti ndotanga kunetswa kuharaswa. So yeah, I things go wrong. Mubvunzo wabvunzwa nemunyori wekuti hanzi how would you handle? I think after the fact now I can say it because ndane makore kana ndabuda mazviri kuti sit down or find someone wamunenzwisana naye mutually, ambotrayo kuvheneka relationship yenyu yacho before you even call it quits. Mazuva ano vanhu vanongoti no, kana zvatodi red flag buda uende ukazodini go and do what. Zvimwe zvinhu ndakazoona kuti mukazogara pasi zvimwe zvinhu zvinotaurika muchinzwisisana. Also because of my experience, I also went into counseling. Saka ndinogara pasi ne a lot of couples talking to them. Unotozongoona kuti chavasiri kunzwisisa maya ndechekuti Dewa havadi munhu anotaurisa. The way she puts across things, she labels things. Muzoti pane zvekuti ndikuedza kutaura kuti Dewa, direction yamuri kutora tadi kuenda M40 kwete A34. Is the way I'm going to say it that will make you respond sometimes in a harsh way kana kuita nharo dzisina basa. Kuti imimi kuzungaira here inga ingoripo wani GPS iri kutokudzai this is the shortest route, magara munongoda kungofamba muzive zvamunoita. Ukataura uchidaro you are attacking someone. Wakutondiudza kuti ndakapusa, ndiri stupid, you are labeling me and labeling my behavior. Saka ndagara ndinotoda kuzozvidefend.
So sometimes when you sit down with people, it is the way you put across things, even when you're talking to me as people. Unotomuti ndibhangu wangu. Iro zishurugu irori. Wanga wachida kuti already in your mind ishurugu. Saka even akauya akatumirwa message nemunhu wekubasa kuti dewa pane chakati chamusina kuzosaina musati mabuda. Mangwana please first thing musaini. Undotanga kutofunga kuti ishurugwire. Ndofunga icode yawatotumirwa iyo ishi. Because in your head wakangomuti mushurugwi ukatomulabela ukatomuti iri ifeve saka anything chiri mufoni make ndezvechihure, even when it's not. Attitudes and I think a lot of people need counseling and healing, and also kunzwisisa kuti okay, we are drawing the line here today. From tomorrow onwards handidi kukunzwa uchiti dewa idununu kana kuti vakapusa. Iwewo murume handidi kukunzwa uchiti mukadzi wako kupfeka kwechihure taura naye zvakanaka kuti madam zvinhu zvangu zvakanyanya kupombwa izvi. Vanhu vakazvozvo, there are nice ways to put across things. Don't call your wife names. Haikona kumuti chikafu chako chinoshata, pinda mukitchen mubatsirane kubika, and talk about cooking in general. Ukamuchoropodza anozotoita wese. So all these things you need to draw a line, and then kana zvazoramba handirambi hangu kune zvimwe zvekuti unotozoona kuti ava tavakansela takuescalata kune vane mamwe madigiri ari nani kupfuura edu, izvi zvindazvitadza wozonzwa kuti vakarambana. There are also people like that. Then zvine abuse mukati, that goes without saying. Kana vachirohwa nekudi zvimwe zvacho I don't know. But anyway, ndataura ndakudzwa kuti ndinotaurisa. You have said it as a counselor, right? Anenzeve dzekunzwa chaizvo anofana kwanzwa nekuteerera, and you have touched your life, and you have counseled a lot of people by giving examples and how to overcome all these things, how you have to go about it. I will say what you've said, you've left no stone unturned. I think those who are in marriages, or those who are thinking of getting married, or those who are in relationships, saying as a man, shidakutara what Masibanda said, varume in general, we don't want to be loved. We just need respect. Uka respecta murume, kumupa respect yake kodzera kuti dewa, this is your respect. Right? Ne tone, yamataura voice, tone, the way yaunataura neni, zamata kunzi ribhangu, uridununu, amuziye M25 ere mimi. The way you talk to me, uka addressa murume as a child, kana kwada kumu addressa as if urikutaura munhu asingafungika. We became so defensive and we became so rebellious. And I'm happy, Masibanda have said, iwewe as a woman, what you need attention. So varume out there, we need to understand kuti vakadzi, they need to be loved. How do you love a woman? You love a woman by complimenting her. No matter what we get aside, guy. Unasumuza kada babes, urikona awege yako iri bo, but I think ukaida iso. Anditika akapfura pari mupushu. Baby, body manje bozhe kuti. Women need to be complimented. They don't want to get these compliments out there. No, I'm being serious. Because mukadzi anochange akapa ofurambe pakuwana kuti pfe achenda anozorusha muti chi hausimodzatapfika dress rakaita sei. You need to be observant. You need to compliment every morning paabva kubasa paari kupfeka. No, this dress wamboripfeka futi. No, anozati you're paying attention. The women don't want to be given compliments out there. That's why I'm trying to most women, right? Vano is a makeup nekupfeka weave, not for the husbands, but for the outside world to see. Achiamba nobaibvisa. Andrika. Saka, because you are not complimenting that person. That's what I will say for now, for men. And I'm happy with the Masibanda mabata sende mansutaura where you went wrong, how you have reflected, how you have seen things now, what you think you should have done better. It's rare for most women to accept.
divorce yasindineka hindi ngandakaisawo apa kapa problem ndandiriwo problem. But most women would know murume. Let me just read 2 comments. Then Doba Katia, then Seguro Benford. My type was say because of our mentality in our society, it's always the men's fault. So they end up doing things privately and not opening up because our society favors women. Then in my type went on say a lot of men are suffering in marriages and scared to open up and ask for advice because of what society will say. Many suffer in silence, a lot which needs to change. We need to encourage men to walk away from abusive and loveless marriages. Men suffer a lot. Dre Chi say, no, it doesn't favor women. It's because in most cases, women are the victims. It's been like that for long because men are scared of being emasculated. They don't report abuse. Mukadzi is never encouraged to leave her marriage under whatever circumstances, but murume kungoti mukadzi anohura asinga zvare oro usakagona kubika. People are quick to tell men to look for another woman and leave his wife. Maitapiwa say we tend to forget that men are also human beings. They also get hurt. Maitapiwa say, I'm just saying with women, we go see our friends and tell them our issues, our marriages are not working. We go to church, we tell our elders. It's easy for us women to address divorce. For men, it's different. They can never open up kuti mukadzi wangu akandihurira kana kundirova. It's hard for men to open up. I'm not saying women are favored, not at all. I'm just saying in our society, we blame men all the time. It's always a man's fault. I'm not saying women are favored at all. Then Manasa Jerase Komun, anoramba counseling, asingaverengi mabhuku, inaseko ma divorces, uyezve asingaoni kuti control freak. Maitapi say, Drechi, I'm not saying women are favored at all, or I'm just that for us women, we can talk about issues in marriages. It's easy for us women to tell our friends, pastors and church elders, the family members, and yet for men it's hard. Men are never favored at all. They are always blamed, so they tend not to open up and tell people, my wife, I can't do that, kana kurowa. Right. Right. Let me just go here for a second. Then ndo andati kati ataure then sekuru Benford. Which is Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu fu ama-virtual reality lama-TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku-Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Hello, good people. Thanks. That was our partner, Ma-Goddess Resort. If you are planning to go to Harare, if you need a holiday, please book with Ma-Goddess Resort and just tell them Ddc Skool of Thoughts. That's your discount code. You get a discount on your bookings. Double rooms, they're $60, $65 including breakfast. We've got standard rooms that are $65. That is the double bed. Then we've got family rooms. We've got 2 rooms, 2 double rooms. You, the mother and the father and the children. We've got executive rooms which are going for $85 per night, including breakfast, lunch, and dinner can be arranged. So many things that you can do at our resort. Tine Mazipliner, we have got my giant swings, we've got big screens, we've got the barbecue, we have got the butchery, we have got a bottle store, we have got the power boards, we have got horse riding, we've got kids play. So everything is there in one place. And again, remember, don't forget, if you want a car to hire, get in touch with 5-star car rentals. We'll give you a car, full tank from the airport. Sweden, in a full tank.
because tokupapa airport mota ine full tank wakudzokera wotipa mota ine full tank tekuperekedza futi. So get in touch if you need a car. If uchidawo zvimahayi rainda zvokuenda kumusha izvi zvine mavhiri kumusana tinadzo, uchida dzemasevha dzako mazuva ano idzi twemabhatiri utu tinato. Get in touch with us. Very affordable prices. But again, remember, partners with Magolis, 5-star car rentals, Ddc Skool of Thoughts. That's the code that you put in. Right. Masibanda, Anna Manasa Jerera, Ada Zotar Nimika na show ya pera. Saka ndichati mbati, maybe he needs counseling or he need to ask you questions. Ndawana message yake ya nyora omo. Mukoma Busheba, this is a fruitful discussion. I like the sister who gave a reflection and mentioned the contribution to the process that very rare of most people to accept when wrong. Right. Katya, how are you? I'm fine, Dewa. How are you? Good, thanks. A long time no see. Happy New Year, Merry Christmas. Thank you. I was taking care of the family, looking at my exams, so I needed to concentrate with my exams. Antoda mota. Mira, hold on. Antoda mota dzemutupo. Mota dzemutupo tinadzo. Taura ya urudaka mutupo uruna tinokupa mota mutupo mari yako chete. Dzemutupo dzinotangara pa 150 to 200 a day. Kana mata dzemutupo chaidzo tinokupai. But dzimwe dzedu idzi dzengotiwo point A to point B nekuenda kwamutare nekudzoka uchidai so ndoma $45, 40, 50 zvichienda zvakadaro. But mota yauno inoenderana nomwe yako will give you the car that you want. Customer is always the king. That's our motto. Right. Wadi Katya? Ndati ndikuita my exams, saka ndandiri busy. My exams. All the best. Yeah. Anyway, inini hangu, I'm talking with the experience, and I was divorced, and ndakabva zvinhu zvakawanda. Ndanga ndiri divorced, ndanga ndiri widow, ndachata, handichazoti ndaachinyi izvozvo. But anyway, since you talking about divorce, let me tell you ladies, kuti a divorce is nothing, it's not easy. Handisi kublema murume, handisi kublema mukadzi, but my contribution ngekuti regarding nezvendakaitawo experience nazvo ngezvekuti varume havafaniri kuita mari ndapota. Murume ngaaite rombe, akaita rombe unokuda, akandoita mari basi murume unonga imbwa mupengo. Sorry to say, murume akaita mari unoita unga muimbwa mupengo. Asina mari kanokuchengaita kechikuda zvekuti izvo unonga chinanzwa day in day out. But inini experience yangu yekuti ndakarorwa nemungezi, ndanga ndisina problem ye-love or problem yemari, but ndanga ndiri munhu wevision. Dewa uri kusekei? Ndiri munhu wevision. Inini ndinoda maplans like ndifunga ndiani andibhabzo andisibanda angarota kuti inini ndiri munhu unoda maplans, ndinoda kuziva kundiri kuenda and ndoziva kuti kundiri kuenda kwacho kwakamira sei and how best can I do. Saka inini murume wangu wanga ari kuGermany, as you know. Saka pakauya kuMozambique wanga ine mari, but wanga asina mari yakawanda, but wanga ine mari for Mozambican standard. And waidana ndofunga wakadana musikana 2 or 3 before me in the ndiri kuZimbabwe that time. When I came to Mozambique, that's where I met him. Long story short, inini ndakudanana naye ndakuti kuti budi wei munobva kuGermany, inini ndinobva ipi kuMozambique. In African terms, you are nothing without a home. In African mentality, unororwa na Bill Gates, unororwa na Elon Musk, but kana isina imba kachikona kako, you are nothing. Saka inini budhimi ndabva kuZimbabwe ndiri kusenza, but handina mari, but kamari kemuri kundipa apa nekangu kendiri kushandira tikasanganisa tinogona kuvaka empire yedu. Ndini manje I'm a dreamer. Inini I love dreaming and planning and making sure and all this. Iye wanga si dreamer hake, wanga ine mari dzake. Ndakuchimutaura kuti mari yako iyoyo inayo kai, ngatiisenzese pakadai. By the end of the day, you're gonna earn more. You women are after my money. Hey, pano. Ngati sekuru. Inini I'm here. Inini ndikatodana murundi. You know, there's something men don't understand. When a woman loves a man, she will do anything. She will try. She will dedicate. That's why she's on actions to garana nangu. Most of the time, mukadzi unonga katozvipera kuti ini ndoda kugara nemurume kusvika ndichembere. Maona. Saka inini ndototi maiwe ndabva kubocha.
Grendi chitofana kuti kwandi wake imba muno muMozambique zvekuroja izvi kusvika rini mungezi unokwira mangwana unomuka BP yakakwira otenga tiketi oenda indosara ndakati d saka inini zvekuti ndizozi mangwana wange nemungezi undoziva society ndiyo angakati angakangwana handitowadana mugermany wakaenda izvizvi dziri kundoroja dzakandogara saka kuzozwaro inamwe asi kuda ona saka ndabva ndatanga kutaura nemurume wangu vatanga kuenda kuchikoro kuuniversity ndichitenga doti ndikada kuti titenge imba iri kudhura padhuze nesea pakauya tsunami the house will go. He always had something. This house near the sea ndikati sekuru way whether pakauya tsunami pakauya chinyi yauya hayo but in my family generation nonga ndakanziwa kati yaune kaimba kake une cottage kake ndiko unoti zvikuramba ndikati ini nangu kamari kori kundipa ikokako neyangu ndikusenza ndikatanga inini semukadzi ndikatanga arume mimi munoda zvinhu mune plan but you want to see the plan. Most of the men hava idealists hava anonzi kudiniko haisi haoni that vision. For example, inini tinoona I can build a house while I'm sitting here nemukudira interior you can to visualize. Yeah, saka inini ndobva ndanoti aiwa it's better kuti nditange inini ndikatanga munhu uyu unotanga ngoti nemari yake yanayo unotanga uinvest and that was true dewa ndabva ndaenda kotenga ziland rangu mari yese nakaita budget mari yese nanga ndinayo vaindipavhe machristmas present ichinyichi saka ndobva ndaenda kotenga land yangu hombe chifamu. Okay, ndatenga chifamu chiya katya ndakumbira mari yepetrol mumotika but iwe hauna mari yako ndikati aiwa ndatenga land handisina means ekumutaura kuti ndatenga land saka I had to play poor kuti handina mari ndakaendesa kwakati obva akuchindibvunza mari yaunosenza mari yauri kuchengeta kati augoni kutenga kana $50 kuisa mumota mako ndikati aiwa handina mari why ndikandanga notenga land hasi kundiunderstanda fine. Inini all my weekends ndiri free motka yangu uko kufamu ndakagara ndichiona mumango wangu ndichita kumana penditoita mari dai ndida kudai wakundifonera yeah you see all Mozambicans they're all after money and you know what ndikati sekuri mgai tane 5-10 years tiri tese wakuchindira kuti inini ndiri after your money don't worry kokunditera kwenanga ndiri kufamu ikokoko little did I know kuti wakandisira GPS mumota mangu because I was stupid enough not to see that. Ndakaona kuti zvakafanira kuti unokumbira dhora ubvapo 100 utangozvibvunza kuti munhu ndamukumbira dhora wandipa 100 sei wakanditi ndipe mota yako ndinokuita services iri kucleanwa ichinjwe oil ndikati mwari mwabva ngepi liti ndidano kuti zviri zvikadaro zviri kuenda kuiswa chinyi maGPS ina handitombobvizi ndapuwa motika yaenda kudriver ndikutoona munhu wakutosvika pafamu ndikati hezvo zvikazi saka where is the farm ndikati ndiye uri kuonai you spend all the money you telling me ndikati siya zvakadaro nefamu yangu ndopa akazotanga friend yake kofona where are you zvikazi handiri kufamu kwemukadzi wangu can I come ndakutoona wototaura kuti yeah we're gonna build a house here we're gonna put the pool here we're gonna put ndikati mwari ndobva imba yabva taiwaka dewa tiri 2 tichita maplans edu tichita anhu anoziva mangezi ese aibva kuEurope aisvikira kufamu tichiita zvaAfrican feeling ayekuti abra yekudindini murume wangu kwokutanga kuita mari unoziva mari dzedzi kuti macontract anhu aindoti toda kuuya kufamu toda kuuya kurenda ichi toda kuuya mari kwokutanga kupinda unga amheno. Murume wangu wakachinja from night to day. Murume wangu anga akundita inoziva verbal abuse inoziva verbal abuse kuti dai ndanga ndisini ndakaiwaka imba yawaizoiwaka sei dai ndaitoti mwari ndodini murume wangu all of a sudden wakutonditaura kuti we need new blood. New blood? What does it mean? No, I need to get rid of some of the people in my office. We need new blood because the company has been running for 20 years. This guy is doing murume wangu urikudana ne girlfriend pane kasikana kanga karidana nako kanga ari kuti ndoda basa. Saka kudzota azonditaura kuti ndodopinza mumwe munhu.
waifanira kutaura kumba in a way kuti nditi murume wangu is worried about the business. Saka ndakuti okay, no problem. But tanga tisingasenzi tese. I was working on other department, the teaching, ndichifunda. Ndichita murume wangu is what he's doing is for the best. Dewa. Munhu unochinjazwa. Wakutonzi, you're not taking care of yourself. You are fat. Nasi nda fat. Katia, I don't like the way you drive this car. You need to change this car. Ndakutobvisiwa motika. It was a bit by bit my red flags. Zanga chindouya ndichindoti murumezve uri kudini uri kubatsira tiri kudai. Saka chakandipepusa ngechikuti anhu aindibvunza, Katia, are you okay in your marriage? Ndichiti I'm fine. I mean, we're 15, 17 years together and we're doing our business, we're working and this. Are you sure? Kuvunzwa naanhu kuti iwe Katia, marriage yako iri sei? Ndichiti iri right. Do you know kuti murume wako unonga ari ku that side of the city nomwe kamusikana kadiki kari slinda kari sexy. Ndikati aiwa secretary wake. Kasi handi secretary. Ndikati aiwa indatodefenda. Kuti aiwa secretary. Kasi kana ari secretary zviri kutoyanana because kwaanonga ari kwachoka it's not a work placement, a work kubasa. Okay. Ndakuti inini kuti ndichibvunza murume kuti udana secretary zvanhu zvisikaiti. Vananyerera ndachimubvunza, Daddy, are you happy with me? Because I'm happy. You're a very good wife. Unobika, unoseka. You're very social. You're a hard-working person. Saka fire. 2 days later, cousin yangu uri kundifonera. Iwe Katia, hausikone here zvikuitika? Ndikati kana. Shamwari yangu ati, okay, do yourself a favor. Usaenda kubasa mangwana, kumbira leave. Uya uone. Ndikati okay. Vandakumbira leave kubasa kwangu. Novanda drive around 11. Ndobva ndaona ari 2 pacoffee shop. Saka ndobva ndabika dina yangu yakanaka. Ndobva ndamubvunza ndikati I have a problem. Secretary wako unosenza naye. Inini ndakambosenza as a secretary, but boss wangu angasinditori kuenda kuma lunches or kuenda kudrive motika. Kasi wanga atopa defensive. You people, that's open. Ndakutotuka pa ndikati ndakuvhunza mafriends angu kuti is it normal ukavhunza murume kuti there is something wrong unojamuka unotanga kukutuka unotanga kutaura mawords because aiwa it's a guilty conscience. Ukona murume wamubvunza simple question with a very low voice, muri kubhuya zvakanaka, iye akujamukira wakukutuka, that means it's a red flag, there's something going on. Kati okay. Shamwari yangu kati Katia, you need to understand, this is your husband and you married for 17 years. Saka there are certain things you don't need to ask. Musi yakadaro zvichapera. Ndakati kupera ndipa edzo ndodini. Dewa ndaiti ndikapinda paholiday kuchikoro ndaibatira murume wangu. Ndanga kundoona the way secretary achinditreata kundituma maindirect echidiri. Ndobva ndamubvunza ndikati ona mainini way amene kuti munonzani. What is going on? Because I don't know. You should ask your husband. Ndopinda kati you ndakona murume wangu akunditi ngoti normally tikapinda paholiday ndaenda kugara kufarm like a holiday week or something. Ndikuzwa murume wangu wakutaura guard kuti he needs to go on leave. Ndikati but we need a guard. Yeah, but we have 10 dogs, it's fine. Tangati nedzimbwa 2 dzairara mumba dzakutobudiswa. Nonzi chinko nonzi chibangarera homberera nonzi chinko bagatwa aiwa zibangarero bhemba sword yeah ndikuona bhemba rakurarwa naro mubedroom paside. Ndikati you saka bhemba ngeranzi kazi ndo paakandipa final red flag. Ndakati aiwa this is enough. Obva akunditi in case mbavha dzikapinda iwe unofanira kuenda mberi defender because you are African, 2 you are Mozambican. Saka iwe ukafa at least ini ndinosana chengetana. Ndikati inini in normal condition murume ndiye anofanira kudefenda chini imba murume. And how do you know kuti mbavha dzichauya ukwasiya kuti wapa guard 1 week kuti aende kulive uchiziva kuti isi tiri mumba muno. 1 another flag. Dzimbwa 2 dzaifanira kurara mumba dzasiyiwa panze. That means you letting the way muri kutoplana
indikati haya panapa ndinofira imba isina musoro. I have so much to live for. I started doing my self evaluation. Ndikati Mwari, ndobva ndatora paper rangu pandanyora mapositive nemanegative, maadvantage nemadisadvantage. Ndochizvibvunza kuti alright, pendikushaisha pacho ngepapi? Ndinobika, ndinofunda, ndinobhuya, ndinoseva, ndinoita maplans. Alright, ndinotuka, handituki, ndinotaurisa hangu but it's nothing harmful, handituki munhu. But ndikugeza, kusheva, ndiri kusheva, zvese ndiri kuita, shopping, saka chinji ndikushaisha, ndikukora basi. Nditange kuenda kugym. Ndanga kuti ndobva ndaimendera ndati nanga ndafunga kuti ndiende kugym because it will take you 50 years to lose those fat. Ndikati you 50 years dzinopera because sorry, yeah, that fat body of yours it will take you 50 years to get rid of the fat. Ndikati inini manje vanaenda kubasa ndavandabvunza colleague yangu ndikati ndakashata here because ndicolleague kati you're a very nice person, you're very pleasant. Ndikati aiwa face yangu nemwiri wangu ndakanyokora here kaza una hako baba tise baby fat. Saka unondoziva kuti ukanaone baby fat it happens in 9 months. Ndikati Mwari hezvo uku ndanga ndisikatombozvi ndanga ndine nhumbu at that time, and that's one of the red flag. Kana murume ari kudana naakadzi kunze, mukadzi unoita nhumbu unoziva I didn't even know that. Kana mukadzi inini Jessica wanga ane 10 years I've been trying to get pregnant, handisi kuita pregnant, but murume wangu pakadana negirlfriend ndakabva ndachita nhumbu. Saka shamwari yangu bva nditi kati yaiwe sorry akakutaurira kudaro, but most of the time kana murume akudana namagirlfriend kunze uku mukadzi wacho unoita nhumbu ngekuti munonga makazi makafa hatichagari tese munozi mukadzi wangu andikundogara naye ngenyaya yeana ngokuti hapana kuti ndinomuendesepi. Saka in your case iwewe wakawaka idzimba dzako unonge uri kuzi aiwa ndondogara nakate ngenyaya ichi yemwana. Ndakati no problem. Ndakushora murume wangu kuti baba boy we ndine nhumbu. Akati nhumbu ngeyani? Handi yangu nhumbu handi dewa ndikati aiwa inini ndakarorana newe tani 17 years nhasi wako ndanhumbu handi yako, no problem. Musikana wangu basa kati madam sorry to say munoifira imba iyi dai muri menyuka mamboti boss ambogara one side, mune dzimba mutown ne mupogara one of the house kuti mumboona kuti what's going on. Ngati aiwa mire ndinyatsobhuya naye face to face. Ndakumubvunza kuti I think it's better kuti ndiende kugara ku town because it's kudhuze nebasa chichichi, because yes ndine truck take the truck. Ndipo ndakati munhu wanga ari kutomirira chini outgoing kuti kuti ndibve pano wakutondiorganizira truck imi kutondiorganizira truck because I'll pay for it. Ndakapinda mubhedhu ndikachema ndikati murume wayo haachandidi zveshuwa uri kutondiorganize ngoti in normal condition unoziva that move of Titanic that unongochimira kuti murume akubate kuti please don't go away. Unongochimirira zvekuzi unzi please don't go, uchiti no I want to go, then murume chikuhaka kuti no don't go you my wife. Kwani mafirimu ayaya musamboonaba murume kana achinja unochinja for good. Ndobva ndatakura mabhegi angu ndobva ndaenda kutown. Hapana kupera 3 days dewa ndakanamata unoziva ndakanambata ndakamutsvaga Mwari, ndakamutsvaga Jehovha Jireh, ndakamutsvaga inini kumutsvaga inini nemwene kumunamata kuti Mwari weye uyai kana musi makambouya but this time ndokusangana nemi face to face munditaura kuti what is going on. Unoziva Mwari unouya zveshuwa, Mwari unouya uJehovha Jireh unouya akauya akanditaura kuti yaya hapasisina marriage apa yatopera. Ndikanamata ndikati Mwari ndakashaishei, kana pane ndakashaisha ndipani chenyu, but inini I have a feeling kuti hapana ndakashaisha. Haana kupedza 3 weeks dewa wakuya kumba, wakuya nebhegi rake manje kumba kwedu inini hana girlfriend yako chimutuka iwo wakataura zvakuchibuda chokwadi chese chakubuda. Iwo wakataura kuti mukadzi wako hauchamudi waida kumusiya pano pasaka uri kumuteererei. Ndakuzwa pafoni ndikati ndoyanga iri plan yenyu. Saka ndabvazvo chiende mugara muite happy ending.
lawyer yangu akandituka ini, yo Katia, you're gonna lose everything. Oh, that 17 years makagara mwese, because ndio wabva paumba, saka iwo ndo charuzi. Ndikati imi ndakataura lawyer yangu ndikati, imba mabricks necement, inini nemowa kwangu the same way indakati ndite plan ndiwake ndichawaka, but as long as I'm alive, there's no point kuti ndifire panapa neBP undouraiwa ndodini kufira mablocks, kufira masimenti. Imba indakaiwaka brick to brick, imba indakaiwaka inini nemabuilder, ndichitaura ndichidini ndichibhadhara. Nhasi uno handimboifiri kana bechi, kana ndikabva pano Mwari uchandiblessa. Lawyer yangu akandipa zifaile kuti ndiende kuerenga disadvantage inanga ndinawo. Ndikati no problem, he can have everything. Kana matrucks acho kana muze, it's not normal zvandanga ndakuita. Muze kana mukadzi akatsamwa, when mukadzi akadraw a line, there's something that men don't know. When a woman draws a line, there's no way back. Mukadzi unokutolerate for certain time, mukadzi unokutolerate for certain period, but pane time anoti aiwa, come hell, come loose, I'm gone. There's so many people indinoziva vanoti unotaura whatsayo ini ndakanyatsooti handisi kuda ngagare nazo, handi ndo zvaida here, wakandibatsira hake murume wangu, but it's okay. I'm fine, I'll start again. It's gonna be hard, but at least I'm gonna live my life. And zveshuwa dewa Mwari wakandipindura in a way kuti kana nhasi ndakagara ndoti Mwari zveshuwa muriko kudenga. Hapana kupera 4 weeks murume wangu achita wanga kunditeera Katia, things are not the same even kubasa. I don't have lots of contracts anymore and things are not working. Ndikataiwa handiti ndanga ndiri munzira here, handiti ndakakora, ndakanyanya kukora, ndichapedza 50 years or 20 years ndichiruza mafeti. And dewa for that my prayers nekufasta I was skinny. Unza kuti akaskinny kaya board cylinder, mother of 2. Ndakaonda kwangu sikuonda kwekuti nanga ndiri kudieta, kuonda kwekushupika kuti what's going on with my life. And my friends are catching me, you're losing your wife for nothing, and this wife of yours who helped you to rise where you are. Hapana kupera 4 weeks dewa murume wangu akauya akati ndarota ndarohwa apa kumsana I'm not feeling well Katia. Ndikati vanamondirisa naye kuhospital, tikaita matest, tikaita zvese. Doctor akati first of all une malaria, high blood pressure, uku futi une cancer, saka we need to. Ndikati nowe murume wangu, I'll take care of you, I'll help you. Hapana kupera 2-3 weeks murume wangu vashayika. Murume wangu akashayika, ndikasara. I'm alive, I'm with my children. Nikagara for 3 years ndichinamata ndichiti Mwari makanditorera murume wangu for a reason. Ndiye munoziva kwendichagara, ndiye munoziva zvandichaita. And believe me or not, I had sown kuti handidi mwe murume dozvigarira. For Mozambican standard ndanga ndiri way off, because zvandakasirwa nemurume wangu nebasa ndanga ndinaro nemaproject endandikubatsira ndandikuita women empowerment, saka ndanga ndichiti ndikapuwa kamari apa kuba mari ndanga ndinayo I could live alone. But that's not how it works. When you the less you expect, that's when love strike again. That's when I met this Norwegian and I got married again and I moved here. And I said, sometimes I sit down with Mwari, munondida Joshua, Jehovah Jireh, unondida. Kwendakabva nekwendari. And I'm a strong woman. Nothing. Even if tomorrow hell breaks again for divorce, believe me, I can handle it. It's gonna be hard, but I can handle it because your life matters. Your life matters. A house is nothing. A husband is nothing. For anyone who is going through divorce, don't ever feel inferior. Never, don't ever feel good. My life is end. Kushata kozvimwe kunaka kozvimwe. Dzimwe nguva itori Mwari utokureza kubatsira kuda kubvisa mumwe situation kukuisa kune imwe better situation. But at that time when you murime imomo unongochifunga kuti zvapera, unongochifunga kuti ndakashata, ndakakora, and unoziva those negative words they start hunting you kuti zveshuwa murume wako uri kuti wakashata, murume wako kuti wakakora. But pane umwe murume uri kuti maiwe kakati kakanaka, dai kakatondida hako, dai kakanditarisa. Saka it's all about how you handle it. Everything in life is difficult. Even marriage yacho kundozi so-called marriage is difficult. If you are single, it's still difficult. When you're married, it's difficult. When you're unmarried, nothing is not difficult. Every angle
is difficult. Depends how you look at it. Some people are happy when they're alone, and some people they're happy when they're married. Some people they're happy to have a boyfriend. My plan was to have a boyfriend go living on his house and me living in his house, another house, and we meet once in a while for our needs. But it didn't work like that. I fell in love again. I gave a chance to fall in love, and believe me or not, it's nothing comparing to what I was in another marriage. And I'm creating some of the things like losing weight, the things that I heard that kuti ndakakora saka handichahisi ndakuenda kugym, unoza ndikutry kubata here and there, and we learn from there. So don't ever feel kuti nini I'm divorced. Even when the people say yo charuza chakati or wakarambwa or itoti no problem, but I'm still alive. And as long as you're alive, there's a possibility that you'll be better than those other people. You're gonna rise, and God always rise up. Especially my divorced, my widows, my orphanage, people who have nothing. That's where God loves to help kuti vaonekwe simba ravo. Saka whatever you're going through, whether you are divorced or you're not, or you're going through it, my sister or my brother, hold on yourself and you say, I'm gonna go through it. I'm going through a tunnel, and that tunnel is gonna finish. For those who drive under a tunnel, you know that sooner or later you're gonna get out of it. So but sometimes it's longer than we think, but you can try. And me, I'm a living testimony. I went through divorce and I came out as a princess. I came out as a warrior, and I came up and I found in a loving, amazing man. That is, when it's too much love, sometimes I say, hey, sekurwe mukundi praise amandi batazwe chimbundisiya inimbofema ndombogara pasi ndobva ndafunga kuti maiwe mani makanga nakuma muri kuMozambique michisiwa michizi makakura ndodzoka ndoti iwe ndihage hako okay, no problem. Saka murume wangu ndi mukitchen unodarika ubva amboti pambama magaro wapa ndobva ndati henaro upenyu uri kutofamba hwakadaro. Ndakakora handisi kukora, upenyu kutofamba hwakadaro. Ubva kubasa unoziva kuti mukadzi wako unoda kudya machokoleti. Ndomuti aiwa ndikakora usazondiramba. Iwe kuti handikurambi ngoti ndiri kutenga machokoleti acho. Saka uri kuona difference yeangle. Saka inini what I'm trying to say is inini hankudota kuti divorce is nothing. Inini handiri kunyepa. Ndakanyatsotaura murume wangu uyu second ndikati baba mukuru wei, the first cut is the deepest, the second the third yatobhora kutoritamba bhora. Kana hazvisi kwaite ndinototakura mabhegi angu and ndinotodzoka kumusha ndiri happy, ngoti kumusha kwangu ndinozoti ndine imba yangu, ndinozoti ndine zvinhu zvangu. Handisi kuenda kokumbira mubhedha, handisi kokumbira pekugara, ndiri kupindira mumba mangu kutotaura landlord, sekuru wei ibvai shasha yadzoka kotopinda mumba mwangu kototanga zvepatsva. Saka never feel bad to start again. In this life nothing is guaranteed. Marriage is like a job. Unosenza for 10-15 years basa ropera, contract yopera, or one of the person dies. Saka life goes on. What you need to do is to have a strong mind and say, yes, it happened to me. It can happen to anybody else. I'm not the first one. I'm not the last one. And I'm going to handle myself. The problem is to get up again. Falling, everybody will all fall in a different way. But getting up is the hardest. But once you get up, you see good. You have a better vision of seeing things and say, ndakatomuramba kare. Ndakatoziya ndakato 5 years 10 years ago ndakatoramba. Handisi kuencourage divorce, but I'm encouraging people kuti it happens. Zvinoonekwa muupenyu tiri kugara. But kana murume zvisi kuita ibva, inini ndinoita kuti ibva. Kana zvisi kufamba zvakanaka, ari kukutuka, ari kuita abuse, uri kuona kuti haana future, uri kukuchita ibva enda. There's always someone behind. You need to kiss frogs. Before you meet the prince. Ndoa matheory yangu. Indakakisa ma frogs akawanda. That's why I end up being a princess kunoku kunowe. Ndinotofamba murodi chide. Hello, hade bra. Ndakutotaura on origin. Munhu akabva kubocha dewa. Munhu akabva kubocha kwa Mushunje uko. Kwa Mutare. kuMozambique ndaakutofambawo nemangezi murodi kuti sorry Mrs Bratton ndikati hezvo ndaizi anasikana ekumombe asikana ekumbudzi. Saka never give up on love, never give hope. Keep on zvidzvanya zvakadaro. Kana warambwa ite kuti tough luck, wandiramba wacho ndiye waruza. Haikona kuti eyo ndarambwa ndada kuzviuraya. I have no meaning. Uza pamwe akadzi anotobhuwa kuti akarambwa auda kutozviuraya. It's kuti ndizvo uda kuzviurayire. Depression ipi? Iwe uri kutaura kuti depression kuti munhu wakatakurwa naye manzi nomwe munhu usikatombozivi.
itira depression vana vako haikona murume ini handomboiti depression kune murume ini ndikaona kuti zvakwidza pano handisi kuona future and handisi kuona kwetiri kuenda baba boy way it's better kuti tiende the other side. And it's always better kuti uende than kufira mucoffin. I always tell my friends and people I know, better to go home alive than to go back home in a coffin. Don't go back home in a coffin because you want to prove the society. You want to prove people kuti ongorimo, ufiramo, usafiramo. I'm telling you, don't usafiramo, fira kumwe. You are a survivor, you are a fighter, and on that process of fighting, uchaona umwe munhu chakuti ndine better ne cotton wool, grand cleaner your wounds. In that process, but that moment of divorce, what you're going through, that divorce and the problem, pacha uya prince, charming prince, unokuti chironda chako it is nothing, ndine better ne cotton, ndoto kucleaner, zvotofamba zvakadaro. But ukaita give up kuti inini ndakamborambwa, mena kuti zvinoita, even inini ndine ana 2 chifungai ndeiziba Katia, the possibility kuti uroorwe futi ichanetsa because una ana 2 unotaurisa pano mazamo adonha, but mazamo achakadonha iwo pano angatoadawo akati maiwe I'll take it from here. Iwona muromo wako unotaurisa iwo ndio nditoda iwowo hambai nawo. Iwo ana ako 2 iwowo ndichatoatora ndichachengeta ungana angu. Saka uri kuona be different angle kuti society inotinyepera, inotipa situation kuti unofira mumba for nothing. Fira iwe, zvifira iwewe. Haikona udo haikona udoti udo kuza kumba kuda hakuna madivorce yes, but udofira ndiwe Jesu ndiye akatifira, yodofira isusu ngei. And the worst part of the story ngekuti ukafa 2 days 3 days best friend yako ndiye ichenda kohaga Dewa kuti Dewa iwe don't cry, do you want some coffee Dewa, do you otobatwa otona Dewa kuti siwa maoko pakati pemakumbo wakutobatwa kuzi Dewa, if you need some help or if you need someone to keep you happy, call me. Wautofona iyo best friend yako iyoyo inonge iyo itamba nayo ndiye chagarana Dewa iyo wafa kuzoti uzotaura kubva kugraveyard kuti aiwa wakazondidai is too late. Saka siya afe iwo haufi, ifa nechimwe chiro but usafira ipopo kuti ini ndinofira murume wangu, ini ndinoda kuchengeta ana angu, aiwa kuchengeta nako wega. Nowadays there's possibility kuti you can raise your child alone, and mwana kuchitokura zvakanaka than kukura pa toxic relationship than kukura aina stepmother. Imagine iwo uri kuti dofira uri kuchengetera nako obva wati boom neBP obva wadonha. Ndofunga kuti mukadzi murume wako kwati zizi unofunga kuti justification yake ngekuti ndotsvaga maini kuti andichengetera vana. Kunyepa haasi kutsvaga maini kuti akuchengetera vana, utotsvaga friend yake kuti life continues, his needs first. Saka iwowo uchibva wagara wakaziva kuti iwowo ukada kufira ipopo uri kuzvisacrifice ngekuti zvichafamba bhora ronga chitofaiwa, and munga makutosekwa muri 2 ari kumwa coffee yauneti kuti Katia wada kuzviita champion izvizvi wa 6 feet zvatopera. Iwa makoko Chanel ako aya mahandbag ako atondiye wakutopfeka. Saka mine way shingai sungai dzibati hambai, kana zviri kusafamba ibva, keep on going, kana zviri kufamba fire nazo and keep on going. Thank you. Thank you so much, Katia. Thank you so much for in-depth explanation. Highly appreciated. For those who are just joining us, let me just try and summarize it here quickly. At the end of Vanapa Sekuru Benford. Mgoma Gwangu Murize. And correct. Right. Our topic tonight is how to handle divorce. Dewa, given that most of our show are divorcee, including me, I've been thinking we could do a show on how to handle divorce. Nothing can prepare a person for divorce. I would be happy to hear what people learn from their experiences, what they wish they'd known before the divorce. What complications did they experience? How did they recover and start new marriages? So we are just talking in general about divorce. How did you overcome your divorce? What experience did you have? And after divorce, how did you move on? Have you moved on? Have you healed? What mechanism did you use to heal? And again, when you think of divorcing, did you think of other people around you? That includes the children. Because when you marry somebody,
You marry that person for the whole clan. That means everyone. That means that person actually develop relationships with your siblings, your aunts, your enemies, your neighbors, and everyone. So when you divorce this person, is this person going to divorce your clan or achagara ainema talks with other people? What are your thoughts of your children? How do they process your divorce? Because when we divorce, I think we only focus on the couple and we tend to forget people around them. So this is what we want to hear. This is what we've been hearing from other people, their personal experiences, how they've overcome, where they were, what they've done, their reflection, where they are today, and their piece of advice to other people, those who are thinking of divorcing or those who are divorced. Right, so good benefit what saying. Kule. Achibera. Vadona. Mukoma kwangu. Chichi manyezo, so benefit wadona. Yeah. Divorce cheinongoda kusateerera zvinotaurwa necabinet. Yes, unoteerera here and there. Iwo decision yako. Because ukateerera zvinhu zvinotaurwa navanhu, I'm telling you, unorasika mepo. Uchaudzwa urombe, kana uri mukadzi uchaudzwa uhure, kana uri murume, depending geographical position yauri, kana uri kuAfrica rinonzi rinokara, roda kuzvibikira, you will be told all sorts of things from people, some you don't even expect to say that. Uri kuno zvinotaurwa zvakawanda, hapana unoda kumbonyatso kusefa kuona kuti zvinhu zvakafamba sei. So inini zvangu personally, inini ndinonyira advice ndinowa, asi decision ndeyangu. Zvimwe ndinonyira zvitanda muzheve nokutenga mashoko absorbers okuisa musystem mako kuti usava nebasa nezvinotaurwa naumwe. Because people will talk even if you are an angel. Yeah. Inini how I coped pandakapedza, because ndakambosara ndiri mudate. The moment ndakapedza that date, that's when I started traveling around the world. Andoga handine kuti ndapromisana kuenda nanhinga akatadza kuuya, because you talk with friends. Handei kwakati vamwe disappoint you at the very last minutes. Inda ndoga nyiti kana pasina, because kufara chaiko chaiko ndofana kufara ndini. Handitsvagi umwe munhu wokuti ndasenge ndafara aripo. No. The moment ukangokwanisa kuita izvezvo, you are done. Yeah. Hapana kalife kanonakidza kunge usina chikwereti nomumwe munhu. Usina, wabhadhara kana ingava rendi yako, wabhadhara kana ingava maintenance or whatever. Then wasara hauna chikwereti chaunacho kuno mumwe. Yes. You need kumbonakirwa nelife, because life yetinorarama it's very short. Ndichazounganidza mari ndigozofara after 10 years. 10 years dzacho. Mukoma kwangu. Ukwanisa kutaura 10 minutes handiti ka? Yeah. Yeah, taurai. Ndikuya. Ramba kutaura. Ukada kuunganidza zvokuti kwai ndichazofara in the next 5 years, hakuna zvakadero. Mulife 1 + 1 inogona kusabuda 2, igobuda 17, kana kuti igobuda 0. That's life for you. So don't listen kune zviri kutaurwa navanhu. Unoitirwa pressure from relatives, vamwe vachiti roora and all the stuff. Ukangona waitigwa pressure yeyo ukabvuma kuita bow to pressure yeyo, you are likely to make very stupid decisions. Zvokuzotora umwe munhu maybe ari wese pane wakarambana naye kana kuti akakuramba. Whatever the case applies. So the best thing, the best is to see what is best for you.
mukusiyana kwetinoita kundakaona especially isusu maAfricans kazhinji tinongozvifunga isu hatizofungi hedu nezvavana kunyanya because ukaona zvimwe zvinhu information yetozopa vana yavasingakodzeri kunge vachiziva you find kuti hatitombozivi kuti tinenge tichitokanganisa vana. It's like wawanika mai vevana vasina kumira zvakanaka nasambati. There is no need whatsoever kutaurira vana kuti ndo zvakaitika, because vana ivavo they will be brain damaged for the rest of their lives. Ende mukudaro saizvozvo vanotaura kuti lete uno mwana mukomana wogara uchimutaurira zvoubenzi, une mwana musikana wogara uchimutaurira zvoubenzi hwababa maonerewo neuchiita iwewe. Mwana iye unogona kungofunga kuti varume vose vari toxic. Kana iwewo ndiwe baba pamwe uno mwana mukomana wasara naye ukagara uchingomutaurira zvokuipa kwavakadzi, that mukomana iye achakura achingofunga kuti vakadzi vose imbwa dzevanhu. That's why muchiona things are getting worse in terms dzemadivorces. Ikena vana kogenga rimwe rako mazano rongoti chero akaudzwa kunzi nekadoro akangotukwa nomukadzi aundozvisungirira. Varume chaiko hakuchina varume vari strong mazano. A minor issue unonzi azvisunga azodai, but ukatarisa zvimwe zvinhu zvacho takacontributa tisu iyesu vanhu vacho vakuru mumaproblems vamwe ari kufeswa nerekera negeneration imwe yechidiki yanga yakatarisa kwatiri kunge tiri marole models nezvimwe zvinhu zviri silly zvetinoita mukuda kunzi ndinzi ini ndiri right. And it applies both ways, kuvakadzi kwacho kuvarekera kuvanhu vavarume vacho. Ike nembozvifunza iwe woga uchizvikwesena uchizvipindura kuti pamashurugwikadzi aripo chii chandakacontributa ini chakawedzera kuti zvinhu zviite wese pana kuti zvigadzirike, whether you are a man or a woman. Zvakawanda zvinhu zvatakarekera, zvimwe zvatakaita takabatsira mashurugwi angava echikono kana kuti echikadzi ariko mazano. We contributed one way or the other kuti vanhu ivavo vave mashurugwi nokuda kwokugara tichitaura negativity. Hatikwanisi kuti vamwe vanhu havakwanisi kuti vakabuda mumarriage vanotaura zvinhu zviri positive pamusoro pavamwe vanhu. So ndofuka tikagadzirisa ipapo society yedu ingaita society kwayo, because as far as I'm concerned it's getting worse rather than better. So no, ndingangoti ndingada kunyanya kutaura today, but it needs a lot of guts to make a decision. Vamwe vanongogara mumarriage zvokuti ndohla kuti zvino vanhu vanozoti kudii handizoudzwi kunzi urere, ende vamwe vacho vanozobva vamakofini. Ende ukazvitarisa zvachonavo maparents mamwe are to blame. Mwana unogara akazvakatswa, but just because murume unouya negrocery maputo achirembera, vamwe anonzi agara ndo zvinoita imba. Zvomunongoona kuti zvinhu zviri toxic. We have become sorry, we have become so greedy. I don't know kuti ipapo zveshuwa tingazvigadzirisa sei, but that's how I see it. Ameno kana pana anomubvunza. Andaida kuti mutuka Benford vanenge vadzoka. Vadzoka Vanenge aripo. Ari mukono wamo ndiani? I don't know. Tambomujamba jamba.
iye anodhiwawo kuita oni obva ambwe dzokera kubasa achikangamwa kuti ari pashow. So but ndizvezvo nyaya dzacho dzinonetsa. Ukada kuteerera zvakanyanya kubva kuvanhu unorasika direction, because umwe noumwe una maonero ake, umwe noumwe ane maonero ake. Adzoka here Deo? Adzoka, ramai muchitaura. Pane zvandiri kufunga. Umwe ane maonero ake. Indine mubvunzo mukoma gwangu. Kuti how easy is it to date after divorce? So I have a brother of mine, anditi anga ane mukadzi akamushungurudza. Amushungurudza, then he tried to marry again. But ndakazomuti musumo ndikati, my brother, the reason why zvinhu zviri kukunetsa kuwana mukadzi is because you are still hung up on mai vaya. Mukadzi wese wauri kutarisa chauri kungotsvaga opposite yamai vaya to prove to people kuti she was wrong. Saka I mean, how I don't know for men or even women do it, I don't know. Kuti unobva wati, let's say kana kuti mukoma gwangu vaindirova zvekuti, saka pandinotsvaga murume ndoda kunotsvaga ari soft zvisingaiti, yeti pamwe dzimwe nguva akutonotsvagana neimwe character itori waste pamwe kupfuura paipai. So he is really struggling because anoramba achingoti aiwaka inini ndoda mukadzi akadai. Ukanzwa characteristic yemukadzi waanoda, it's exactly list yeopposite yefirst wife yake yakamushungurudza. Saka ndaimuti, is that the right way to go about it? Because ukaramba uchidaro zvoita senge you are still stuck on that one, and to move on uri kungoita mirror or project. Handizi kuti ndingashandisa mawedzi ekuti kuti uri kuda kungotsvaga opposite, but that doesn't mean kuti the opposite is the perfect. Saka hameno kuti kuvarume zvinofamba ndo zvamunoita here kana kuti ndikutadza ndikuedza kumubatsira, but ndikutoona kuti it just gets worse with each new person waanotaura kuti handina nhingi, unzi hauya hataurisi manje, unlike nhingi uyo. Andomuti the moment you start thinking of unlike mai vaya watorasika. Tinodhuva vamwe vanhu vanonetseka kukangamwa nezva somebody, and zvino apply both kuvarume kwacho nevakadzi vacho zvese. Umwe munhu especially kukaramga uriwo uchiri kuda munhu, vamwe vanhu zvovanetsa kuita move on. But vamwe avo majumba musanduku akaita seni aka ndatongokonana ndakangamwa nezvako handitozombofungi kuti uriko. Inini I would say kuti Masibanda ndiye kuti your brother was married for how many years before he got divorced? 15. Yes, you see now. So what happens with your brother is, ukatarisa, maybe if you want to analyze it, maybe when he got married, he was still maybe soon after his teens, maybe he was 19, 20, 21, 22, somewhere there. And did then stayed with this woman for 15 years until when he was 37. And did exactly. So it's more or less your brother grew up with this woman and know each other like the back palm of their hand until when divorce kicks in. Saka, what he's doing now is, wherever he goes to look for love, his mind is still blanked or blinkered with his ex. Actually compare what the ex used to do. Because Munu Wakakura nae, they walk the journey together from puberty to maturity. Saka, whoever is now coming now, but no is because you get used to a person. So your brother akata get used to that woman. He's failing to let that woman go off him, even though they're no longer together. That's why I don't
Actually, he is still in denial. His sixth sense or seventh sense, not maybe we might sort out things, or that woman was everything for him. That's all I can say. Oh, yeah, he doesn't want to see. Haatodi kana kumuona. But anoita kaunhu keke kuti ukamuti saka bhebhi ranga kutaura ere riri bho saka akaita sei anobva atanga kutaura kare macharacteristics ebhebhi nyowani handiti. But unozoona kuti haambopedzi kana kuti 2 paragraphs asina kuti you see uyu manje kauyu ane kakunyarara so akatosiyana namai nhingi vai Exactly. Uyu manje uyu haana kaubhuli kanga kaina mai ndozvandomudira. Saka ndakati hakuna kunopira vanhu kuti vakasiyana namai nhingi. Ida munhu nokuti kungomuda. Because the moment you start comparing, it means wadzokera kuya. Zvino handambozama, but I don't know how to help you. You can't, because like what I'm saying is because munhu akagara naye for 15 years handiti vakakura vese kukura vese mupfungwa handiti kunatsokura uzabata pekuti unokura nemunhu wazati munhu yokai ndinomuziva pane kuti one will say I know this person. That means you've grown, developed together, achieved, been through and thick with that person. Uchinazva kuti munhu wangu akadai so apa it means this zvadaita kana wabere kuti mubereki aita kautarisana izvo zati siri ndiri kunzi dewa regerai zvamuri kuita izvi iri ndiri kunzi sumuka usumudze pureti iyo. That's the look of the eye. Saka your brother even though vakarambana achiti hachade kumuona, but iye inner self himself he still reference that ex because actually a very big scar that he cannot overcome. That's why all these comparisons. Yekuti kudai ngari manhingi vatondidai so apa zvatodai so saka he's still comparing. Achada overcome zvake, don't worry, he will overcome, yeah, but it's gonna take time. Vakadivorce how many years now? Mapepa avo akaita seana Barbara akatora nguva. Umwe aimbotiza mukadzi aimbotiza kusasaina chichi then ndobva zvazosainiwa. Saka ndofunga zvaane about 3 years zvasainwa manje. But iyo vangu wasiyana zvarini? Vanga vane nofunga kuti mapepa azo maybe about 5 or 6 years. Unozoenda mukurambana futi zvarita vanhu ngarambana. Kune kuti tinozodzoka chinyangirana futi anozoda mwana udzoka chinyangirana. But munhu azotiudzeka kana vakambonyangirana hazotiudzeka. Havaiti kazhinji kacho vanhu vatauri vanodzoka chinyangirana rwese vachirovana mangwana oita nguva vasikaziyani zvavo vachikoborana. Saka mambosiyanirani. Aiwa vanorambana hanzi it is similar. Anna Clara, it is similar to men as well. One needs to accept the situation and should move on and should be open to change. With a scattergun approach, there will be a few turbulence. Ajasangana nezvakawanda asi anowana. Yana nifuni kuti feedback. Let's have a minute. You know what I wanted to say about divorce, Anita? In our culture, or let me say, generation young women, amicable divorce, I think it was rare. Yatota amicable, yekuti munogara pasi, munatsoonesa ndichamwarika, it's not working as chaita andichadi. I think yanga rare. Kana yanga iriko, maybe the percentage was very little, yekuti vanhu vairambana zvakanaka vachita sei. Kuzhinji yacho yanga iri yekunzi like what Masibanda said kuti marriage zhinji yegeneration yedu is especially, I don't want to talk about my parents, generation my parents. I want to speak mostly about young women, young G50s. Yanga iri marriage of convenience kana kuti not convenience, yes, situational marriage. Yekundaenda na Clara ku showground. Iye aidiwana 6:30 dzazochati chitori kumarket square kukwira bhazi kuenda mabvuku ozosvika mumbana 8 kuronzokera kwaunga uri. Yamutoona nanti mashomba kuti imwe yanga iri yepregnancy yekuti
inini my time pandaikura ndipo kuti ndainoswana ngo 3 or 4, but wandakazoroora ndikaita vanaeka haasiri wandaifungira, you know. Saka pane pekuti tinongo chiti ndoda uyu manje uyu ndongotamba zvangu naye anobvaita nhumbu, then hausina way out. Saka ndopaunozona manje kuti down the line after 20-30 years or 20 years 15 years ndopaunozoona kuti unzwa kuti mushamwari aishi, I have grown out of love. Why? Because pekutanga chaipo you never love the person, but it was a situation that made you to be where you are today with that person. Saka I think now with time of today, people can now accept kuti ite more like amicable, kuti unzati ashamwari ine have grown out of love and chadi. Saka ndatirambe zviri amicable because yanga iri marriage of convenience. Then koita divorce yekuti yanga iri toxic relationship in abuse. Iyoyo manjeka ndeyekuti ndo iri kuitika especially nowadays, yekuti mukoma kwangu always preaches about this kuti no, ukaona uri kurohwa nemurume uri hanzvadzi yangu dzoka panoti dzoka uri coffin. I'm afraid to say kuti most of our sisters or most of our daughters, I will say my daughters because our sisters really so ana Clara they don't read nonsense. Vanodza no, now I can go South Africa, I can dash another bit. Most of our daughters tekatarisa death rate our daughters nowadays is high because very toxic abusive relationships, which in I used to think kuti my millenniums are children of today, they've got the power to walk out and speak for themselves. But if we want to be more realistic to ourselves as parents, even kada kuenda pasocial media kuverenga chaipo unoti vasikana vazhinji vari kufira muma toxic abusive relationships. Why? Are we failing to support them and tell them, no, daughter can come home? Or do they have this peer pressure, which my generation used to have? Yekuti mukadzi ainzi gara vana, hapana kwaunoenda kuona nitete wako ini ndakagara naba mukuru wako ndikati 20 years nchirohwa, handina kana mazino, but I'm still here. So what's happening with our daughters who are being killed and abused and staying in these toxic relationships? What's happening? Why are they afraid of getting divorced? Yet, we look, it's generation they don't marry somebody whom they don't allow. Havachadi zvokunzononzi ndingatari kutizira saka unomutora nzada mudhara munonyepa tora zvenyaya nandigari naye. Murikuona? Saka where are they going wrong to a point yekuti they will sacrifice their life or their lives to somebody ari toxic, abusive, who kills them? And what is overcome our boy child? You could see a boy child is failing to take no from a woman. And not, if I can't have you, no one is going to have you. What is overcome to a boy child to have this sense of ownership? You could see, because iwewe hapana paunoenda, I have to have you even though I'm treating you bad. So it's something that is we need to discuss. But divorce itself, in any personal, I would say, it's not as easy as we think. Yes, me and my wife might have divorced and sort ourselves out and say, okay, you know what, you and me have got peace. But what about the other people surrounding us? My relatives, her relatives.
what do they think? How were they affected with this divorce? Divorce, I'm going to be honest, I think it's just as couples who get divorced, we focus more on ourselves without thinking those around us. We don't think more of what our children be going through if you've got kids. We don't think more of what our relatives would think, because it's not a relationship. When you come into someone's family, there's a mark that you leave, where maybe it's a good or a bad mark, and the people won't forget you about that. And you divorcing each other doesn't mean that everyone's going to forget about you. Divorce is something that hurts the most when it comes to feelings, when it comes to the way you will present yourself, or the way you hold yourself. It's something that you could see. It's kananga is really toxic. It's really abusive. Divorce, yeah, for me, it's a very bitter pill to swallow. But people are divorcing, and when you divorce, I think I would love to urge everyone, like what Masibande said, with you have to reflect and look, okay, what did I contribute to my divorce? Where did I go wrong? What have I done wrong? When you're now with a new person, don't compare that person with your ex, because once you do that, you can't move on. Iwe wega zvibvunze kuti pandakacontribute ndepapi, because hakuna munhu angangoti angatanga from nowhere, kungotanga nekungopopota kana kuita sei. No, you have to move that. Okay, for this person to react like this, what have I done? Then ukaona uri kuti wabuda uku, then wauya kune new relationship, and the same issues that you were facing with previous marriage yako are the same issues that you're facing with current relationship yako. Then pamwe pachoka, you need to ask yourself, but hey, what's wrong with me? You know, because I think I'm the problem. But choice ndechekuti acknowledgement inonetsa, because denial inonetsa. Everyone gets into a defensive mode yekuti anenge achiti no, ina ndenzwaro. Then again, pa divorce up, I was quite surprised namashuma Sibanda pati pa 6 months angaita move on like Wi-Fi. It's rare for women when they get divorced to jump ship and move like Wi-Fi, like what Masibanda said, with pa 6 months pakasa na mapepa angatuenda. That's why the husband said, Iwe, are you serious or you're joking? Because normally varume ndisine that weakness yekuti even before mapacha sign waka unenge wato nemunhu wako kudharadhara, replacement inenge iripo kare. Even mukadzi akafa nhasi, mangwana murume anenge atogara nemwe mukadzi, asi atomboputika, anenge atoita move on, atoroora kutiita dzanoita. But mukadzi akafirwa nemurume, some would take them 5, 10, 15, 20 years without getting married. Umwe akarambana kana wakarambana. It takes a woman so many years for them to think of getting married. It's not because kuti vakazi novanenda nevana. Even vasina vana kana kuti okay, vana vese vanongenda namai vavo. Saka, what is it that makes women after divorce to take so long to get married?
is it what Masibanda's brothers doing yekuti vanenge vaine trust issues yekuti they will paint every man that is going to come into their lives kuti hadewa yange iri stupid saka mukoma gwangu resembles yadewa stupid futi saka vakadzi mune that trust issue rekuti mune makufunga kuti every man is the same with your ex. That's why you take long to engage into relationships or even to get married. You are scared of getting married. Or is it because, is it an excuse that maybe you say you want to protect your children? Kana kuti it's something that is inborn with every woman, which is different from us men. Yekuti kurambwa nhasi mangwani ndatorora, mukadzi akafa nhasi kusvikira mangwani ndatorora. Men, we move fast. Vari matimiri hamusanyeperwe zvenyu pamari ipapo anenge ari magirlfriends 2-3 and can I respond? Yeah, you can. Okay, so paningirikina handiti zvandiri kuti it's only, you know, after now pandakuzotanga kureflect kuti but paya moving on zvachoka zvazviri zvokunyatsokwana ndinotoadmitawo neniwo kuti zvazvisina kakukwana mukati. Even my parents, everyone, even my friends akati zvona iwe venhingirikini ava vari kukudropa like seriously. Ndikati aiwa, vamwe vakamboti aiwa irebound, he is going to disappear, but no, ini ndaito I did not sit down to think about what had happened. I think maybe ndandichine chiveve chekunyatso or denial kuti I had been married and gone through a divorce. I think I was in denial and I was selfish. Because selfish in the sense like wataura kuti you don't just get married to one person, right? You get married to a whole family. So what my parents and the other people went through, because Nanato move on, it was traumatic. Because mai vangu vakanosangana na mai you know, vasangana paya mama vangu akazonditi iwe ndandakutotsveruka because ndazobvunzwa zenyaya yekunzi hanzi tanzwa kuti zvematoo mukwambo munyowani. Hanzi ndikatoudza kuti aiwa hasi mukwambo ba hatina kumbotora mari yemunhu da isusu. Zvinofunga pamwe kungo I think she's just trying to kumbofurwa nemhepo hameno zviri kuitika mupfungwa dzake, and she's not talking to anyone. So handifungi kuti pane zviri serious zviripo. And even my sisters, they were also like worried kuti mutori serious here nemunhu uya zvamunenge matokanganwa kuti makabva somewhere. So ipapo, yes, I completely admit it was not right. Because then it's only now where I now sit down and start thinking, what did I even want? What in marriage yacho chii chandaimbonyatsoda? And even pandakasiya pacho, did I even understand the implications of what I was doing? I didn't. I don't think I did at the time. But in the ndiri I felt rejected. Kuti anga ndide. So now ndawana kamunhu anondida zvisingaite asingagoni neni. Zvangaita hana kati yazvo zvekuti unenge wakuzoti mikaka yeye iri kunzi fallen heroes. Umwe munhu ari kutoona kutoti ndo Statue of Liberty yekumba kwake. Saka muri kutoona kuti haya heroes eka. Umwe munhu haasi kugona, haasi kurara. So I think I went through that phase and then kwakuzoita calm down kuti but ndiri kumbonyatsoitei chaizvo. So it took a long process kuti ndichizorealize that no, I need to know myself. Because like mambo zvitaura dewa kuti ndimukoma gwangu zvitaura kuti for you to even understand kuti you have healed, you need to find the happiness within yourself. Kana uchida kutsvaga happiness from outside, you are still maybe just trying to revenge on your ex or to show people that I'm fine even after the divorce. Your happiness is still very external. Ndonaona anobvunza Tsereke mukoma gwangu kuti mumbori nani ndianenge wakumbokutora mapikicha kumaholiday ikoko. But he always says, guys, even ndiri ndegaka, I will be, and you can see kuti he's enjoying himself.
So he has found happiness within himself. At that time, I think I was looking for external happiness. Okay. From someone else. Attention yese yakabva yauya because munongoziva, especially varume anenge achiziva kuti munhu ane chironda, betadhini yacho ka haivave Unoita kudirwa. inenge ichidirwa dhewa zvokuti unoita blind. I think it works both. Even a woman who finds a man who is freshly divorced, and that the person is still vulnerable. So pane ka manipulation. Kamutara gamati betadine. Hasina kati ya betadine. Yeah. Pane ka manipulation get betadine inodirwa yakawandisa because anza kuti vulnerable, and when you get that attention, what this is my heaven, and you fall for the trap, and kuti uzobudamo manje imomo even ikaita toxic hauchakwanisi because unongoti no, this person was there at my lowest, but you didn't realize kuti no, because you're so much vulnerable, you were not thinking straight. So what you wanted, you were just focusing on, okay, this is the attention that I wanted at the moment, I need to overcome. I think pavanodhakwa vanorara flat out, but mangwana makuseni nchumuka unonyepa time unoita kiri unikiriyo. Taku, please come back, check your thing, check your mic because I can't add you. Auna mic. Saka go itari come back again. Okay, now I can add you now. Yeah. Okay. Hold on, Taku, no taramai manje. Connie, how are you? I'm good. Nkumadewa. Muriseko, part of this comment section. Boze good. Zirudi. Mabaku bora. I want Johnny bora. Okay, good. What's up? Tipedins when you divorce. One if I did talk, I did 10 years ago. I wonder what are what out it. You but you want what bambiri. Okay. I'm gonna be jungled up because dancing and all right. Mira, funga musher garipeta. All right. Taku, how are you? I'm good, but then we can't hear you properly. Can you come close to your mic? Yeah, hello, can you hear me? Start talking, maybe. Can you hear me? That's better now. Oh, yeah, I understand full information on the topic, so you can go ahead with the next. Okay. All right. Let me read this. Then Connie will come in, so that you can have the understanding of the topic. Right. Our topic says, given that most of our show are divorces, including me, I've been thinking we could do a show on how to handle divorce. So the topic is how to handle divorce. Now they can prepare a person for divorce. I will be happy to hear what people learned from their experiences, what they wish they'd known before their divorce, what complications did they experience, how did they recover and restart new marriages if they've moved on or get married. Saka, just a matter of maybe about divorce, the challenges, what they've encountered, where they are today, how they've moved on, what reflection do they use, etc. Blah 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 blah. Saka, Saka Konichuya. Okay, thank you. Is it just the divorce? Vemichato vakapfeka mari ere kana kuti nevamwe vakangobhadharirwa zvirora zvisina nebasa rese? Aiwa, divorce kana boyfriend yako makambogara mese mukadivorce hazvina basa. Divorce. Divorce. Hausina munhu wako iye wakagara naye 4 months or 6 months or 6 years. Makadivorce. Divorce. Mapoto. Okay, all right. I just want to share my own, personal experience. Just to describe, I'm a person that my feelings are shut off. Just like the switch in my electricity. You switch it like this, you don't see this is the type of person I am. So, I was 8 months pregnant. When you're done with somebody, you're done. But my relatives, so what I did was I got to the stage
I was fed up nezvasvitaurwa nevanhu versus what I was going through. Ndinoyo vanarongedza kabhegi kangu 8 months pregnant, mumwe mwana anga ne 2.5, no, yeah, almost 3 years. Ndinoyo paka pandabuda muZimbabwe, no goodbye, no nothing. Ndobva ndanotanga a new life in another country on that very day. That's how I am. Handina zvozoti ndozopoti munhu kana kumbomurota kana kumufunga kana one day. It does not happen to me. I don't know, maybe I'm weird here kana kuti handi pamwe anomboti handina moyo, but moyo wangu ka I don't know, really, I don't know. Ipapo ndo pandotadza kunyatsozviunderstanda kuti what really goes on in me kuti ndinongo, you know. But Connie, hold on. Even my friends are Connie, what makes you to shut off? Why do you switch off like a switch? Or uchichenga chaitika? Ipapo ndo pandisingaunderstandi mukumatewa. Ndinotongooma kuoma kundodanda. Hapasisina anything. Zvakutonotika. That's why ndichiti inini the day I decide to leave somebody, I will not take 24 hours. Ndinoenda toenda. Because ndikagara ipapo ndakuzvisa, I'm living under, like, you know, it's like I'm torturing myself. Akada kutaura voice remunhu irritate. Akada kubata ndinobva ndati hasha dzemesaiita kutoti kana kutoponda munhu ndofanira ndokuda kutoponda. Saka always as you know, just remove myself from the situation. Ndakangonyarara, and that's me. Koni, you need to figure zvinobvunzana day waka. You need to figure out the trigger, what that is. Exactly, because it might be something that you don't, like you are saying, anditombonyatsonzwisisa. But I don't know. You need to talk to someone a bit more professional. Go through a lot of other issues. You know, I've done that. Because it sounds like almost like PTSD. Kuti munhu akarara akanzwa feni kati atofunga kuti helicopter ndiri kuhondo akutodzipa vanhu. Yeah, that's true. You know what I did? Depression. When I came to America, I had to seek therapy because I was dating this guy. And then he figured out there must be something because he didn't understand. And even up to now, he still has that fear. You know, Connie can leave me any day. Saka, he's always at his best. Meanwhile, maybe he's you know, I feel suffer inside because it's not normal. Because of, you know, what I did to the first guy. But I got to bring a therapy, I got to up until, you know, the only thing they tried to figure out was kukura kwangu here, because vatetesa means kuti munhu anongochema, you know, ndaiti ndikabvunzwa murodhi tikanzi uri mwana wekwani ndibva ndatanga kutochema. Saka my dad gave me that name yekuti matetesa. And you know, so you know, my therapist ekunongo varunguka saka vanyasoziva the African culture maybe, so, you know, saka vakangoconclude that maybe it's, you know, but do you know how to love? Do you know how to love a person? Yeah, yes. But the day I don't want to kanganisira check, because before that I've been in a relationship, this is what I cannot tolerate. Especially ndakapostaura panapa vanhu vakati hey uchazororwa ka15. I don't mind. Murume akangochita just kungonzwa kuti achita. That day I will not spend 2 hours dealing by mom ndaenda. You know, I don't know switch off ega. I don't know if I mean those zviripo. Those zviripo. And I'm not scared of divorce. Move on and find somebody else. Now in the aka 15, it's okay as long as I'm happy. And I wish I could have a room. Continue. Continue. Anyway, I just want to say,
Now I'm just generalizing on what happens with the generation zvandakapika from this generation compared to isusu kudhara people that were in abusive relationships vaigaramo vasingabudi. Vana vedu vemazuva ano vakuda zvekubuda because they now see kuti hapana zvekugarira, but partner yake inouya after them. Why? I don't know what is jealousy, because jealousy really kudhara unongoziva kuti I think varume vakona as if kuti, there's always something kuti vanotsvaga something that they can use as a weapon. Yekuti ndikakudza kuti ukandisiya ndokuuraya, and vakadzi vatya kuti handichaendi anyway. Saka I think vakangostada kuti vakadzi magwara. Saka but now I would want to challenge munhu anoti kwanzi murume wangu akanditi ndikapa. I've actually spoken to one lady akambosvita akabati ndakazongoguma ndati I can't help other people very stuck in ekuti anzi hapana kwandinoenda because akati achandiuraya. But try it. Vamwe vanongotaura zvimbori zvimbwa zvine chingogwauta chete, hapana zvavanoita. So I don't know. But pane pekuti you have to feel kuti izvi handichada. Nyange akakudza kuti ndinokuuraya, take a chance and just go. Kana wafa ndinoka munhu asina moyo. Kana wafa ina don't mind. Kufira hangu kuuraiwa hangu aiwa don't mind. Chandisingazodi munhu akatry kuda kundiuraya and then leaves me paralyzed. Ndikarwadziwa. I'd rather have that instant death. I'm okay with that. Koni wakambodanana here nemunhu anokudza kuti koni inini newe iwewe wandiudza kuti if I cheat or if let's say I smack you or something, you will leave, and I promise kuti I will not do that. But also you have to also promise to commit, because iwo haudi kuwestirwa time, iye anenge asingadi kuwestirwa time handiti. Yes. Wakamboita here munhu anokutaurira kuti you know what, you and I are in this together for the long run. So kana zvichireva kuti takarara iwo wakatarisa uko takaisa zvidhina pakati because tabhowana tine takafuka gumbeze one still. But tomorrow we should wake up and talk about it. We should try. If we don't go out somewhere and talk about it, we can sit in the car or wherever we feel comfortable. Let's talk about whatever issue yatabhowana. For as long as isiri maybe let's say like cheating or hitting. Muchiti cheating nekurovana no. Anyone can just up and go. But we must commit to each other and say, if we have a problem, let's sit down and talk about, let's thresh it out. We go somewhere. Because I know a friend, for like 10 years. And in the you know what? This guy, when I met him, he actually gave me that speech. You know what? I'm in this for the long haul. To me, this is not a joke. I love you. So let's agree and commit to this and have it in our minds. But no, we are in this together. Kana kukanaya, tatukana, iwa inambu, not ofugatese, even takatsangisana. But we have to sort each other and we give each other time. Okay, you want to blow umbwend. But at some point we have to sit down and work this out and continue. Because you have to decide. Like if it's cheating and kurova, that's another whole issue. But you also have to make a decision. No, I'm going to forgive this person. Next time, don't take my card and don't go and swipe it. It's not that. Because okay, let's agree. Next time we won't do it. But what happened? And then we sit down. If I want to shout and whatever, allow me to do so. Then afterwards we sit down and we talk. We talk about it and we move on. Ngati saite kungounganidza ma deal breaker kungoti tine 200 ma flags
ekungoti Dewa vaswaipa kadhi rangu ndakuenda, Rosa haapisa muriwo ndakutoenda. So kuti usapinde in a relationship with the mindset yekuti if you do, because you're sort of setting yourself up for failure. Because ukangopinda mu relationship wongotanga nongoti uri kuzona Dewa ukangohura chete ndaenda. Do you know kuti one day uchangoona kamwe ka message kauchangovhunduka wongo suspect moyo uyo watodyara seed yekutoti moyo mako wakutofunga kuti Dewa vari kuhura even vasiri. So all those things, I think I don't know, my relationships emazuva ano ari handingati, I think pana ambozvitaura nenge mukoma gwangu ari weak, like people don't want to sit down and resolve things. They just want to up and leave because by red flag, even my red flag azozara pa TikTok yongonzi chakati red flag chakati even kutsenga chaiko hanzi red flag. Vanoridza mukanwa vachitenga mazondo saka ndichavade. But I probably maybe you didn't understand my point. There's one thing in Nina I cannot tolerate. Cheating, I do not forgive. And I do not give second chances. That's the first thing I'll tell you. Okay, let's continue. If I do not negotiate. You know, she put some always common to stay every day. You know, because but in Nina, I always tell when I didn't deny it. I do I do not want to discuss it then. Okay. If 2-3 days, it's not tower. Everything else we can do, we can do everything. But that issue, let me digest it. So after 3 days, that's me. Hot. I'll give you a hot potato. So I always avoid it. This is what I say, I'm a very honest person. I'm a hot potato. But I always avoid those situations. And I always make it clear on the these are the signs. I'm very easy to read. Very. Don't open silent mode. My one-word answers. How was your day? Good. You know, do you want your dinner now? Yes. You know, what was the other kwakasata and newewo chidini chipinda umodzi ukana kuda kubvunza anything chibvunza what. But that issue imbomira because ndinokuudza makobvu nematete saka indinogara ndichifara ndisiye mwana wamai vangu achifara. That's how I am. I always want to keep a smile on my face. Those are these. Zvimwe zvese kuti wabata garo remwe mukadzi chichi zvazveku ndabasa nazve tiripo edu what during a point ndadambotaura kuti mama, you know, like maZimbabweans handiti kadutaura nemaZimbabweans hakuna vamwe varudzani varume vedu nemakadzi we are jealous people. Zvino unofanira kustada munhu wako. Tinonetsa kakuti kunoku like marelationships ekuti ndazorambana nemunhu handiti ndakuramba ndichitaura nehama like okay ndikutaura nehama dzemurume wandinaye the current one haazifariri ndopane problem. Instead tida kuramba tingokommunicate nanatete nanachichi because ndanatete kava nevana ndonatete vevana vangu handiti but murume waunenge uinaye anokudza kuti no. Ndozvakunetsa mazuva nezvi. Kana paine vana murume akada kuyazotora vana, you know, people are just complicating things. But just know kuti you have to be with a person anokutrust kuti when you guys have divorced neuyoyo, you know, it's okay.
You can even go for coffee mese muchikudiscussa nyaya yevana. It's okay. Unobva kuti mukadzi wangu achaiti zvakati nemuex wife neex husband yake. Come on. Zvakapera kare. Yeah, Papa, I agree with you. Blended family inonetsa kuma Africans. We can't. For some strange reason, I've seen it. So many families. Kublenda chaibo. It's both ways. Angawe ndingawe nini ndaramba newe ndikarora. It's either mukadzi wane munyowani wacho hadi kuti nditaure newe unzi musati mapedzerana ka. But you're the mother of my children. Exactly. Iwo waroona mukoma gwangu kuti anonzi uchuda dhewa wako kaiwo handiti kandikuona kuchaura naye. Saka I don't know how best we can learn kuti even vanhu mukarambana mine vana uyu akaroorwa akaita move on mese maita move on, even hamanoita move on waita move on waenda move on. Let's try to blend and titaure nyaya dzevana idzi amicably. I think ipapa boatara a very good point. Apa blended family apa it's something that is very far away from us as Africans. That one asata kwanisa kuita manje inogonwa nevarungu manje iyo. Unoziva murungu anozoti takabva last week vangu vakasangana kani. Vakasangana zvekuti and I admire ndikati these people chimwe chinjonzika unonzi delete mapictures apafacebook from 10-15 years ago. Yeah, that's true. Come on, mumwe anotositoka kuti malikes ex-husband wakanga angoisa like papicture yako chete. It becomes a problem. Yes, hangu maAfricans ka ndapota hangu. Ndapota please. Ngatimboita move on with the times. Asi izvozvi zvinenge zvakanyanya kudepartment renyu vakadzi ikoko. Yeah. Vakadzi ndivo mune jealous with another woman. I for some strange reason I've seen it kuti mukadzi ndikakuramba iwewe ndikarora masibanda you cannot get along namasibanda. Unochanzwa kwandirira murume wangu. Ndakabva because it's your fault. But otherwise this woman wasn't even involved munyaya dzatakanetsana. But vakadzi you don't normally accept. Zvinoangoitika ka when a man moves on too quickly. Saka ndobva ndafunga kuti uyu saka ndiye anga agara aripo. Manje isu vakadzi kunata 10 years kai ndakata 10 years to move on. Saka hapana nyonga yekunzi ndakatorora nhingi kana kuti ndakazodidinawo kana unzi hure hapana. But what chamusikazivi manje wakatsinhwani kuti if I'm going to divorce you today koni nhasi handireka I'll never move on to the person andaichita naye iwo uripo. Ndoenda to the third. Ndoenda third in line. My way. Auone manje. Ndinoenda third in line. Andimboendi waifungira wacho chaicheka. I want to get married to that person. Ndinoenda third in line. But I don't know. Divorce. Adona. Ngadzoke. Takudzoka. Pasara mugomo gwangu taraindinzwa. Takwadona. Iyo kumove on inonetsa kuna vamwe vanhu especially zvazvitaugwa mamadzimai find it very difficult. Munawo here mabhurangeti anodziya kumba kwenyu fanike kana ndakafungira. Munawo here kumba kwenyu? Chii? Ibhurangeti robairwa pamagetsi munawo kwenyuko? Bhurangeti ramagetsi handiri kurimwa mai. Masibanda hazvadi kurimwa mai. Kumba kwedu hakuna gumbezi remagetsi. Iwo mukanya munovaita vashoma magetsi kapachawo. Ndozvona ndinoda kutaura gumbezi reiko tsvagai mukadzi mukomadhewa. Gumbezi masibanda namukanya hamugoni nawo handivika. Gumbezi kana. Kwe muna yamono yeku UK. Makazoti Christmas iri kuitira kupi kumba kwaniko? Kwako iwewe.
Aiwa, toda kuenda kana makaturika Christmas tree kai. Christmas tree yevaridzi muhotera. Ana koni takati divhaite teko America munoda kuti invite ana mungoma George muri ma stupid evanhu kuti. Ndakanzi ndorambwa ndikataura nevarume. What? I'm just joking. Kwangu mangenge unoita zvaunoda. Iwo mablanketi amagezi muzivo muchatsvagwa angu magwiniwa ndomomuziva kuti hariba kuigumbeza amagezi. Uyo mukuru iyo tamuchi regai ndinzirwe. Ngondindati. Aiwa. Asikati yainda. Hanzi vakarambana havafani kuenda kukofi vese hazvina kunaka. Zvinopa miedzo. Really? Ndimunyashoniwa. Hanzi vanhu vakarambana havafanigwi kuenda kukofi mese hazvina kunaka zvinopa miedzo. Mune musina kurambana zvenyu. Ndozvona ndichataura ndikati onei. Ndakataura ndikati anyway, move on with the time. Hapana zvinoitika, munhu anoenda kukofi mopaka kumopinda pakofi momwa kofi yenyu, pakuenda munoenda motaka munoenda mota pakuenda kumba zvapera. Panozogwangurwa kupi ipapo? Iyo gwangu ndo kana munhu achida kani. Gwangu kana munhu achida haikona. I don't think. Hanzi kudya retirement package. Vanhuka. Varume kuZimbabwe havakwanisa. Alright, kana vanhu vachitya manje kuti aende ega, chienda kane partner yako. Zvakashate. Hanzi uda kundishamisirira. Zvobva zvadzinza aiwa, uriko masvika kumba unorohwa. Zvo ndaona mataurisiro mamuchiitana. It becomes a problem again. Mazosumuka, makwenyana, mazodidini. Umana. Amen. Nyaya dzacho dzonetsa idzi. Pane mabhuku arikomendwa munaningirikini nabuhle anozani? Buhle Mringani. Hanzi rinonzi chiiko? Mars and Venus Starting Over, a practical guide for finding love again after a painful breakup, divorce, or loss of a loved one. And this is by John Gray. Okay. Kana utope link yacho paAmazon buhle ibva wangopesta ipapo vanhu vanozongoklika vachindotengawo ipapo vachiverenga. Ndombokwera ndichimboita zvokuverenga bhuku here kana ndangosiya ndasiya. Kwaita practical zvekuverenga izvi. Hazvishandi zvekuverenga, toita practical. Ndakaona ini vanhu Hakanzi, if you want to hide something from a black person, put it in writing. Vanhu vatema tiri kuverenga. Sorry to say. Majamu kaka. Sure. Havadi. Hatidi. Hakuverenga hatidi. Aiwa, but pane zvimwe zvinhu shuwa ka zvokuti ukaverenga bhuku ka it helps a lot. Inini hangu pachangu pane mamwe mabooks yes andakatoverengawo kana ichechi chawo. Pane mamwe mabooks anonyatsotaura zvinhu, and sometimes if it's written in a book handiti zvinenge zvakanyatsoiswa in you know kuti kana uine elephant yako zvezvekuti unonzi ndotangira papi. So sometimes in a book zvine zvakanyatsolewa and machapter kana tinogona kungoti ndoda kutanga nechapter 3 ndo inenge inondichungurudza. Uchienda wakadaro uchingoverenga mbichana pieces here and there. Bhuku chete kungoti I think the way we were taught how to read, kuti ukabata bhuku ibva wariverenga from A to Z in sequence chichi. Inini for me I don't read books like that. I can be reading 5 or 6 books at the same time. Ndikaverenga iri chapter iyi kandinakidza ndikabva ndikaenda pane iri unless kana itori story
of which aiwa ane age yangu zvokuverenga mastori handichaverengi. But some of these other books, maybe let's say managing finances in a marriage, ndogona ngonopika iyoyo chapter iyoyo ndomboverenga iyoyo. Mangwana ndabatawo rimwe riri kutaurawo about other things like izvozvo zvekunzi moving on chichi kuti how to go for a first date. Iwe wane 5 years usina kumbobuda, zvimwe unoda kumboverengawo mbonoti nezvine zvichiri kuitwa seko mazuva ano. Ukatoona handine bhuku riri kutaura ndayaitowana mumatravel agents amaholiday, ndiro unotondiona kuti kweningaenda kunenge kunonakidza ndoku. Hanzi naLisa, ukaona warambana nemunhu kana wakwanisa kuverenga bhuku uchirinzwisisa, you've moved on. Ayo bhuku yekuti usually vakadzi hanzi nachiti vakadzi ka usually ukaona tichita move on ka tisingafungi vana viyo makehla atakasiyaya kaya anenge asina anything to offer. Mumwe haasi kubhadhara maintenance, haasi kumbofona kumbotsvaga vana, saka unenge uchadei? Unenge une reason to communicate with that person. I didn't have. Maybe that's why I was, quick to shut down. Kana. Mwari ngave nemi. Mwari cheka. Ngave nemi. Vakadzi. Aiwa, tutarati vakadzi isusuka kuti usazofunge kwawakabva. Kune ma-reasons akati seiwayo. Kwekuti hapana anything that is gonna offer you after separation. Saka you have just to move on. Kana waona boyfriend yako wakutofunga zvemberi. Zvekumashure zvimboti vana kana school fees kana chika haumbotsvage munhu. And hakutsvagi futi. Saka out of sight is out of mind. Zvokupira zvakadaro. Hanzi namunya inzwa masibanda nakoni. Hanzi namunya shonhai. Kana muchiri kuda kuchengetedza marriage yenyu itsva, siyai tsika dzekuramba muchifambidzana nevamakarambana navo. Kukana vachinakidza. Ko baba vekwangu kana asingadi zvekuenda mumamuvi, kwandakabvawo kukuri kwemamuvi. Ndobiridzira kanchienda mumamuvi. Saka tsika idzi I think it's vambozvitaura, things, boundaries. I mean, there are boundaries that we have to set. Honestly, ndokuti iye move on, iwewo move on. Iye kana arora, like now, andigoni kungo like izvezvi zvinyango dai ndikafunga kuti uyu munhu anenge ari kupisa miri mwana uyu. I can't text. Honestly, it's 13 past 12. Handingazotext kuti dewa uri kuziva here kuti zvezvi zvikari kutogwina unless pataita a serious emergency. There are things that you can really just set my boundaries with. No, when I'm texting, ndinomutextirawo masikati, and kana even kutexta kuti mwana ari kutaura nemwana ari kukutsvaga kana kuti chi, text decent hours. Wotextawo decent hours. Zvimwe zvacho zvinongoda tuma boundaries twaunongozviseterawo newewo. Because for sure zvambotaurwa zvezve kuti murume ukangomusekerera unotoswera wane mimba yake futi iye ane umwe mukadzi. That's true. Very true. You know what I was saying? Masibanda, you're right. I will say kuti even mwana akarwara anditika, as long as asina kuadmitwa kuhospital, don't call me. Because mwana asante mwana msoro, mwana asante flow. Andide. Pane pekuti once you know this situation, you need attention. In and get 3 days instead of running mwana. Andide. Then again, co-parenting is needed. Pane pekuti we are forced to sangane kuma school activities mwana. I have to be there.
unofanira uchionekera. But kana takuzoenda hedu kumovie ka, iyo manje yaimwe different ball game altogether. Takarambana. Ndeyekubiridzira. Yeah, kana yakubiridzira manje ka, uchasara muchagwangurana because why muri kuita zvekubiridzira? Urikuona kana mamwenda behind. Chetarambana tisina kurambana. Aiwa, ini kana ndasiya shamwari ndasiya. Chinogona kutovata parupasa rumwe kana uye kana kuwa panoti gwangu zvangu. But ndibvunza. Pane vanhu vari kuZimbabwe vakarambana. Pane vakambonzwa kuti vakasangana kuchikoro kwemwana. Kana kuti kunotoitwa majuti. Kuti kune masports akati iwewo enda. Kune prize giving iwewo enda. Hasi takabvunzwa couple yakanzi yakasangana kumagwa. Hana musenamwa. Vazvibvumi. Ipapo ndakasarinda tava. Hana musenamwa havabvumi. Say no. Isusu taienda tese tiri 3. KuZimbabwe ere kana kuti kuno kuzi ndakazvoitaura nyaya iyoyo panapa Dewa vakandiseka. Serious, pane takazenge takuita maduties, but the first time kana ari kuboarding takatoenda tese, ndakagara angu kuback seat, iyo vari kumberi namadhamu chichi, tikaenda tiri 3. Takazongoona kuti izvazviite inini pandona pari weird mozande pape pakaitika nhamo handitika pakaitika rufu apa kapa kana anga ari mukwasha wekutanga sei ndini ndakarara koni pekutanga akazwana ngoma gwangu vanhu vanopa more respect kune inini yes than uko kupenga ako. No, let's be honest. Even kunzi kukaitika rufu handitika kona akauya anga ari mukadzi wekutanga ndanomwe mukadzi vanhu vanoti kuna koni meguru itai zvakati. Right, but I always feel kuti vakadzika pachine friction ipapo. Kukafiwa kumba kwe ex-husband kwangu handiendi. Handitoendi, vakobva kawanda havatoendi. Unless kana wanga waifarirwa kana kuti nambuya or something. Because ndokunonorwa. Kunzi azopiwa mu-attention chichi tichiri kure nekuzvo. Yeah. Tichiri kure with accepting kuti uchinomona ikoko uchiona mukadzi wake so godo rinenge riri mukati ndiri kutsva zvangu neshanje. You know, vakadzi tichiri kure chai kuti tisangane. Even nyange kungodhumana mutauri Dewa nemukadzi we-ex-husband yangu hationani. Zvozvoti techizivana but hazvigoni kuti togona mhoresana. Ndini ndakutofunga saka ndiye ari kurarwa, ndiye ari kuitirwa zvakati, ndiye ari kumasadzwa, ndiye ari kupiwa mari. Vakadzi that's automatic Dewa. Ukamona akachena manje haurari musiri. Zvenyu zvine kakupenga mukati because unohati handidi mubhedha waairarira asi gwangu yaigwangura unayo. Ndokutaura izvozvo kuti vakadzi tichiri kure with accepting kuti no ndo akazoenda kumari. Wazvinzwa izvozvo ngoma gwangu. Hanzi unosvika pamba ndakurora mukadzi hanzi handidi mubhedha rohwa nemukadzi wako ubvise tengesa ndoda munyowani. Hanzi asi but mbulambi yacho iri kugwangura imwe chete. Asi papa havana common sense zveshe vamwe right. Takakurapwa neculture zvichisingo tsika dzedu tsika dzipiko tsika dzipi dzemarabishi idzodzi ndikwanza uchinji mubhedha. Hanzi naBibiana Jules munendireko kumari kwamakarambwa. Inini hangu to be honest, I don't find a problem. Yeah. This is what I was trying to say, Kuti. Okay, Bibiana, let me just ask you this direct to you. Ndekuti Bibiana was married to you, you were married to me, and for years or whatever time. Wakaita relationship nevanhu vekuclan yekumba kwangu inini. My parents, my relatives, my siblings, whoever. You became
part of and parcel of our family and munonzwisana moita sei. Then okuside kwenyu futi inini semukwasha ndakawirirana nhomba kwenyu and everything. Then the two of us torambana isusu. This was my question on the beginning. Kuti wenene kandarambana, iwewe, are you going to divorce again hama dzangu dzese dzawakaita come into contact with? Ini nonicharamba iri hama dzangu dzese dzakaita come into contact, because kuna munhu wekuti munoita this mutual understanding and this respect that you get from them, that you earn from them. Yekuti even kana mukarambana zvakaita seika, you still have that relationship, you still have that bond. Vamwe vanofonerana moenda sei. Saka ndopaona kuti mai vangu vanokwanisa kufa inini, like what Connie said or whatever. Mai vangu wafa ini ndakakuramba, watorwa somewhere else, but wangwana this relationship with my mother. Because tine vana tese kana kuti hatina vana kotomboti tine vana, wangwana this relationship with my mother. Honestly speaking, you find yourself coming, not no, because ndimbuya vana vangu. And with this woman, hasi yakandiramba, mwana wande yakandiramba, but with this woman, I had this relationship. I see no reason why you cannot attend the funeral. For me, personally, I'm not gonna problem. I attend their funerals. Even my ex-wife, I attend my funerals. I don't have problem. One time, why? Because I'm in a relationship with my people. I still have a relationship with the people. Do not try and even because we've got children together. Same applies with the I don't know, maybe we are weird, but I find it as like a pressure. I'm not talking for myself. Like what you're saying, for others, maybe it's a challenge, but for me, I don't imply any challenge because andingati ex yangu yawirana nanzo dzangu nevaningino wangu ndotanzi musataure mese bhoko dzakarambana. Andingandawirana notsano wangu nehama dzangu nemusataure bhoko dzakarambana. We are all adults, I think, me personally. Dewa, I've got a question. Go ahead. Makatanga kuve like that, maku diaspora here kana kuti even muchiri kuZimbabwe. That mentality yamuneta. Yekuita sei? Iyo yekuti you don't mind. Okay, this is the thing, right? Relationship yangu nene kuside kwemukadzi wangu handitika yanga iri very amicable. Iyo relationship yake yainayo with my relatives iri amicable yekuti I don't even feel jealous about it. He doesn't even feel jealous about it because takanga this mutual understanding, this relationship, it didn't work for us, the two of us. But kuni ava my external forces, I'm not the external forces. We've no problem with that. I don't have a problem. One time, I didn't. That's not a problem. That one for me personally speaking, for myself, I have no problem with that. That's me saying I'm speaking for myself. I'm not saying this is to imply to everyone. No, that's not the case. Okay, because now I'm still looking at it. I changed a lot of things because of diaspora. We have diaspora. You know, I've accepted a lot of things. That will admire how other people are doing it. Don't English story book, you know, everything. I'm like, Saka, what's the noise? And I'm saying, even yangu kafi waka, unonzi namsema unozoenda unobata maoko. Hauendi parufu. Unonzi njakwa mare basi unobata maoko. Ndana msema. But yeah, the way they love each other. Let me answer Debbie Jazz na Mukoma Moringai, right? Remarrying, I don't need any problem because the person I marry, and I don't never. And I always say, good, when you want to marry someone, the first thing, let me tell you guys or woman, if you are dating somebody, we never divorce or you are single. For first 3 months, if that person after pick the names of your children, see ya, because never 3 start around because during that conversation, dating you'll be mentioning these children's names in a conversation.
mwana wangu ndingazodai so yachito mwana wangu ndingazodai so mwana wangu ndingazodai so ukaona waita 4 months that person asina kana mention the name of your child, don't marry that person, don't be with that person, because that person doesn't care about your children. Saka even if you are going to marry kukafiwa azvikuti azikuenda, because you'll be always transparent with that person that you're going with. Look, this is the mother of my children, ava ndeambuya wangu handite zvara wangu afa, and because of the relation that ndine vana nawo, I have to go and attend the funeral. If she wants to come or if he wants to come, you can come. There's no problem with that. It's a funeral. It's not a wedding. Yekunzi uruzonzi urogara kwaitable. Funeral parufuna bunzwa muneri, it's just a funeral. That's my thinking, and this is how I roll. Tauraini ndanopinda wamubvunza kwaibvunzwa. Yeah, I think nyaya ingoripo ndeyekuti zvamunenge mawirirana mumba menyu muri two with the new spouse and nemaboundaries amune magara makaseta the old one, ndo zvinozoita kuti unge uri chi, like you are saying kuti if you have that good relationship nemunhu wako munyowani, ndichitoziva kuti dewa mukwasha zveuko, ende dewa wacho vachito transparent kuti nhasi ndazenge tiri pachikenini natsano ve-ex-wife handiti, tikazoenda tese kuhwawa tatitori tese tikazodai tikadai. If you are open like that, then I probably won't have a problem with you, even ukanzi kwafiwa uchienda ikoko. Chinenge chakaipa sometimes kufungira munhu kuti maybe ndikazomuudza kuti ndanga ndiri kutaura natete koni, maybe my new husband will think kuti pamwe ndichiri kuda hanzvadzi yakoni. You get it? But if I am open chaizvo kuti joke ndatimirwa natete ende tete vari fani, achitoziva kuti ndinotaura navo, handiti apa handioni pachizoita problem. But chakaipa kufungirana nekuhwandisa, I think ipapo ndo panozouya mamwe maproblem nemamwe machatsi anozodhilitwa, woshaya kuti wanga uri kumbotaura ikona koni zvawaita kudhilita, kuti handadhilita by mistake, ozoona kuti mamwe machatsi pamwe awazodhumanawo nawo, zvokubatirana mafoni imwe another topic for another day. But let's say ndabata foni ndangodhumanawo nechati yako ne-ex-wife, ndozoona kuti machati acho haasi kupindirana mibvunzo nema-answers ne-conversation yacho nezvimwe zvadhilitwa, ndotanga kufungira zvinhu zvakaipa. You get it? But if you are open kuti nhasi ndambotaura nakoni, anga achitotaura kuti chi John anga ari kuswimming, but next week ndini ndichatomuendesa because koni anenge ari paduty, anenge ari kubasa, so next weekend ndichafamba. Zviri open and honest kuti nhasi ndambotaura nemai mwana, mangwana kune nhamo ndiri kuenda ikoko. But sometimes munhu ukaita zvekuviga manje kuti kwafiwa, ndonyepa kuti ndichamboenda kudhina nakoni, naasavira wangu koni womuzira, ini tsve ndiri kwagwangu, ndiri kunhamo, ndozobatwa manje wanga uri kutsvageiko, wanyeperei kuti wanga uri kuenda out. Izvozvo ndo zvakashata. Nai Masibanda, kana vanhu vachiti havachakwanisi kutaura nema-ex hama dzavo, saka vana munoita sei manje? How are you going to liaise nevana kana muchitya hama dza-ex? What more ex na-ex vacho munoita sei paine vana? Let's pana pambe kuti at times we need to be very realistic when it comes to logistics dzema-family dynamics. Anditi kana ndine vana nakoni inini, anditika ndine vana nakoni, then ndiri kuroora Clara, anditika Clara knows Kudewa was married to Koni, anditika they weren't Koni, they've got 3 children, anditika Koni is not going anywhere because she's going to be there because she's in life of these kids. That's a fact. Clara kana anga ari divorce aine vana vake 2 namukoma gwangu, handitika inini I have to accept that mukoma gwangu is there because he has kids with Koni. Handitika ndikatadza kuaccepta that's where the problem comes. Muri kuona atidi kuti that's what zvinotika vanhu vanezeti zvavati ndiri kuenda kwakati munhu achienda akawanda, mukangotana mbe kutanga kuti I know you were married, right? That's fine. Your relationship with the ex-husband, with the children,
no every Sunday vanoenda kuna baba wavo kana kuti baba vacho vanombofona vachidai, so zviri transparent. I talk to the sisters, anatiti vacho vanofona vachitora vana, hazvina kana problem izvo, hazvitomborina kana problem kana one time. I think most people who are afraid kuti ex aende kumarera nehama, mind security zvasanobasirisa. For me zvangu, I don't buy that. Exactly. I don't buy that. Yeah, I don't buy that. Muchitanga kungoti no, I will be talking to Connie and I will be tine tichironga zvevana and chichi. Munhu kana aine zvaanoda kutaura obva ataura ipapo kuti aina ndiri kutaura naye. Motourirana kuti aiwa ndichataura naye. Ende kana ndichienda ikoko ndichatokuudza kuti ndokwanditori, handidi kuzokunyepera kuti handina kuendako kana kuti chii, kana kuzoona vhidhiyo yenhamo paFacebook yoripo. Bibiana tanzi mese nehama dzako I divorce you because ndo patinotanga tumakuwa. Life yako will keep following me nekuti hama dzako keep disturbing information, distributing information ye current life yenyu, yet I'm trying to forget us. Kumariro ndinozobata vanhu vaparara or online. Like I said, people are different. In all fairness, I've got no problem where I was married and this relationship because I've not pressure and side not pressure because at the end of the day we are human beings and hazvina vana varipo dzatochembere pane zvimwe zvekuti him. Tewa, do you know kuti ndikotora statistics dzinobuda kwaTete Tilda uko? Do you know there's so many women vanoita chiwande-wande kunotora grocery revana from the ex-husband? Do you know why vachiita chiwande-wande? Havasi kubvumidzwa necurrent husband yake kuti aende. Exactly. Saka now chimira wanzo manje koni wainaye ka haasi kuda kuchengeta futi vana vacho. Right. Chimira wanzo manje ukaona mukadzi wako akuenda kuna ex ita zviwande-wande, machanzi ekoborwa akawanda because uri kutodeceivwa ipapapo. Handiti ka ukaita zvinhu zviri transparent achikudza kuti baba mwana kona anodza kudewa mukoma gwangu every Friday this is what he does for his children. Avati now what's the problem there? I think ndine mwenye yachateta baba yaya ex aruramba kuti murume asiye grocery ndichaita let me do it nasi Friday, let me do it musi next week Friday. Itori panyaya chanofanira kutaura yeye. Yeah, vatone problem ye kapo itone problem. Ukaona mukadzi akuita chiwande-wande vanototaura kutoti hanzi murume wangu hapi, saka kuti vana vatosurvive akuita chiwande-wande. It doesn't make sense. It doesn't make sense now. And the other thing yavanogara chingoita because of, I think it's just insecurities in us. Unonzwa chinzi kwanzi like inini ndinenge ndine vana handitika zvinonzi taura nemukadzi wake. Anything you have to go through mukadzi. Why can't I just go through the father? Takungofungirana, allow vanhu kuti vangocommunicate vari two, varidzi vevana. Iyoyo koni ona oza yakanaka pakuita sei ndepekuti let's put it this way, right? Let's look it in a broader picture. Handitika koni ndine vana newewo, handitika tobva tarambana, right? Then ndo ndarora masibanda, then ini paundi ndiri kugara nevana namasibanda, handiti? Right? Let's agree on this. Handitika masibanda ndaruchengeta vana vedu, right? It's ideal kuti iwewe as the mother of these children speak with the person who looks after these kids. That way, for me, I'll respect you because I know you are respecting my wife. Because you communicate with that person. For me personally, this is my take on this. Same applies kuti iyo koni ndarambana newe wewe waenda nevana, handitika
waenda nevana watorwa namukoma gwangu. Mukoma gwangu is the one arota ma-errands ekumhanya nevana kuchikoro achiita sei. At times it's nice for me kutaura namukoma gwangu, mukuru vana vari sei, right, ndachakumbira kuzouya kuona vana, handiti kamundudzirawo mai vacho kundiroita sei, ndira kuona vana. That way it shows I'm respecting the person who is looking vana vasiri vake. Ndiri kumupa position yekuti you are now the father of my children, and even if he wants to put law and order into that house, those kids vanomurespect because no, mudhara is a protocol, because this is now the father that we have in the house, and we have to listen to this person. That's my take on this. This is me, and this is how I will do, and this is what I expect to be done for me personally. Saka kana ndisina school fees yevana ndoudza madhamu ako. Okay, handiti vana vanogara namadhamu angu. Aiwa, ndini ndinenge ndine vana. Iwo ndione vana iwo. Ehe, ndoti pamwe school fees kana kuti mwana arwara kana kuti mwana kune game kuriwo ma$10 ekuchikoro. Ndoda kuudza baba wacho. Do I have to go through the wife? No, kana uchigara nevana iwewe, ndiorogara nevana iwo, handiti ka. No, unodzaka inini baba wachozve. Ehe. Unodzaka inini because inini I'm failing to be responsible. Handiti ka. Unodza inini kuti shamwari iwe kuri kana kuti vana vane game here. Handiti. But if vana kana vachigara namasibanda, mukadzi wangu munyowani ndiye arikugara nevana, ini ndini ndine vana, then it's different. It's a different thing altogether. You have to come through masibanda. Yeah, I agree with you with those who are chiitwa. But if you listen to my programs, they always say that no, it's wrong to communicate nemurume na baba vevana, and that's through the wife. I'm saying no. Why do you want to go through the wife? Those not those naitwa. Hanza zvichi tu. Na baba vevana direct. Kana ane mukadzi nda you can't go through the wife because why would you want to go through the wife yet vanacho urogara nevana? Wife apinda papia. No, what you do in my understanding, ndekuti sei vana varida kuuya kumba, handiti ka, kuna masibanda, handiti vana varida kuuya kumba kuna masibanda, right? Ini ndatora vana kwauri iwewe, handiti ka, iwewe as a mother you call masibanda kuti mainini vana vasvika here, vana vari sei, ningi nanhingi raasthmatic kana kuti ningi hadye majarini, ningi haadai, so ndo unoziva well-being yevana. You put the responsibility kuna masibanda. That's what I know, because masibanda ndayachapedza time aine vana, inde ndisina vana, saka ndichitora vana vachingosvika, you pick your phone, mainini vana vasvika, muright here muchishanda nekuziva kuti mwana nhingi nanhingi vandaiso, uyo manheru pamba anomuka ka2 andaiso, boom, you're done, watopedza. Tewa, ngoti hamuzivi mhando dzemastep mother ariko masivana. Kumuudza kuti chii? Anokudza kuti mukuru wawirei vana kana vada kunditambudza kudaro. Ndevako kavana. Zvoda kuudza kuti hadyi majarini. This is where the problem is now. That's what we need to correct, because we can't get divorce. This is where I always have a problem with women, right? Ndiye kuti kana iwewe ndakakusiya uine vana vangu iwewe, right? Ini ndaya kuna masibanda ane vana vake uyu, handiti ka? And I'm looking after those kids vasiri vangu. Inini kana ndiri normal husband chaiye kananzwa masibanda achiramba what you're telling her regarding my children, masibanda wacho ndosiya. I don't stay with her. Ndinosiya. Ndo issue yatogaita kuti kana wadana nemurume ane vana vake but asikagari nevana vake, iwewe as a woman uine vana vako uchinodhehwa warida vana vako ka, but you are not putting effort kune vana vadhehwa, you are a problem. Why do you want dhehwa kuti ade vana vako iwewe? Dhehwa tadza kuda vana vake, iwe tadza kuda vana vadhehwa, but you want dhehwa to love your children. Why?
wakadzipa ndoba muri selfish. You need to change this narrative. You need to change your mindset kuti ida kana Dewa achida vana vangu, in return you also have to love Dewa's children. But vakadzi, you are so self-centered yekuti you only think for your children and manipulate Dewa to love you and your kids and forget about Dewa's children. Ukangundaro chete kona fona kuti vana vari kuyorera iso bva tumba mutoro ndokusiya. Ukaona vana vako vachifarirwa nastep mother ka tenda Mwari unamate Mwari wako kuti Mwari makandigonera. The way these kids are treated nema-step mothers ka, it's something ekuti ndokwaingati kuita topic timbo kunga vakadzi. You know, there are some men that are so dumb and you know, I don't know what word to say. Vanopuwa influence nemukadzi. Vana vouya nditi ka step mother kana asingadi vana vako, murume anobva aita futi anobva atedzera zvinoitwa step mother, vana vobva vavengwa both of them. I don't know why varume cannot stand up for their children. Ndokupenga kwandotaura. Ndozvanotaura kuti vawanda manje vakadaro varume, especially zviri kuitwa South Africa uko. Ndozvanotaura nakona kuti this is what I've said kuti ukadheta munhu akaudzwa kuti I'm a divorcee ndine vana vangu, handiti ka duration of 3 months ukanzwa that person wauri kudheta asati ambobvunza or kuziya zita remwana wako, siya that person, because that person is no good intentions about your children. Pamunoenda shopping uchitadza munhu yatadza kubata ball point uza kuti mwana arimoenda kuchikoro achidhewa enda munozopa mwana ball point, siya that person, because why is that person only things kuti iwewe you have to take care of vana vake, iye achadza kuita take care of your children. Masipanda murimera ichokwadi chamuri kutaura ichocho. Yeah, ichokwadi, because unogona kutoona kuti munhu ukamutaurira kuti usanyanya kufona kuseni let's say time yeschool run, ndenge ndiri kuita school run nemwana nzi tori ma1 manje ndotime ndechida kutofona, otoona kuti munhu haasi kunzwisisa, saka oda kuti ndiite sei nemwana, ndiri kuita school run. Wozoona kuti munhu uyu ukangomenshena kuti mwana kuti chichi anotochinja nyaya kana kuti anotoda kutoshowa kuti ameno siya, usambode munhu yesiya haana production mupenyu wako, siya. Exactly, better kutongosiya, because but no, the funny thing is this now, varume vanenge vari kuti ina mugenuine amuchichi handiti, vanenge vachiita izvozvo. Ukadanana nemushurugwi Dewa mashurugwi akangwara, handiri kunzwa zvese zvaattention zvataachitaura ndo zvavanenge vachiita, iye achiziva zvakauti ada kushurugwa. Vana vako vanonzwa nekunzi ari seiko doubt, ari seiko junior, kunge junior wake vakangwara zvekuti du, because anenge achiziva kuti ndo zvinokufadza izvozvo, anenge achiziva kuti ndo zvinokufadza. But honestly, like zvamamuchitaura kuti ukaona inini for me hangu personally it just depends nekuti inyaya yei. Dzimwe nguva vanototexta ndiwo kuti please tumirai mainvoice evana, ndoda kungoita batch payment ka1, handina kana problem nazvini. Dzimwe nguva baba vacho ndo vanofona kuti nditumire invoice, hatina problem nazvo izvozvo. Kana vari kwavo ikokoko vaenda ikokoko vari kufara vari kuita sei, ivo mother ndo vanotonditumira mapicture kazhinji kuti vanhu vari kufara kuno kuvedu, ndototi ende zveshuwa. Handi unoona we talk about the children, ndichitobvunzawo nevavo kuti happy birthday ningi makorokoto chakati, you know, because she mothers my children also when they are there. Yeah, saka chingavhundutsa chii kuti nditi zvoni munazongwarira zvesisi vanoda pamba usiku, hapana chinhu chinofanira kunetsa ipapo. That's better kutupa munhu heads up what's wrong about it. Utora maallergies kuti ningi anogara nenhela yake musecho, saka pese pamunoenda secho rake harisari. Yeah, that's the way of doing it. That's the only way of doing it, because this woman can do prophesy ukasaimudza. I don't know how to say. Kune vamwewo zvinenge zvakaoma, but inini honestly handidi kunyeka. Kana malist ekuboarding, vana vachienda kuboarding, haingoti titumirei list
because ndoda kuenda kumakro ndonongochopa ka1 kana ari mapeds machi nemapreferences acho kuti which ones what chichi zvinodiwa, which is good. musi wavari kuita mainform wainge wauya wamupika woenda kumainform nawo nevake zvese ka1. I have no problem. Vachitodzoka ndototenda maiwi ende mazogona inga muri kumuspoila mapepesi matatu handiti you see, but zvimwe zvacho dai Rosa yazorora kwedu muibhoma mira koni mukoma Claude Gabriel Shabau muriseko kwarisape uko tichatukwa dzarova mukoma Claude adzarova taronzokonongora tichi okay ndaida kuti there's this movement iri kuitwa yevakadzi, they now say kuti hanzi mwana hanzi tisaendese vana kuma-step mothers, mwana hachengeti kwa-step mother. I don't know. Why? Because now vakungoti ma-step mothers is her bed, but not all of them. Okay, hanzi mwana anochengetwa kwani? Hanzi chengeta vana vako, munhu shingirira nevana vako. Anochengeta vana ndiani manje? Mukadzi hanzi chengeta vana vako, gomera nevana vako. But I look at some situations, baba vane basa bho varigara masabhabha nditika vorambana nemukadzi, mukadzi probably hana bahashandi asi vakunzi enda nevana vako. So these kids are going to suffer. Ane vana 3 vakagara muchi one room kwakutwa zveparafini. They don't consider vana kuti how are they going to, psychologically I'm sure it affects vana. Mumwe anenge achidzidza kuhighlands uko akuendeswa kuchitubuku kuzengesa 3. Are we thinking about these kids? Because kare zvainzi even vanhu vanodivorsa vana vanoenda kune munhu ane better job, not zvemazuva ano hanzi mai shingirira nevana vako mwana hapiwi vakomana. We are now killing this generation. Ukaona wakadaro uri murume anonzi siya vana vako ende nemukadzi uine better job kana uine good place uine upper hand, but munhu ari kutora achiya nevana vake wako uchinzirasa musoro kwautori mushe. Yeah, kune akatombouya palive apa last week or the week before. Musoro wako wautori mushe. Ari kuda mwana vake, but akapuwa advice yekunzi no, vana ngavagare kuna mai, iwe endesa mari ikoko. It's so wrong. This is all agree because in the country come so in style vana baba achida vana vako. It's okay. Leave them. Ana utogona kuchengeta. Because vana mwana baba nitogona kuchengeta vana. Kana nyangwa mwana ne 2 years. Baba akati ndipe vana. Unomupa. Anogona kutomuka achibvisa madiapers usiku. Pane vamwe vana baba wakadaro. Let's not paint a picture which varume vese their beds. Havagoni kuchengeta vana. Chichi. Ini soona kumashift kuno. Mwana ne 2 weeks. Ari kusiwa mumba na baba. Mai vari kuenda kushift. Saka why can't we do that in Zimbabweans? Timbobatsira. Hana Pauline McKay mukadzi anogara nevana but vachipota vachienda kuna baba vavo zvokuti baba vanogara kumadherodhero hazvina kana basi. Hanti maona pfungwa dzacho. Saka uchamanikidzana nevana 3 mu1 room because uda kuchengeta vana vako. Apa vakabva kuma4 bedrooms uko mumwe nomwe anga ane bedroom rake. Makudarara mese mu1 room. Iwewe as a parent, why do you want to deprive your children their liberty? Unozvibvunza wega kuti inini as a parent, why am I depriving my children their liberty? Yes. Why? Ndobvisa vana vangu zvoshiwa mu5 room house yangu vonorana mai vacho mu1 room mutangwena. Why? Because ndaramba namai. No, I'll sit down with you, my ex. Look, inini ndine apa hands, right? Vana ndavagari the same way vachida kuuya nokuvhakachirwa chikona uchida unouya uchona vana. What's the problem there? What's the problem there? Where's the problem there? Tingadai vanhu vachifambirana. Where's the problem there? Ini ndotora mukadzi wandiri kurora nevana vake uyo ogara mumba imomo vasiri vana vangu. They are not my biological children. They are my children because ndatora mai vacho, but they are not my biological children. Vangu vari uko kumachocho nduku. Aiwa, ini munonyepa. Inini murume akatombofona akati zvinondirwadza inini kuti ndiri kuenda nevana vangu kuMcDonald's, vana vaina ye current wife party.
pfungwa dzake is not at rest because anofunga vana vake vakasiya avo vasiri kutomboziva kuti McDonald's chii. You know, these are the things that my parents were not considering when you're divorcing. Kana paine parents ari kuti ndikuda vana vamwe unozoona hati pane imwe court case yananzaniko uyu anzibanga anzaniko uyu that businessman weku-South Africa ari kurwa nemukadzi over ananzani anenge anonzi banga ananzaniko buyanga bonga aiwa ndibongere. Which one now? Ari kurwa nemukadzi wake uyu nyaya yemwana ndimzi Buyanga. I think I'm something Buyanga or something. I'm not sure if Portuguese send them China, just Zimbabwe, but no Zimbabwe. I could go over one. Uyaka kidnap mwana kambota 2 years naye. You know, not even going that far. Let's look at Anna Mary. Mary now is so correctly. You know, why are they're fighting, but we're not being affected? These are the things that we need to sit down as parents with all right. Taramba naidu. But Ivana, it's okay. Mwana akakwira kombi akaenda kuna mai uko because mwana ugara kuislands mwari kupi kumamplaisant or something. Mwana akakwira kombi achinda kubona una mai. But it's a fight. What for? Inzwa mukoma Claude ndokumhorisa mai manje hana bibiana mwana namai vake abuse inoitwa nemastepmothers is too much. My neighbor makes sure kana 9-year-old mamuka na 5 to do chores before school, after school. Nduzvozvo kanova chakega. Right. Uri kuona bibiana we're getting wrong. If you've witnessed your neighbor kuti ari kuabhisa mwana ne9 years, what have you done as a parent? What have you done as you? Uri kuona mwana 9 years being abused. Ndopanda safeguarding up. You have to report this. And not all stepmothers are bad. Let's be honest, guys. We cannot put these stepmothers in one basket. Ndopa dati uchitanga kudheta munhu wako iwe waroda kuroora this stepmother uyu. Pa 3 months wauri kudanana naye. Ukaona asina anything to do with your children. Siya. Same applies with a stepdad. Kune ma stepdad anabuse vana. Ukaona uchidana dewa pa 3 months. Asa ambobvunza kuti vana vako vari sei. Asati ambogara pasi nevana vako vachitaura kana kufona achifona asitaona achibvunza kuti ndiye anataura ndipita huyo anombotaura naye young man uripo here. Ukaona asingaiti that love over the phone to your children, ziya kuti munhu is not good for your kids. Let's try to be honest with each other here. Vazhinji vari kuabhusirwa vana in the sense yekuti ari kuona kuti ndikuda munhu wangu chete. No, your children comes first before this person. Being a father or being a woman, ukaona ndisikadi vana vako ndisiye because your kids are your blood. Iwe ukaona usikada vana vangu ndinokusiya because my kids comes first. That's my blood. Ukaona mwana weneighbor yako 9 years achiabuswa, that's what you call safeguarding. Call the authorities. No, mwana anomutswana 5 uyu. This is what this child goes through. Mai vake havapo arunzwa isu achinzwa so usaregere mwana omwe munhu ka because hasi wako. This is where we are going wrong as a society. Where is ubuntu? Kudhara isusu yainzi a child is raised by a village. And that was the truth. This is the way we were brought up. This is the way we know. Why took at Mskanzo Greenview? Wabva kumabvuku. Mudhara Greenview kamea Greenview kwapaidza ikoko but uchigara mabvuku because vangu vari a parent. But nowadays now zvakuitika ndezvekuti tangoti me myself and my children. Mukoma Claude muri sei? Day one day. Kokuro vanziko Christmas box and Happy New Year. Kwese kana. Tinombonyura nebasa patetiripo. Bamini muroi. Kwakuri sei kuZimbabwe? KuZimbabwe hapo zvokuti mundaraunda Zimbabwe hande ndoda kupaika purazi kwarisapa ndakapwa stand kwarisapa ndekupai. Mashumba ndeipi? Bamini atiri munhu anorova kudai. But chik musadaro kana. Maiguru tobva tadaro ere nai. Kokoni ndeipi? Koni? Mushe muri right here. What is ikoni ndakazongofunzira kuti pamwe shiri yakazongofa kai.
Kana kushira ifi tisana gunkuoka hatifi zvekumhanya. Aiwa, no, Ngatichida iripo. kuti zizi Ngatinzwei hedu. tachiti kuti zizi kauchabva watudza kuti aiwa ndakazochata Kana hata, bcause aiwa. musa achakangomirira kana nhasi. Aiwa, chakudzai kana zvaita. Right. Hanzi, Anna, my boys, Kiwishona. Not every man looks after his children. Some men walks away from a marriage and children, no sent, no phone call for years, believes kana vana vakura vanotsvaga vana baba vavo. Okay. This is what I have observed. Mukukura and all this kind of stuff. Ukaona murume asingatsvagi vana vake achino anodzitsvaga wakura, divorce yange iri toxic. Haisi divorce iro rinokarambana zvokuti vanhu vakagara pasi vakada kuonesana vakaita sei, pakaitwa mapfumo nematema. Saka umwe anoti no, enda nawo. Then again, you need to remember kuti vakadzi pane mashoko amunotaura mudzimba imomo kuti vana vacho havasi vako ende vana vacho vafa kuvaona. There are some women who are very toxic relationships, who will poison kids zvokuti vana vanoinga vana babo because marambana. Saka zviri kwese. We've got some mothers who doesn't even turn their backs vasiya vana vari kuwana mai vanosiya vana sterek vakawandisa, who doesn't turn their backs vakasiya vana. Tinova wobona vari machildren vanoreswa nevakadzi but mukadzi anenge anhama. Saka zviri kwese zvinhu izvi. Let's not blame the male only. We've got women as well. When they go for good. They will never even think of their children. Anonorwa somewhere else, doesn't even say ndakasiya mwana kwakati, antogara. Ndine a lot of experience, ndine a lot of cases ekuti munhu akazoziva kuti mwana ushu mwana womukadzi wake, musi wakafa mukadzi wacho. Umwe akatisirwa nhumbu nemurume wake aiti kuna mai yake sisi akatora mwana ake. Takatopinda nyaya chivana pengoni. Mwana akura kwana mai vemukadzi achinzi kuna mai wakaitwa ndisisi, achinzi sisi, zvikanzi mwana akuenda kusekendari, kanzi mwana ndauya agare kufunde kuHarare. Kuna iyi mwana aiti bamukuru akaenda kumba kwamai vake achiti ndekwasisi, vaingoti sisi, vangatone vanavo baba mukuru chimwaramu ichi, vakatanga kubatana namai nini, ainde mai nini, numbutungi. Saka good women like that, wekuti they go, they denounce their kids, oti hana kana mwana but aine vana. Saka zviri kwese. Zvabida kuti arere mukomakilo timboba mukana. Aiwa, nhasi tiri kuteerera vamwe dewa, tiri kuteerera vamwe. Yeah, okay. Hanzi vhevha sini huku ichifamba netutiyo tayo, pakasvika tumwe tutiyo tusiri twayo tunorumwa. That's how most women do to step kids. Okay. Hanzi nababa ava vazhinji vacho hamusati mavaziva. Vamwe vanotoramba vana dzichiri nhumbuka. Wotonzwa Gilbert achiti vachanditsvaga vega vana shemu. Yes, handisoramba zvamutaura. Yes, zviriko. Pauline, I understand that. The reason why we are doing these shows is to educate and to inform people. Kuti we need to change this mindset. Yekuti unoti wowe Pauline ndakutisa nhumbu, vana vangu vachanditsvaga vega. No. If you know you've been pregnant with somebody, be man enough to know kuti mwana wangu wariko, even though uchitadza kuzomusupporta, but that phone call makes a difference. Checking on that person makes a difference. Don't walk away and say mwana wangu achanditsvaga nakura. That mindset ndeyekudhara kusina mafoni. That mindset yanga iri barbaric. We don't want to live till in that mindset. Yekudhara inga ngoma kulodhora shiri inozongofa wani. Saka shiri ndaife titange zvinhu zvinyowani. Let's all be responsible as parents. Equally, being a male or being a female. Mwana pana zvanoziya. Kana wafunga kuti amuvhone vana vako, and be in conduct wherever they are, make sure to understand. Konitaura ndo baba mute. Ndaida ngotaura kuti dewa ndifunga musati masakana nemamwe mabonga ariko kunzo. Zvadi varume.
ndingatokudza kuti do you know kuti varume ka vanogona kutaura zvavanoda vana vachiri vadiki, but why is it that vanoappear especially kumwana wemusikana kana akuda kuroorwa ndo vanoti pesu pesu kana kuti anenge achiona kamwana development yake paanenge akuda kugraduata paipai akuchibudikira. Why is it that kana wangogara usiri in the child's life gara uriko wauda kuzoti vana ngatizivane hei vana vanoda kuziva baba vavo wanga uripi? I think imimi as women, as much as you want to blame this on men, and what are you doing for these kids to know their relatives? Because inini kana ndiri ndaramba vana vacho, right? Mfana waCloud ariko munenge uchimuziya because kunoziva kuti Dehwa munini wake ndiCloud, mukoma wake ndiGwangu, sisi vake ndiMashumba. What have you done iwewe as a person? Have you ever tried to contact all these people? What have you done as a mother? I'll speak for myself. I can say I did not try to make contact nehama, but I tried kumurume kuti please, it's not kuti tiri kuda kana grocery rako nyange ukasvika uri empty handed, but just the fact yekuti waona vana, he couldn't do it. Ndikati okay fine, pamwe petrol ndo yanga yakunetsa ka time yepetrol, ndikati okay fine, mwana firstborn anga form 1. I went to the extent ndisingadi, but ndakatengera mwana phone just kuti angoite communication direct nemwana since mwana mukuru. Still they failed. Ndikati mane mama mabonga ekuti if I cannot have you, I don't care about the kids. That was my situation. Right. He had no feelings or anything, but it's too late. Right. I understand what you're saying. Right. Pauline said, why force things ready? You see, this is where we get everything wrong. In the sense that we are quick to dismiss things without finding a solution. Ndiyekuti ndakupa example yakanaka kuti Claude munin'ina wangu, mukoma gwangu ndimukoma wangu, Masibanda yanzadzi yangu. Patakaita vana tikaita relationship, these people were in your lives, right? Iwe nentarambana waenda nevana. Have you tried just kungoisa effort yekuti these kids need to know their relatives? Kuti shamwarika Mary, kuna bamnini wako Claude vanogara panhamba yakati, kuna bamukuru wako Gwangu vanogara panhamba yakati, kuna tete vako Masibanda ndo hanza dzababa wako, even your father doesn't love you, but these are your relatives. Tikakwanisa kudaro chete, hatina problem. But bitterness atinge tina ndeyekuti because ukuthi iwewe Dehwa wakandiramba, so I'm going to fix you, you're not going to see the kids, and because you moved out of my life, you went and started the new life, saka hauna basa mwana homuoni indo andati aiwe shamwari mufutse getaway mana zvina basa nenizvo mwana wangu kana akura ka achanitsvaga. And that's a fact in the sense yekuti mwana uyu pressure anozoita manje akuroorwa Mary uyu manje kwaari kuroorwa kwana Girimerina kwana Gilbert achanzi naGilbert, ona inini ka handikwanisi kubvisa pfuma kana pasina any relative yababa wako iripo, saka you have to go and look for your parents, right? Vabereki vako chaivo chaivo, baba wako namai wako Koni vanoudza kuti Koni, yes Mary auda kuroorwa, but pachivanhu chedu chaivo chaizvo baba vake variko, unovaziya, tuma munhu auye, then these vakuita zveculture. Urikuona ndipo pane culture yamanje ka inoshanda, then anokwanisa kufa, wabereki vanoti hatikwanisi kumwiga because mutorwa, hatizvozotinetsa, tsvaga wabereki wake. Saka there are certain things that at the end you shoot yourself on the feet. Kuda kana kusaida pane at one point yekuti muchada ngotsvagana chete ipapo apa, not kuti because arida kuti anzi mwana akuroorwa, no, panenge patine force behind it. Shamwari baba wacho ndo watoya. Ndokupa example yakanaka nakaingwana. Pandakaenda kumushapo, hamuna kuona here pandakandogadzira makuwa 7 kumusha kwana mai vangu kuchiva.
takazviona. Makazviona handiti ka? Do you think it was by choice? Do you think it was by choice? No, mukutedzera kaculture. Right. Culture ndina kandakarora. Right. Ndina ndakarora kuti kwani baba vangu ndongo karora. Ndo panotaratihwa kuti pane aiwa mira ndikubatsire. Aiwa zviro zveculture. Aiwa mira ndikubatsire. Believe in it. No, ona. It's not kuti I believe in ndika ndaichida. Handiti ka, but pane pekuti you are bound to do it because une vanhu vari above you. Hierarchy. Yeah, mamisha. Pane pekuti do you know kuti, let me give you an example. Munhu anoenda kuchechi chaiye vanoenda kuchechi chaiye. Do you know kuti gwara rinocherwa nezvidhakwa? Do you know that? Yeah. Pastor chaiye anoti hidi kuchechi musi waanofa vanodhiga guva zvidhakwa ndorino vanobika sadza mahure. Uri kunzwa? Right. Why? It is what it is. Saka ndizvo zvazvinoita manje. Saka ndiri kuti inini pane pamwe pekuti as much as the father is absent, it's not kuti ari kuuya because mwana akuda kuroorwa. No, mwana wako iwewe ndaanza kuti mama pandiri kuda kuroorwa wako vati handikwanisi kuroorwa kana pasina mukurudzirwa baba vangu. Iwewe kumusha kwako anokuudza kuti baba wako anokuudza kuti koni mwana uyu hakwanisi kuroorwa. Baba wako anotaridza kutaura iwe, but kune hama inoya kuudza kuti hazviiti kuti mwana aroorwe uyu kusina vorudzi rwake, because paunorodzwa iwewe, inini I don't ever say kuvanongwana vachiroorwa, vaning'ina vangu nevazukuru vangu nanani, those are the ones who are in charge of this. Inini I'll be just there to observe. Nekuzongoti ano makanganisa, but everyone who decides external forces. Saka zvimwe zvacho ndezvekuti as much as you guys are not in good books marambana, kana mine vana, please give the kids the privilege to know both sides and let these kids decide which do they want to go there or not, because vana they're not daft. Ukaendesa mwana una step mother kana una step dad anodzera ndiudzokera kufuti. Why? Because anodzati no uku handisi kudiwa uku. Vari kumanikidza kundida. I don't feel comfortable there, mom. I don't want to go there, dad. I don't want to go back there. Why? Because no, I don't feel comfortable. Let these kids make their own decisions. But the problem that we have as Zimbabweans or as beta parents, we want to decide on our kids because inini I'm hating. Akandiramba koninchi muda chete. Saka I need to fix. How do I fix? I have to tell kids like this. I have to do this to my children so that Koni looks bad. That's bad. That's me saying. Right. Ameno kana makateerera imwe live yakaitwa kwaSisi Mary on Monday. This guy akanotsvagwa achinzi chengeta vana. And his words were, handisisinei navo, tora vana vako, handichavana. So what's going to happen when I would have, because even I was looking at it, kuti mai na baba, all right, but they did not consider kuti vana, because vana ndo vari kuzotinetsa vachiti ndida kunotsvaka baba vangu. Saka in that case manje baba vakaramba vana kati handinei navo, tora vana vacho. Ndochiudza mwanangu kuti chii kana akuda kutsvaga baba wake. Do I tell them the truth kuti baba wakakuramba? Or ndinongotaura kuti ate tinotsvaga? Okay, this is the thing, right? Kana baba vakadhinaunza vana kuti handidi vana vacho, tora vana vacho. Handiti ka? Tora vana vacho. Handidi kuona vana vacho. I don't want them. Right? You have got the right as a mother, right, to say, look, daughter, I understand you want to have a relationship with your father, but baba vako vakaramba. But I'm giving you the opportunity for you to go pa number yakati. That's where your dad stays. Then mwana, because amunhu mukuru anoenda oita assessment yake yega, evaluation yake yega, ozvionera, then they decide for themselves. That's it. There's nothing wrong about it. No, your dad said doesn't want to love you. Your mom said he doesn't love you, but your mom is there. There's your mom there. So the ball is in your court. Kada personal bond, personal relationship, it won't work. It won't.
It won't work. Anna Pauline, my son made his own decision, but not to go back to his dad's house. He never told me the reason. Pangopacho to manikidza vana zvisina basa. All right. You see now, this is what I'm trying to say. Good. Thanks, Pauline. You gave your child the privilege and the chance to go to his father's house. He went and he came back and said, Mom, I don't want to go there. You don't need to force him to go there because he told you himself, no, Mama, reason based on by him. You don't need to ask him, why don't you want to go back there? I was not asking about Zokera because that's his decision. You have to respect his decision. You can't force him. Once you force him, he goes there, something happens, you are there to blame yourself. Saka, wakapa mwana opportunity. Haona kumurambidza ega ndiye akaasesa. Akaona kuti no, this place is hostile for me. I can't go there. Reason based on by him, which he didn't want to share with you. Why? Because ahana kuda maybe kuti pawe ne rift between you and ne ex-husband yako. Kana kuti muwe bad blood between you maybe na stepmother. I don't know. That's my own reasons. I don't want to go. I respect my son for that. But no, thank you. That's it. Don't go stepdad. That's fine. Because I can make a decision. The kids, they are not daft. Kids, they know where they are loved. They know. That's all I can say. So divorce is tricky. Divorce is like what we are saying. We don't know what our kids go through with this divorce. It's also what maybe they are happy. Can't it's also you and me, because we have spoken amicably, we interweave, but it's my effects for our own children, which we don't know. Because we don't have time to explain to them, we don't have time to ask them, we don't have time to sit down with them to go to know. Since this time we run, they are cool. They are not cool. Somebody text me anze anenga gara ari selfish asikade nemari yake, which is some of the problems dzinonetsana marriage. Bought a house behind my back and I found out my title deed, sold the house and ran away. Left 3 handsome boys. 2005 came back Panama. 2019 claimed a dead body for his older son who got killed kuti ndibaba akuda body kuti mwana achemerwe kumba kwake with his new wife. He left the boy at 13 years and died at 27. He's whatever. You see, this is it's quite sad. You would see in events like this where Mwana passed on, and as a father, you were not in this child's life. You left them, abandoned them, never done anything. Then Mwana Oshaya, then you want to come and claim kuti Mwana needs to be buried. Kumba kwedu isusu. Kumba kwedu. Yet you never done anything. Ipapapo even kana ndiri nini na nasekuru ndakutara maende kusite kwehanza dzangu yakaiti komwana newe atikupi, because you're never there for this child. We raise this child. The mother has got the right to no, you can't do anything because I raised the child. Mwana afa saka we are burying mwana kuno. That's about that person is that husband is a little bit selfish. Why do you want to claim? Why do you want to love somebody when they're dead? Yet you couldn't do anything. Then that's where you start to ask yourself questions. Okay, why dead body? Do you want to use it as ritual? Because because chaungada uzoita simba iwe rekuti uda kuya kutora munhu akafa, yet all these years ari mupenyu wenu they what for? Atibupi. Tungoza shamwari yangu. Chema mwana wako napo, mwana wako ndiye yakura box. Tanga gua, period, done. Boom. That's me saying. Tapana dotara utaura itenzi. Ndopandokonana neculture ipapo. Pakuti chituna muri kuti no. But pakurorwa kwemwana muri kuti baba ngavafara ngwaripo.
ngazvingoitwa equal. Kana baba vangu vari absent, ngavangoita absent through and through. Not kuti pakuroorwa mwana zvonzi ndanotsvaka baba wako. There can be somebody representing baba. Inini what I was told, and then kuti ndezvekanasa manyika here, kuti my brother-in-law, he can be baba wemwana wangu musikana kana akuroorwa, and I'm okay with it because he's the one that's present. Baba wacho doesn't, he's got no room to be there. No. Seko hanzvadzi yako iwe ka. Can never be baba mwana wako. Because ndisekuru. No, it doesn't work like that. Pachivanhu chaipo ka hanzvadzi yako iwe ndisekuru. Will never be. Hanzvadzi yako can stand in when you're getting married iwewe kana baba wako wasipo. Hanzvadzi yako can be your father kana baba wako wasipo, not kuti kumuzukuru mwana wako yoga then your hanzvadzi stand in as a father. It doesn't work. The reason why, okay, let me try and elaborate to you. The reason why zvichinzi kana mwanasikana akuroorwa chintsvaga baba wako, right? Vanowanzoitira kuti mukarambana, vana vaya vakazorambana, handiti mukwasha kana akuda pfuma yake, zvinonzi imwe pfuma takapa kumusha kwake, but pachimanyika manje tine atinoti maonera pamwe chuma chemuzukuru, right? Anonzi maonera pamwe chuma chemuzukuru vanoreva kuti iwe ukoni, handiti iwe ukoni, anozva kuti kune vamwe vanhu vekuti vari mumamisha mekuti they never get married, but anoitira vana pamusha, handiti ka? Yes. Musikaziti baba wacho, vana baba wacho ndianani, but anokuitira vana pamusha mukadziye, vana vachikurirapo vachioroora vachienda vakadaro, handiti ka? Right. Akata mwana musikana, right, mwana musikana uyu kana akuroorwa manje, because hapana zati baba wake ndiani, saka zvinoita isusu seuri hanzvadzi yangu nana Claude nana mukoma gwangu nana mudaro wedu tiripo, mwana wako auda kuroorwa iwo wako iwo mubva ndiripo uyu muzukuru uyu, tinodedza vanhu vemunharaunda, ana Sabhuku, vamwe vesava, madzisheni vemunharaunda medu, kuti vakomana huyaite maonera pamwe chuma chechi, chuma chemuzukuru. It means whatever mari ichabviswa nezvo zvichaitaka zvinodistributwa to all these people. Ndo anonzi maonera pamwe chuma chemuzukuru. Whatever kana muzukuru akazoenda kanorambwa uko, iwo murume muzukuru cannot come and claim kuti no, ndoda mari yangu yandakaroora kana mombe dzangu dzandakabvisa, because zvinonzi no, takaita maonera pamwe, zvakadyiwa nevanhu vese. That's what we do kwamutare isusu. Saka murundudza kuti baba vanga asiri mulife yemwana, pakuya kuzorodza mwana vachabuda nesomething ipapo. Okay, nice question. Baba vanga vasiri mulife yemwana, handiti zvinoitwa ndezvekuti anoziva paunororwa koni iwewe, kune majasa ababa, kune hembe dzamai, handiti ka? Kuita mombe yechimanda, handiti ka? Right. Mombe yechimanda zvese izvo, mafukidza dumbu nezvinhu zvamai, zvimapureti, whatever, handiti ka? Saka baba was absent, Koni is getting married. Baba vauya kuseremoni yakoni yekuroorwa, baba vanopuhwa chirango chekunzi Koni ari kuroorwa, right? Zvababa ndeizvi zvabviswa zvakati zvobviswa chinhu zvababa izvo, handiti ka? Saka what baba will do, sepabviswa sutu, bhachi, heti, bhutsu, mombe, what have you zvababa, handiti ka? Baba sepabviswa na say 3,000, baba wanotora $100 kana neshet, what the rest zvese zvasara izvi zvinopuhwa nasekuru kwawakakurira iwewe. Hanzvadzi dzako ndo dzinodya zvababa, but baba vatora chirango chavo. Mira ndikuendere mberi neshona. Iwewe Koni wazoroorwa iwewe, handiti ka?
kana divorce warorwa wakushanda sekona kushanda handiti zvaunoita unotenga mombe nembudzi handiti mbudzi panhu pavabikwa doro mbudzi ndiyo unourayiwa on the day mombe ndoyaunopana sekuru inonzi yemaredzwa kuti ana sekuru thank you so much nekundirera semuzukuru wenyu. Even kana adanga ari mukomana achingotangawo kuita basa anotenga mombe yake nembudzi yake popikwa doro rourayiwa mbudzi opana sekuru ana sekuru mumbengo yemaredzwa iyo kana kazorora ochibuda kuda sekunda kuda sei ndabuda ndatenda makandirera anobvisa mombe yake yemaredzwa. Okay, pakanaka ipapo. Alright, kana vana vakakurira kuna mbuya maredzwa anoenda kunani? Kuna still kuna sekuru kana mbuya mai vanhu mbuya mai vanhu mai vamai sevana vangu vachichengetwa nambuya handiti namai vangu inini namai saka vako maredzwa anoenda kunani because mai ndo vakachengeta vana ndokwana sekuru zve ndosaidi handi mbuya ndokwana sekuru eka mai vako wana baba wako iwo kando sekuru zve handiti atoti wanga wachiti hanzvadzi dzangu aiwa okay alright inzwa mbuya mai vako iwewe handiti ka nababa vako iwewe ndo vari kurera Mary uyu handiti ka but iwewe une hanzvadzi ana mukoma gwangu nana Claude ndo ana sekuru vaMary handiti ka ndo ana sekuru vaMary. Saka kana Mary uyu akurorwa uyu handiti zvinopuhwa uko kusati kwamai vako nababa wako ndokunana sekuru saka zvinoenda under it's one family. Alright, yeah. It's one family. Mai vako nababa wako kana vasicharipo hanzvadzi yako iwewe anova Claude handiti ndianoita stand in sababa vako ndiye sekuru ndovanopuhwa maredzwa. Pakanaka because kana baba wako enda $100 ndomubvutira ini ndomubvutira nayo sheti iyoyo ndinayo ndomubvutira. No, because ndochinonzi not pane vanhu aiwa ndochinonzi chirango uri kunzwa ndochinonzi zvakafanira kuti what can I tell you unoona kuti ina ndimwe doro handiti but pesi panoenda zvirango zvekumusha kwedapo kwese panoenda kumakokwa nesekuru kwese uko handiti ka I'm forced to sip ndotonwa handiti ka kapi inotouya ndotodai so ndodaiwo I remember takakura tina culture iyoyo kuti ubva kwedu ndotonwa saka chirango chekuti you have to do it, it's culture. Saka kumupa kwamaita $100 iye akasiya the rest aita part yake kuti yes I felt being honored kuti I'm the father but I've done the right thing yekuti no I wasn't in life or I didn't raise this child saka imimi ndimakareza this child mabenefits aende enyu. That's what it means. Deo. I think what we have to, I think what we have to understand here. Inyaya yekuti divorce kurambana kwevanhu tu. Okay. Kana pane vana still munorambana asi hamurambi vana. Trust me, I understand. Variko varume vari very evil, variko vakadzi vari very evil, whichever the case might be. Zvinowanikwa izvozvo. But munhu ari right, munhu anochoose kuita the bigger person. Whichever way the situation might be. Iwewe ukagona kufunga mwana wako kana vana vako kuti you know what, for the sake of my kids, regai ndiite zvandinofana kuita. You lose nothing.
it's okay, people will take advantage. Ariko ma situations ekuti mukadzi anenge ado kutora advantage kuda kushandisa vana kana kuti murume oitawo the same thing. That's very normal. But iwewe as an individual, the choice is yours to do what is right. Because at the end of the day, vana kana mwana achakura anozongozvitsvagira ega chokwadi, and the chokwadi chinobuda. There are toxic women out there. There are toxic men out there. But iwewe as an individual, do what is right for the sake of your kids. No, that's true. Zvekushandisa vana zvekuita sedewa zvinozongobuda pachena. Variko vana vekuti vazokura vanozotanga kuona kuti no. Mai vedu, she is wrong. Baba vedu is wrong. Mwana oita choice yake ega. Don't get me wrong, I know very well. They are always bashing varume vavo vavakadana navo. Hey, rangarirombe riya rangarakadazodai rangarakadai. Dai rangarirombe saka waizobvumire kuita vana naro. True. The same applies futi kuvarume. Mukadzi pana zviripo paya muroi uya. Iwo wakazoita mwana kana vana nemuroi sei? Wakatadza kuona kuti muroi. Saka I think let's all be fair. Okay. Tagara pasi dewa tichada kutaura zvatinotaura toita sei. But let's always understand kuti mwana anozongoda support yemese muri two. Irregardless of kurambana kwenyu. Mese kurai monzwisa situation isusu zvakaramba edu kushanda. But for the sake of the kids or the child, let's understand each other for the sake of the child. Because mese muri two muri ma different angles enyu amunenge muri ka. Mwana pane paanozoona kuti hano vanhu vakatadza kuwirirana, but you know what? They still respect each other, and that's very important. Tiri kuchengeta kana kuti tiri kukudza vana vanokura vaine ma issues. Isusu wacho tobva tachiti we are broken people and we raise broken kids. What we are simply doing, we are creating a generation yakatodhakwa kudhara. Mwana anokura mumba achingodzwa baba wako akazodai, baba wako akazodai. Apa makarambana kudhara. True. Mai vachitaurawo the same thing. Baba vachitaurawo the same thing. Whichever the case might, I'm not here to say kuti ava ndo vakazodai ava vakadai. But all I'm saying is let's be matured in understanding our differences. Kana marambana. Let's do it respectfully. Ariko mabora ngoma chacho. Vana gribet kuti haritodi kana kuda ungokaurisa je, but you don't understand kuti you are simply punishing your kids. Vakadzi was the same thing every single day in, day out. And what made matters worse, ndo paya pekuzoti apedza kudaro ka whether murume kana mukadzi haagoni kuti anozoita a fruitful relationship because ane matrauma ake akatadza kudhila nawo, haadi kana kuenda kutherapy, haadi kana kuudzwa, iye ndiye anoziva chete. Whether murume kana mukadzi zvinobva zvangodhakwa zvichienda zvakadaro. Hapana kana wari munhu anoda kugara newe because hauiti. Rabai mtara mugoma close nomboneta wet. Saka inini hangu, I honestly think we have to change our approach yatinoshandisa, whether uri murume, whether uri mukadzi. Tese pano kuti kuda ungotaurana zvatotaura, hatisi kuramba, but for the sake of the kids, let's do what is right. Because mwana achakura, what they hold on to, the memories of how they were brought up, more importantly than any other thing. If you as a mother are doing the best for the child and baba wakadhakwa, mwana anotozviona. If you as a father you are doing the best for the kids, mai vakadhakwa, mwana anongozozviona. Chero ndikanyepa kuti mai venyu muroi kana kuti chii, kana uyo akanyepa kuti baba venyu, at the end of the day vana vanokura vanozongoona nekuziva chokwadi vega. Ndingambokugama ipapo. Taura imwe. Ndonga nyaya ndamboiti taure usati pandambopinda ekutanga. Ndichiti nini zvione kuti pauri takakireta mashurugwe. Nayo kutaura ikoko kuti nhingi benzi, nhingi zvakazodai, because makuriro
kura achiita mwana anongokura achiona negative picture, not a positive one. Somebody maybe mai, depending nokuti akura nani. So ipapo we need to change vanhu, because zvimwe zvetotaurira vana kana taramba navo hazvivake. Because ndikakura ndichingotaura a negative thing about madzimai, let's assume ndakura ndine mwana mukomana, unotongopinda mumba machona achingova nenegative attitude towards vakadzi and vice versa. Hazvina zvezvobatsira zvizvo, but ndo zvetinoita hedu savanhu kunyanya, asi it's poison. Anyway, regai ndidonhe ndienda kumaterrace. Muti chiri pane ngoma taita 5 hours ka? Ndambotaura point ndibvo pana mukoma Cleo mbotaura something ndibvo repeata zvambotaurwa na Rose kuti isusu sisters problem yatiri kufaisa is pamwe mutinyengwa nevarume pataka patinenge tichinyengwa pataka vari kutiudza all roses through and through, ozoti naroorwa vane vana ozonati munhu zvaasiri izvo zvaakazvitengesa ari. This is when we are facing kuti ndosati kuti tinozotaura kuti anga ari irombe, because tatiri kuzviona raive rombe, but akangonyepera kuvhara kuti haisi rombe. Unofona anoudza kuti ndisiri kubasa, izvo kwari ane zviko zvake kumba kwake. You know, so there are some of these things ekuti tiri kuvharwa and you can't tell. But paunozoti bedeni uri mumba imomo ona uine vana, you rather say with yourself kuti I would rather walk out. And then vanokubvunza kuti wakamusiyirei, ndo paunotora mareasons avo akaona. So hauna kuzviona here muchiri kudata? Hatina. And then the other point another botara yekuti varume, ndibvoda kumbotara varume especially, muri kuti kana tadivorsa maakunotanga kuti 1 pavana, wandisiya ndine vana 3, waakunorora waakuita vana 2 ukoko, ondiudza inini kuti you cannot look after my kids because vako vawinavo current hausi kugona hauchagoni kuedha vakwasiya. Saka chichemo changu kuvarume, kana wasiyana nemukadzi, vana vaunotanga kuita ukoko, you are adding to vawakasiya. Mumwe anenge achiti current kwake uko ane simas, vana vane simas, kwawakasiya uko hakuna chinhu. Unonzwa mumwe achiti kwanzi ndiri kutengera mukadzi wangu zvezvane nhumbu, ndiri kumutengera prep, asi wakasiya mwana wakutadza kude school fees. Ipapo ndonzwa shungu kuti odiweka hamene kuti chii varume, so muri kutanga from 0 instead of adding to the previous. Ndapedza hangu. Koni ndikupindurawo ipapo. I think kana wanzwa zvendataura kana ndati let's do everything respectfully. My idea Koni ndeyekuti iwewe neni kana tarambana, izvi zvekuda kuzondiudzira zvekuita zvatova wrong. Iwewe chisiyana nazvo, iwe uchigara in your lane, wochiona zvinenge zvichiitika. If you are going to come as somebody who's got advice for me, then I think advice yako you need to understand kuti yakatadza kushanda, ndosaka takasiyana. I get it. It's always difficult for a man kuti asiyana newe ozoenda unoita vana anotadza kuchengera. I get it, but let's leave that for individuals to decide on their own, because munhu nemunhu anoziva homwe yake. What we have to understand, ladies and gentlemen, let's stop monetizing relationships. Pane zvatisiri kutarisa nenyaya yekuti tinenge taona Gilbert aine tumari kana Gilbert ari boka, hameno zvatinenge tada kuita ipapo. Gilbert uya tozoona mbaimbai kuti Gilbert akatodhakwa.
kana kuti zvinhu zvinenge zvadhakwa because tatadza kuwirirana taakuda kuchiita kunge zvinonzi munhu ane dhimoni taakuda kuchituka hei rombe hei chi but mukoma Claude ndibokubata ipapo taurai imimi kana salary yenyu iri 2000 handitika work on that 2000 izvati une vana 4 2 vakasiya kune 2 vari umo chichemo changu ndechekuti muri kuti pa 2000 ipapo makungoiti 2 vana current vaminavo wakuudza mukadzi wakasiya woti kwanzi mari yandinayo haichakwani kuchengeta vako vana ndokuchema because hamuchazivi family planning. Family planning means kuti you create kids according to your income, not to vice versa kuti kwanzi vandanawo izvezvi mari yangu haichakwani. Kana isingakwani, why did you marry? Kana isingakwanika, just have one kid nemukadzi wako mucurrent wakasiya uko. Munhu anangotanga kuita madecisions akadhakwa aenda uko mukadzi kumunyowano akatotanga madecisions akadhakwa ari pauri ipapo iwewe uchitozviona kuti zvakadhakwa but iwewe waitotaura kuti handatiite vana. Saka this applies to both parties. Haisi nyaya yemunhu one. Iwewe wacho iwe makaita vana 3. How did you come up kuita vana 3? Inini how I do it. I always say kuti I do ndine control of having kids. I have kids according to my income, not your baba. Your baba don't even care because relationship we get you. That's how I do it. It means I can do it. Any event I can push back. Koni, ndikubate ipapo satoenda kure. Kana iwewe waiva necontrol yevana. Wobva waita vana 3 because you can do it nesalary yako. Saka chiregera kubatikana nesalary yemunhu because yako iwewe inokwana zvese iwewe. Saka siregera kuudza munhu kuti hanzi kana aenda ukasaite vana asazodii because mari yake yako yagara iri goma shandisa yako wakanyarara iwe. Ina just speaking on the majority. Ndingotara zvinhu zvandosangana nazvo masocial media. Asiya vakadai indikuti vako kana vari safe yosiyana neiyo zvevamwe hatina basa nazvo izvo. Aiwa kati zvatiri kutaura katitaura zviri kusangana nevanhu kunzoko vakuchema vakadziwe vakusafa nevana because baba ari kudza kuti kwanzi ndiri izvezvizvi vana vangu one ari kucrash mumwe wacho akuita grade 2 saka mari yangu haisi kukwana. Ndo machoices atiri kutaura machoices akadhakwa. Vamwe vari kuti padivorce pipe towirirana kuti okay ndichakupa maintenance. Baba ari kuti ndichakupa maintenance 500. Aiwa paripo 2 years down the line baba waita remarry 500 yaya vakawirirana nayo haichauyi. Why? Because anokudza kuti kwanzi ndane mukadzi munyowani. And pamwe futi unogona kuita munyama futi osangana ti mukadzi munyowani uyu anobva toti mari yaunga uchiendesa ikoko hazviiti. And varume vakuteerera mazuva ano zvangotaurwa nemukadzi munyowani utsinye mega kaimi. Tamboitaura ndofamba musati mapinda kuti zvinhu zvese tiri kugarira panapa nyaya yedivorce ka. I would want to say kuti vakadzi tisu tiri kuuraya nyaya dzedivorce kuti vanhu havasi kunyatsoitana, that amicable separation. Tiri kunyanya mafaiti wazoninikwa wazona murume afamba nemusikana waakuda kubhongonyodza ikoko waakufonera waakudini. Naikoni, I've got a question. Why is it in most cases kana marambwa kana marambana kana ndarambana ndo pamunozoona ndine kadora? Ipapo it's nature. Amenoti chi vakadzi aiwa tarambana, but usually ukazvida kutarisisa munhu anotanga kuti kadora ari mukadzi anenge arambwa iye. Kana nindaramba murume anigwenze kadora because ndina muramba, but kana ndarambwa manje ndinenge ndane shungu nehasha ndobva ndatanga kutaura those nasty words. Handinakambona mukadzi anobuda achiti kwanzi ane dora ariye aramba hazviti. Anongotaura kuti aiwa I found a better man,
hey, chichi, you know, saying nice things about that other guy. Kwabva kwahamba utaura anoti hayi ndakasiya uyo haiwa pana zviripo zvatopera azonyanyidora heirote hechichi anenge arambwa mai mwana Dewa. Kune chimwe chinhu chatisingangodi kubvuma hedu. Matauriro anenge akuitwa iwayo ndo hunhu hwemunhu chaihwo hwakapa kuti asiiwe. Exactly. Yeah, true. Arikutobvumira. Dewa, you must understand kuti zvese zvakaipa zvinozotaurwa nemunhu achinge asiiwa. That's exactly zvaakasiyirwa izvozvo. Chero akazororwa kumwe futi achanosiyirwa same mistake iyoyo. Iyoyo yepamuromo pasingamharwi nenhunzi iyoyo. Kutuka mazita uri mbwa uri benzi wazodii une kadora hauzi murume uri rombe. But nomboziva tichi vakadzi Claude, mirakoni. So are we to say kuti munhu both murume nemukadzi handirika anofana kurambwa kangani kurorwa kangani? Kurambwa nekurorwa time frame because umwe anorambwa obva adzidza handitika paanozowana the second chance anobva aibatisisa whether murume kana mukadzi and they make it work. Kozoita umwe wekuti inini harifira kachinja whether zimurume kana kuti zimukadzi ritori nemhepo yaro rekuti kana kuribatsira hugone kuribatsira rine musoro wakaomarara kuti nki inandinzwaro inandibhirini haubhiri chii chausingabhiri inyararira. But nobody akadzika ukaona mukadzi azotaka kubhoreketa achiti kwanzi hei ane kadora hei azodidini hei anonhuwa hei azodidini murume anenge akamboudzwa mubhedhu mashoko iwayo hazviti tangotanga kuudza vanhu murume akatombotukwa futi nezvazvo mubhedhu. Koni ndo zvatiri kutaura kuti hwakangogara huri hunhu hwake mukadzi iyeye murume achishingirira achiti pamwe zvichachinja regai ndishande nawo munhu anozokura but usingatozivi kuti aiwa imhara patsetsetse iyi hapana vamwe vari vatomwa mvura iyoyo iye ari kunowetera mutsime imo. But question mark handiti mukadzi anenge akadaro why is it varume hamuzoitawo common sense dzenyu mubva masiyana nazvo unotoda mwakunonyenga futi papo achinoona mukadzi achirova murume maraino achidini achibvisa masketi you know asi achingorambwa nemurume uyu mumwe atopinda pamangwani unongoti tichamuchinjere munhu akadaro ikarati. Ai vanhu vanimboita imisha saka divorce haina formula. haina vanhu kungoirana muri two lakini namaungano dai ine formula tarisa mustreet yemuDDC kuti mune vanhu vangani oti dai ine iwe usati wotaura zvisina basa iwe kuita dutu revanhu kuita jawi panapa tese takashaya mafomula tese kuda kunyepera kungwarangwara hapana zviripo unganai one by one mese panapa tikubvunzei hapana divorce karata divorce vakuru usanyemerwe zvavo unganidzanai moita line tobvunza one by one kusvika tese tapera vese ari mumainbox vanouya kuda hapana hazvina formula zvakashaya basa izvo. Hey, I know what I bring to the table. I know my standard deep here. Ndozvatirika hatiri kuziva what I bring to the table. Unonzwa mumwe achiti kwanzi ndakabona ari rombe ndakabvedzwa kuduka ikokoko zvanzvenyu anga asina pekugara ndibva ndamutora manesi sit down ndakabona
ari rombe asingashandi ndobva ndamutora ndobva ndatanga kumutengera hembe nechii saka ndobva tazodini ko mogeji ndichibhadhara inini. Naisisi murume kana achinda avanake basa rake zvakanaka naka obva ati bhayi tsitsidzei kuda kugezesa munhu ari kumusha kwako asingagezi wakambovatengera sipo tinyararira ndopandikakandeti wetweka. When a person says havachadi, let them walk away in peace. Ndakakutengera mota chayoka, I can say to you kuti no enda nayo unonzwa kutorerwa zvinhu. Woman ugara wakurumidza kusvika kuna mainini kwaurida kuenda ikoko neambrela mwantomutadzi ambrela ndakakutengerai. Woman, we still have a lot to change, a lot. Godo mumwe anobva ati kwanzi aurirwa ka ndakaizwa recently 2 days ago aurirwa paya zvakunzi ndindakatomutengera underway iyoyo yaari kunokumurirwa namarway. Woman, zvine basa rei? When you give somebody a present or a gift, whatever they do with it, it's up to them. Ndikatengera nini murume mota ndikaona marway mukati momomo aunobhira kana mumwe anotenga nopaza mota. Woman, ndosaka mukoma gwangu achiti chinhu chemukadzi handibati. Because of such women vakuti kanganisa kudai nevarumewo futi hazvizviri kwese. Koni zvimwe zvacho zvinoda kuzobvumawo whether tiri murume kana kuti tiri mukadzi kuti redway baba vangu vasingachanakirwi neni regerai vaende. Maiwo otaura the same thing. Makazonzwa kupi izvozvo? Kurambwa kutaridzira kuti hazvichafayika because dai zvichifaya muri mese zvenai maiwo zvinhu zviri pachena kanai. But nai kumaclothes vangani vanhu vakadivhosa. Okay, let's say 10 couples vakadivhosa. How many vakanyatsowirirana zvakanaka kuti mai mwana hazvichaiti ngatidini ngatiseparation? Vashomeka because chokwadi chinonetsa kutambira ka kugashira chokwadi kunorwadza. Right. Apo noonesa kuti hakusina moto mumba, wakagumiswa kurarwa ndokunga pane 4 months and you still want to say kuti I'm holding on to that man. Yenyuka yekuti unouya kuzorara wakasungiwa wakapfeka zibhoneti riya uchiita kunge Satani aripinda muchechi. Lord, the name I know that topic and she comes to bed wearing skinny jeans. Wakadzi communication ndosandakataura ndakambotaura ndikati vakadzi we are not very good at communication when it comes to sex. Tinotaura nemaactions. Ukaona ndakapfeka skini yangu ka iziya kuti musi uyu hanza kana zvandoda kuita ndingangorara. Ukaona ndageza papa ndikutanga kuzora mafuta zvangu ndikutanga ndikutaza TV zvangu ndichitozunza kudai zvinototi chi nhasi ngati undikwete. Vakadzi idzi endizeni kuona mukadzi anokuita zvakanaka nanga kuti nhasi baba mwana nhasi ndiri kuda batisisa usamurambe mukadzi yeye. Unoziva what my ex used to say? Ainditi kana achiona TV so handireka ainditi ukasvika ndarira usandinetsi. You see? Yeah. Wobva zati handoo nyaya yacho unzi ukaona ndarira usazondinetsi. Yeah. Nongwatoziva kuti ufanira kusvika nenguva. Ndada kuti chiko right yokoni nyaya yekurara neskinny jean yanga iri kwaniko. Pane this lady anonzi Fadzi achiti because I think it was more in the relationship nenyaya ye-rape levels, right? Achiti sei anoziva kachimutsana ndikema kuseniseni kaka hanzi ndakarara inini kumakuseni then my boyfriend slides in wakarara unza zvongweri kana wangoiswa wakarara handitika hanzi it's rape. I thought it's debatable because problem we are now taking rape as something yekuti munesangonzi kwanzi kana akadai akakurepa kana akadai akakurepa omana ngatirega kunyepa vasikana
rape it's like yachipiswa rape mazuva ano. Ndikudanana newe day one nditi ndoyakufa kwako. Unongoziva vakadzi iya ndakataura last week ngati vakadzi pane kame kano katinongoita but ndikuda kuti yes but ndiri kungonyaradzewa kuti ndibva ndangoti begin hazviiti aona saka ndichikunyepedzera ngoti no chichi uchingodzikisa kasketi kako kuti unenge uchitoda but hatigoni kuti yes aunozongosiraidha paya unotona kutodairisa ozoti kwanzi yakandirepa ndaikunyepa saka wakatoita wani indakabvunza ndakati usiku taita ka2 kaunde ka3 ndozoti makuseni zvangu ndo handasilaidha inoranza kandirepa. Is that normal? Vanhu havasi the rape kuti rape chi. Exactly. Rape is when you don't want. There's a word kuti when you don't want. And they are forced. It's very powerful. And never kuti I don't want. You know? Panika kubvuma, panika kuramba. Unotomunzwa musikana kana singadi. Unozozvizwa. Pane zvotoitika unozati aiwa haasi kuda. And then you force yourself in. That is rape. Iwe shamwari tasara tatu kaona dzatu kurwedza. Handi basa zvibita tatu varairwa. Inzwanzi hanzi ana lezi nemanakira azvinoita zvonzi irape zvekuslide. Ndokutaura kandidati papapoka avakadzika ndofunga ngatimboite women's conference timboonesana. I think you need to do that. Ndikatobatirira dzewa ndozoti kwanzi bheta kutaura vatiri tumoti aiwa padozati tazongoita ini pandasingadi muchitojoka not kuti ndakwenda kuma-women's organization oti kwanzi dzewakandirepa no ndakutotyira mwana wangu mukomana because achanzi arepa takutomutyira I don't know kuti toita sei because zvanyanya. Yeah, I think we need to discuss about it. Tinatsowonesana chinzwa your views as women. Kuti what do you consider rape? Kuti tarara tese usiku tiri tese. Then mangwana makuseni wakarara ndo slider in. When it ends, it's rape. Is it or what? I think we are right, Papa. And let's just teach our children kuti the moment you get raped, if what to report a Papa, yeah, exactly. Yeah. And now that's how I always tell my kids, the day you get raped, because we after 2 weeks and this because it's not difficult. Unongwana bwapa mene mkomana wauda unzikwanzi akandirepa. Ndakataudza vana ngati musatomboita mistake yo because my way you unomboziva kuti havazvidi nonsense idzodzo. The day you get raped, there are so many people you can approach. Kune my neighbors, kune vanhu vekuchechi, kune my teachers, kune everybody. Be open to somebody. If you can't be open with me. Saka they can't have that excuse kuti ndangandititya. Ndonoti agara norepo wakwewo. Iwe shamwari ndatambe mangwana. Yeah, aiwa mate. Ndeva chidzosera ku group rere DDC chakuti re WhatsApp ya. All right, ndokuisa my mind. Ndane free month mazanda kumboita chitama matime. Yeah. Abana pressure. All right. Yeah, all right. Sharp. Right, thanks so much. Manasa jera winding box reka ndikupe number dza antu wangu wachida vangu vataura vaya andi masibanda. Right, on that note guys, I just want to say thank you so much for your contributions. Thanks for everything. I don't know when we are going to get our stars back. People have been asking about the stars. I don't know, these stars, they just disappeared. It's Facebook. I don't know why they disappeared, because maybe they got 2 months being inactive. So on that note, I just want to say, guys, thank you so much. This program was in partnership with Magolis Resort. Ndokomenda unoboka holidays enyu nchaisaka jingle ke Magolis up. If you need a car to use in Zimbabwe, but a 5-star car rentals. Tosangana again on a Monday. I don't know which topic, but I'm gonna post it tomorrow. Then thanks for sharing, thanks for being here, and thanks for the support. The guy said the guy chimani tono zvakamira njani. Which is Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo
emagolis resort loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada iskepe, ukugada amabhizi kumbe ikhanu, woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline emagolis resort. Kumnandi, labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama-TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle emagolis resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku-Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Magolis Resort, an adventure and a leisure paradise. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.